national ambition with global responsibility. India's journey in this evolving space order marks a significant transition from participation to leadership, from capability to strategy. Against this backdrop, we present our first session of the day titled The Second Space Age for India and Beyond. This session explores how India positions itself in a rapidly changing space ecosystem and what this transformation means for international collaboration and competition. Guiding this conversation as moderator is Mr. Karthik Subramanya, who will facilitate the discussion and steer it across technological, strategic, and policy dimensions. So, Mr. Karthik Subramanya is a technologist and AI researcher who serves as a director of research and innovation at a multinational company in Bengaluru. With deep expertise in cutting-edge technology, including deep tech and generative AI, he brings a system-level understanding of how advanced innovation shapes industries, economies, and society at large. His work sits at the intersection of research, real-world application, and long-term technological vision, making him uniquely positioned to guide a thoughtful, forward-looking conversation on the second space age for India and beyond. The session features Professor Duvuri Subramaniam and Professor Alok Kumar, who will share their perspective on the opportunities and responsibilities that accompany this new space age. We invite the moderator and speakers to the stage and look forward to a session that broadens our understanding of India's role beyond Earth. Over to the speakers and the moderator. Audio, oh, okay, all right, that's good. All right. Good morning, all of you. Welcome to the second day of the Literature Festival. First session in the morning, and also a session on science and technology. So, science and technology and literature festival. So, how does it go together? So science is integral part of literature. A factual explanation of the natural world. It's more empirical, evidence-driven. Rather than creative literature, this is much more factual. So, of course, India is also producing a lot of science research, and we are no longer a novice. It's no longer a fantasy. It is, in fact, a strategic advantage to be ahead in the space of science. So I'm fortunate to have with me my fellow panelists. So let me take a moment to introduce them. So I have with me Professor Duvuri Subramaniam. Welcome to the panel, Professor. So Professor Duvuri Subramaniam is an aeronautic scientist specialized in the area of hypersonic flights. He has done his BTech or engineering from IIT Madras, and then he has done his space engineering and his PhD from University of California, Caltech, California Institute of Technology. He's also worked as a research associate at Princeton University for a couple of years before returning to Bharat, and now since past 8-9 years he has been serving at Indian Institute of Science as a professor in the aerospace department. Incidentally, Professor Duvuri has done his schooling, and this is his hometown, we can say. He hails from Mangalore. So welcome, Duvuri. Ellarigu namaskara. Thank you very much for this opportunity to participate in Mangaluru Lit Fest. Like Karthik says, this is home, and it's very good to be back home and participating in this wonderful event. Fantastic. So I have joining alongside him is Professor Alok Kumar. Welcome, Professor Alok. So he is also an associate professor at Indian Institute of Science. So he is a graduate from IIT Kharagpur, and then he has done his PhD from Purdue University. He has also served as associate professor at University of Alberta in Canada. And then he has returned home and serving at Indian Institute of Science since last 8-9 years. He has got this specialization in the field of having how can humans survive in space?
and also has been a contributor to building something called space bricks, that's used to construct, just like our normal bricks that we construct home here today, space bricks that's used to construct in extraterrestrial space. So, an acute communicator in science and technology and very well versed with space deep tech, Professor Alok Kumar is joining us. Welcome, Professor Alok, to the discussion. Namaskara, everybody, and thanks, Karthik, for the introduction. Thank you very much to the organizers of the Mangaluru Lit Fest for inviting me. This is my first time in the city, so very excited. Absolutely. Incidentally, so I think many of you would have heard the mission of Gaganyaan, sponsored by Government of India, and 4 astronauts who are chosen to fly. So both Professor Duri and Professor Alok are responsible to train the astronauts to be taking the human flight mission. So if any of you are willing to fly into space, your instructors are right in front of you. So Let me just clarify. So we were only responsible for one small part of the ground training. So the astronaut training program is a very large endeavor, and we did one small bit. yeah. Yes, still we can escape from the Earth gravity to the space. So all right, so let's get going. So I think, see, from Bharata, India has had a very rich and a strong astronomical heritage. I think we know from even Vedic times, we have had mathematical pioneers. And then coming to the recent times, ever since the launch of satellites like Aryabhata, Rohini, which to the days of complex missions like Chandrayaan and Mangalyaan. So Indian society has always held very deep scientific roots, and the common astro acumen of the people of this land has always been quite high. So maybe we can get started to know, how do you define, say, before we go to the title, which is a second space age, how do you define, say, the first space age, and what are the nuances of that? Maybe we can start. Okay, so let me begin by picking on the culture of the land. So in that sense, I am very happy that we are having a session like this at the Literature Fest. And you're very right. So we as a civilization have had a very, very rich history in science, particularly space science, so to speak, astronomy, and related to that, the mathematics that governs the motion of planetary bodies and so on and so forth, right? So now coming to this, the specific terminology, what Alok and I and some others are calling the second space age. So let's first understand what this first space age was, particularly in the context of India. So post 1947, visionaries like Baba and Sarabhai, who said that, look, space is a domain that India should be a very active participant in. So there is a lot of science to be done, and there's also a lot of benefit that the society at large can derive from understanding space and utilizing space. So since that time, in the first space age, the efforts that are doing space science and utilizing space for the benefit of the common man were almost entirely driven by the government. So through its space agency, which is ISRO. So all the work related, all the technical work related to space was mostly done there. And all the missions were flown by ISRO, and the benefits that came to the common man were through the state. So that is what we think of as the first space age, which is mostly driven by the state. Okay. Now we are living through a very interesting period, which we call the second space age, where there is a large private sector participation in activities related to space, and that the private sector participation is growing exponentially, so to speak. Okay. So again, in the context of India, so this really started to accelerate post 2014. And then after that, with the setting up of InSpace
Now you can really see, the number of startups, and not just startups. There's also big companies, established corporate entities, engineering entities that are actively partaking in space-related activity in the country. And there's also a lot of innovation and disruption that is coming through startups. So this is what is the second space age. Along with the efforts from the state, there's also a lot of entrepreneurship and private capital being invested, looking at trying to make the best use of economic opportunities that the space domain presents. And this is, in a sense, win-win for the state as well as the private sector. So this is broadly what we refer to as the second space age. Okay. You want to chime in? Democratization of space tech. Yeah. Right. So one of the key differentiating factors of the second space age with the first space age is not only is there an entrepreneurship or the private sector participation, they're actually defining the leading edge. Okay? So globally, if you see what Elon Musk has done with SpaceX, he has redefined the entire field, right? Not too long ago, about 10, 15 years ago, we were launching hundreds of satellites on our PSLVs. Mm-hmm. That number has unfortunately dwindled down now, because a lot of that has now been taken up by SpaceX. So not only have these companies come in, they have eaten up into other people's market share, but they're redefining the way this entire thing is being done. Even in our own country, we now have private, very fresh startups with 20-ish age CEOs, and hopefully some of these students here will go on to become CEOs of the future for some more space startups. They're redefining the capabilities of India in space altogether. Right? The number of satellites they are launching, the type of satellites they are launching, they're really, really superior. So they are not to be seen as a vendor to ISRO or, let's say, the government of India. They are redefining India's space capabilities in their own way. This is a fundamental aspect of the second space age, where we are seeing democratization. We can have young people right after college, they become passionate about space, they can start something, and within 5-6 years, they are able to, and history is witness to that, they are able to show progress, which sometimes scientists who have decades of experience in that area have not been able to achieve. For example, next week itself, and I'll keep my fingers crossed, there are Indian startups which are going to show refueling capability in space. This is something that was not done in India before. And they are not only redoing what ISRO was doing earlier, but they're doing even further. And that's the key aspect of this second space age. So they are reaching the escape velocity faster, so you can say. Absolutely. All right. Just one quick thing that I want to reiterate. Alok brought up something very important for everybody to note. So these startups are not just catering to the Indian market or helping ISRO or the government, but the market is actually global. And we are doing cutting edge, sophisticated products in Bharat, right? And some of these startups in India, in Bangalore, have contracts from even the US federal government to build payloads for them. Okay. So that is very important. No, this is not just a domestic market that we are just catering to what is the sort of state of the art in India, but it's a global market, and we are being competitive on that market. So that is important to note. Moving from in India for India to in India for world, and doing that. So when we say this participation from the private players, because that's where is the second space age is redefining or probably unlocking new opportunities and so on. So this balancing between, say, the first space age of frugal engineering to much more pushing the boundaries of innovation through the second stage. So can you take some examples probably from the private players? Of course, probably we are still envisaging such big players like SpaceX or Blue Origin and so on. But what I think Bangalore probably is hosting about 300 plus startups in the area of space. So how are private space players entering into this? So the barrier for entry has reduced. So there is ecosystem support for that. How is it happening maybe? So one of the key factors in this, by the way, as far as frugal engineering goes,
our missions, even though earlier we used to say they were frugal engineering, they were really not. Okay. There were years of hard work. A lot of money was poured into the system. The reason we had successes like Chandrayaan 1, Mangalyaan 1 is because it was not just frugal. There was a lot of hard work that actually went into the system. A lot of money was also poured, and these were not cheap missions. But what they do for the country is massive. We know again and again that space is an expensive sector. And that's why, even though the startup market in India started its time ago, it took some time before space startups could actually germinate and see success. The reason is it's a difficult sector. Space is the final frontier, as they say. And the money required is quite large. Now what we have is not only has the government enabled a situation, an economic policy exists, which is encouraging entrepreneurs to come up and start, they're also receiving funds. There's a lot of encouragement from the government, a lot of central government schemes are there which are promoting people from various sectors of the society to take up these things. So we have a lot of support for all our young kids here who might want to do something in the future. There's a lot of government support, and that is extremely welcome. That is one of the notable changes, great changes that has happened in the last decade in our nation. The other aspect is there's a lot of foreign VCs, venture capitalist funds, which are now pouring in money into India. And that also is a very welcome change, because that's the way to grow. Like, you do not have to refuse outside money. China grew with a lot of money, investments from outside. So we do not have to be shy. We do not have to shy away from that. Yeah. So there's a lot of good money that is coming in. We should take that. We should use that money to create more wealth, create more jobs, create more skills in this nation, and that's what we need. Okay, yeah. So some of the startups, for example, on hyperspectral imaging, Earth observations, and propulsion systems, and they are opening up new opportunities for innovation, as well as being a, say, world-class provider of space tech to the whole world, isn't it? So, all right. So, how is the space economy? We keep hearing that a space economy could be about the value of about 33 billion in the next 10 years or so. How do you define space economy, and what are the tenets of that, if you can throw some light here? Right. So, I mean, space economy is, will be in the future one of the, key, let's say, pillars for the general national economy, and that is, our Prime Minister's vision as well. So, if you see what our Prime Minister has consistently said for Vikshit Bharat, whatever the space economy is today, it's roughly what he envisions is 8x to 10x by 2047. So it's going to be a good chunk of the total economy. So there are opportunities, right? And space is rife with opportunities, and now it is up to us to see how best to make use of it. And within the space economy, there are different verticals, so to speak. There's of course the launch vehicle market, which is it's actually not the biggest chunk. When you first when somebody hears space and startup and private, they immediately think, oh, building rockets. Like, that is important. You definitely need rockets and launchers to get things into space, and there is some business to be had there. But that is interestingly not the majority of the pie when it comes to the economy. Okay. So it is, once you get to space and once you have payloads in space, you generate a lot of data, right? And what are the kind of sophisticated payloads that you can put in space, and at what cost, and what best use of that data can you make? That is where a significant portion of the economic pie lies. So Earth observation. Right, so mostly what they call EO. So there are a lot of interesting business cases there, and there's a lot of scope for innovation to provide services at a very competitive cost. So that is certainly there are a lot of attractive business propositions, and there's also a slightly longer term sort of sci-fi kind of vertical in the space economy, which is mining. Like, quote unquote, mining in space, where
there may be certain certain resources like rare earths and so on. It might be rare on Earth, but it might not be very rare in some of the celestial bodies. So can we actually go and get these minerals or whatever it is, metals and so on, back to Earth and make use of them? So that's slightly sort of a longer horizon game, but there's also a very, to my mind, a lot of very exciting opportunities there as well. And there's one more interesting thing about this whole space economy that Dure and I keep talking about it is coming from a lot of this innovation is now going to come from a very different place. So, for example, I mean, we are both from IISc, and his alma mater is, other alma mater is IIT Madras. These institutions like IISc, IIT Madras, etc., are doing a lot in terms of innovations like this, and you are seeing that they are becoming incubators of some of the leading startups. Right? So startups in the sector of space propulsion, startups in the sector of in space manufacturing, inflatable structures, refueling, etc. A lot of these are actually coming from the Indian Institute of Science, and it is all the young kids there where we are having discussions, let's say in a classroom, that is spurring some of these things. So that has a very different role now. Our educational institutes have a very, very important role to now play. IIT Madras has incubated Agnikul. So these are all great startups of the current. I think Cosmic as well that you are associated with. New startup for space communications. So all these great startups are coming out from this sector, from our educational institutes, and I think that's one of the things we keep talking about, how exciting it is to talk to these young kids who are now going to be some of the founders, and that's why, well, attending classes are important. Yeah. So again, just to sort of add on, and this is where credit where it's due. Really, I mean, the whole setting up of in-space by the government has been really a game changer. That is really what has accelerated the second space age in India, because now it is, you talk to any of these startup founders, particularly the ones who had set up their companies before in space, and they'll tell you how much of a change there is in terms of ease of doing business. Because it's still at a lot of places they will have to interface with ISRO or government entities, and in space has really been a game changer. Okay. It's a fantastic thing. Yeah. But again, Alok and I say this is just a start. There's much more to be done for us to reach the 2047 vision. Right. So we have, say, a massive talent pool in the Indian tech industry. And we are also having data. So data which is the new currency. So do you, so what you mean to say is then we just are envisaging, say, an impending watershed moment in the space tech, perhaps awaiting to come, which is probably, which we have put the foundation, but then probably it is something to be achieved in the very recent future. That's what I see. Okay. Right. So, interestingly, I'll just tell you one quick story. I don't know how many of us here are aware of all that. So, a lot to do with the second space age had to do with India. The current race is now a race to the moon and race to Mars. But the race to the moon had dried up. It is not a new race. It was a race that started in the 1960s with this fierce competition between the USSR and USA. And they sent astronauts to the moon, and they thought, okay, we'll set up a civilization here at that time. But they were disappointed because moon they found was a barren land. It was a silent desert, they called. There was no water. At least that's what they thought at that time. And for a very, very long time, people sort of gave up on the moon, or the idea of inhabiting the moon. But then came Chandrayaan-1, 2008. It was a singular mission in the history of space. Because on Chandrayaan-1, thanks to Dr. Kalam, there was a probe called the Moon Impact Probe. Okay? And this probe had a mass spectrometer, and this probe, as Chandrayaan-1 entered the orbit, it was supposed to be dropped, and then it would drop and crash on the moon's surface. And it had a few sensors on board that were supposed to measure. One sensor was a mass spectrometer, and they thought they will measure what molecules might be there.
everybody was very skeptical. All over the world, people were skeptics that they will not find anything. And as the moon impact probe descended onto the surface, it found atomic, it found signatures of water and OH ions, right? And that was a game changer. People could not believe their eyes when they saw that data. And then they started looking further and further and started doing more investigation, and they found moon does have water. And today, people are saying that, okay, maybe helium-3 mining will go back to the moon. So India has a very important, India in some sense set up that race that everybody is going for. Okay. So it is imperative on us that we have to follow up and do more, right? Okay, that's good. Setting up the race and then falling behind is not good. So we have set up the race that good, but we'll also have to be in the lead, right? So that's important. So, do we have, for example, on different other emerging technologies, we are harnessing one of the world's largest talent pool, but in the field of space. I mean, how are we preparing our technical talent? For example, I keep hearing about certain certification programs from IISc and probably the Atal tinkering labs. So, how's it's because you have to also unlock the psychological safety for the students and for the youth in order to enter into this space and inspire them. So, how's the overall preparatory ground that we are setting up? Because, like, for example, the space engineering that you did at California, so probably that is some discipline that we still have to establish. Maybe how do you draw that parlance in terms of establishing and nurturing the new talent? Okay, so I think there are multiple dimensions to this, right? So at the school level, you did mention this Atal Tinkering Labs, which is very good because it gives the students to play around with different pieces of hardware and get them curious and excited about building things, doing engineering and science. So that is definitely very important. Like, it's very important that we capture the imagination of children right at the school level. Even if they don't end up doing space, they'll do something else that is interesting, right? In this broad domain of science and engineering, and that will ultimately spur economy. So I think that is certainly a very important start. And that is where, you know, these sort of exciting missions like Chandrayaan and now Gaganyaan in the coming years will also have a very large role to play. I mean, most of you will remember this. So when we had the Chandrayaan-3 landing 2 years ago, little less than 2 years ago, I suppose. You know, that live feed, if I remember correctly, the YouTube had put out some statistics. The number of live viewers for the Chandrayaan-3 landing, I think, was much more than the Cricket World Cup final or some such thing, right? Which for me was a fantastic sign. And you probably, again, a lot of people will recollect, there were a lot of live telecast events at various schools and so on. And we had the fantastic landing, and then Dr. Somnath walking up to the stage and talking about it. And then Prime Minister Modi had joined from South Africa, I think. He was at an international meeting. So things like, see, these events make, especially for kids, they make a very deep impression in their psyche. Yeah, absolutely. Right? Yeah. So, like I said, there are multiple dimensions to this. You need some of these larger than life sort of national missions to inspire people, right? And then you also need the support system at schools and later on college level to enable them to do things. And then as you move towards a bachelor's degree or more advanced degrees, of course, there are more specialized courses that you can find today. And there's a lot of online learning resources, high quality resources. One good example is our own NPTEL platform, where for free you can do entire undergraduate or graduate level courses in engineering and science offered by professors at IISc and IITs. This is all on YouTube. And this is a fantastic resource. Again, NPTEL is an amazing success story for India. So it's not only helping students in India, but across the world. If you see the number of
students, even in Western countries who do NPTEL courses, you will actually be surprised. Actually, I know people, I know professors in Western countries who have gone through NPTEL lectures before going for the class. Oh, okay. Right. So there again, there are different resources, and one thing to remember is space is highly multidisciplinary. Absolutely. Right. So one thing, especially the younger audience who are watching, I mean, for you to do something in the space sector, it is not necessary that you have to be an aerospace engineer or do a course in space. Right. Space brings together a lot of branches in engineering. Right? Indeed. So you can be a very good electrical engineer and then come up with something that is applicable in space, and you could work on an actual payload. So things like that. So Yeah. I think it's important that I whatever recollect that. you're doing, you learn your basics very well, and you're excited about some sort of a larger Yeah. thing that you want to accomplish, and then there's a lot of opportunity today in India. Yeah, I was thinking of the chemical engineering. That means you to build the bricks there with in situ material. So you need to have different engineering capability. Yeah. So we should think beyond just commercial low Earth orbit missions. We have as Bharat has always been at the leading edge of some of these things. There is no reason for us to fall behind now. We should dream very big things. We should dream of a Bharatiya village on the moon, on maybe Mars, and we should have some of our young kids work on that problem. And as Dhuvri just mentioned, is a very important point he said, is that you don't have to study just space. Okay? Whatever discipline you choose, you excel in that, whether it's electronics, aerospace engineering, mechanical engineering, chemical engineering, life sciences, whatever you're doing, excel in that. There will be space for you, In pun space. intended, in space. No pun intended. No pun intended. So from of the International Space Station that is established as a consortium in space, and the global the magnanimity of say SpaceX or Virgin Galactic or Blue Origin, and for example, I think China has a Tiangong space station, and Bharat also is envisaging the Antariksha station there, probably an Atmanirbhar Antariksha station. So how do you draw parallels? So where are we on that? And I mean, of course, we are still catching up on building that up. And how do you see ourselves preparing for that? So unfortunately, on some of these topics, we are behind. Okay. And that's just the unfortunate reality. Other countries are really, really far ahead when it comes to human space missions, especially. And they have been historically ahead of us. What they've achieved is significantly more, and it will take us a very, very long time to catch up unless we actually involve, a greater section of the society. So the only way to now get ahead is to be more inclusive. I think that was one of the Prime Minister's vision with launching a Gaganyaan, is that this becomes a national mission. This becomes a mission which involves different parts of the society, excites a very, very large portion of the society. Okay. So I think that translation is required, and we need to be more inclusive in our growth. And yeah. Right. So this is actually a very interesting question that you pose. And like Alok said, see, on some of these sectors, the reality is that, you talk about SpaceX. I mean, they are definitely absolutely running ahead in the race, right? No doubt. Okay. Now coming to some of these larger missions like Bharatiya Antariksha Station or even Gaganyaan for that matter. So these, in our view, should be looked at as national missions, right? Okay. ISRO is certainly the lead player. So look, I mean, in the aerospace scene, no doubt, ISRO is one of the the crown jewels for the nation, right? So no doubt. But it's also important to understand that there are certain organizational limitations that even a place like ISRO will have. Yeah. And because the race is heating up and with things are moving so fast, so unless there's a larger participation from the ecosystem, we'll simply not be able to keep up. And that is where all these startups and private sector participation and working in sync with the government's own space R&D efforts becomes absolutely
very critical to take on some of this very ambitious, like either Bharatiya Antariksha Station or landing Bharat here on the moon or beyond that on Mars. So there's a there's also something more important that underlies this. So if you just look at, see, ultimately, realizing some of these, any of these complex missions successfully ultimately comes down to two things. One is you need capital, other you need is talent. Okay, so in our view, we are very optimistic about the talent bit. Certainly, there's a lot of raw talent that is available in India. Absolutely no doubt, scientific talent on that front. And there is also now, thanks to the rate at which our economy is growing, there's also, capital is not as hard to get to do some of these advanced technologies in the private sector as it was, even 10 years ago, let's say, right? So now to realize some of these complex missions, then the key becomes, how much of this talent that is available can work on these things, right? Okay. And that is where the private sector participation becomes absolutely critical, because again, organizations like ISRO or in the defense space, DRDO, they have their limitations, yes, right? And so the private sector has to really come through in a big way for us to be able to realize some of these grand missions in a realistic timeline. Okay. So how do you see, say the advancement in the research corpora from academia in this space, and also say the number of inventions that are happening when you draw parallels with the world? So we are also quite advancing in the, we have enough research coming out, especially on the cutting edge topics in space. We are very sharply improving. Okay. Obviously, we come from a slightly disadvantaged situation that early 1990s the country was almost going bankrupt. Right? So from that to the phase where today we have come very far away. Others have a lead. Obviously, they have been working on R&D for the last 50, 60 years. We are still catching up on some of these aspects. But I think what we don't have to, we don't have to wait for 50 years to catch up on the last 50 years. Yeah. And I think the greatest example is to our north. China has shown that. They have come, they were an underdog for a very, very long time, and suddenly they emerged as a major power just by making sure that they put in money at the right place, they encourage their youth, they drive something at a whole society level. And we don't have to wait for 50, 60 years to catch up with nations which are that far ahead. So the next coming decade, I think how we invest in these topics, how we make sure that we have an inclusive growth, it will be very, very critical to determining our future. Okay, yeah. So in this regard, just changing gears into, because we discussed about astro-economic part, so astro-militarization is also another dimension. I think it's because space is not just about economy or having the political advantage, but also on the defense. So it's quite crucial. We have seen recently, even in Operation Sindhur, I think India used space technology in order to identify and detect enemy movement, and as well as providing evidence, even to win the trust of the people. So how do you see this, giving an edge in defense? So because astro-militarization is a very important area, and that because you're gaining a big advantage in the, not just in the world order, but in the space order as well. So how do you see that part? Probably you can. Yeah, you're right. See, space is always, technology in space has always had very direct implications to defense and national security, right? Again, if you look at the history of space technology development, something that Alok had mentioned a little while ago, which really started with the Cold War. Why was Sputnik launched? Right? It was to show. This was clearly a war between the USSR and the Americans, and it was to show technological superiority, right? Yeah. And so even the genesis of space exploration and technology development has had
strong sort of basis in national security and so on. And that certainly continues to be the case today. You talked about Operation Sindoor, which is fresh in all our memories, and in those kind of operational scenarios, real-time data on the ground from from your assets in orbit become very critical. Yeah. Right. So more broadly in the EOsphere, that is Earth observation sphere, there's a lot of certainly a lot of defense applications. And here again, if you see, traditionally in the first space age, a lot of this was catered for our armed forces through satellites that were built by ISRO through another arm of the state. Yeah. But today, there are a lot of private players, startups that are building defense payloads. Absolutely. Which our armed forces are using and are very happy with. And I only see the number of such defense-based payloads going up. Right? Absolutely. Right. Yeah. So I think again, to a larger point, yes, there are certainly direct implications for national security. So there's also, that is a very big angle to space. I mean, and that's also again tied into the economy ultimately, right? If you see, Yes. I mean, defense is another big vertical of the economy where again the Prime Minister is trying very hard to push Atmanirbharta. So this also becomes Goes along with an that. important part of that equation. So yes. Absolutely. Yeah. So actually, that's the defense. Dhuri just said that defense is going to be a very, very important part of space. And while the first space age, there was a section of this first space age which was very benign because it was more about scientific exploration. It was more about nations coming together. We saw with the International Space Station also, which is we have many different countries come together to create this. Is that mine? Any chance? Okay. So in the coming days, we are going to see a lot of competition. We should not shy away from that. I think our neighbor to the north has shown the effect of hard work, what it can do if you especially build a base of good manufacturing capabilities. You can be a player in the field. So we should take lessons from that for us. And that's going to be an important point. And largely, see, ultimately, what we want any space tech or any technology for that matter is to do good for human. So can we recollect some examples of how does it affect a common man's life, for example? Because we are talking of say the most advanced technology, something even beyond the atmosphere of Earth, but then created from here. But then for a common man, how does it? There are, I think, one is during wars, but then even on various other sectors, like for example, it could be agriculture or weather monitoring. So can you take some examples of how does it change or ease the life of a common man, maybe? I mean, today everybody takes selfies. Yeah. And the origin of that camera phone is actually in space because people were developing smaller and smaller cameras for putting onto satellites because weight is a constraint. So you can't have bulky cameras being put into space because that adds to the problem. So people started developing smaller and smaller cameras. They became small enough that today selfie taking is a phenomenon, right? That's still on the more. I think there is a selfie with Earth. It's also a fantasy. I think people fly to moon and take a selfie. There is a company which offers that service. Yes. So not only that, I mean, look at what India has achieved, even in the first space age, where even when the government was doing it, we were able to save so many people from cyclones. We knew well ahead of time that this place is going to be hit by torrential rain and winds greater than 100 kilometers per hour, and we evacuated that place. We do not have that number of deaths, although cyclones have not decreased, right, in time. They are still, they hit India every now and then, but we do not see that many deaths. And all of this goes to... Yeah, and it also becomes a very important soft power in this world for a nation like India because you are not only probably monitoring certain disaster probability in only your country, but then all over the world, and then you win over the other nations through this soft power. Right. So in terms of, since you talked about
how is space benefiting the common man? There are two aspects to this. One is technology spin-offs, as Alok gave a very good example. See, one thing that's very important to realize is, when you're doing something in space, you are at absolutely the cutting edge of engineering, because it forces you to be at the cutting edge of engineering to do something effectively, to do something well in space. And there are naturally going to be a lot of spin-off technologies. You innovate and you accomplish something new for a particular payload in space, and most likely there's going to be some other application of that technology. If you're smart enough, you will spin that off and into another kind of commercial product. So there is that aspect where there is a lot of potential for spin-offs, right? You see, a lot of technologies, if you see, that you use to, which are common today, right? In your day-to-day lives, a lot of technologies from the time you wake up to the time you go to bed. You'll see in the last, history of 80, 100 years, invariably, most of those technologies will go back to either applications in defense or space. It's just a fact. Yeah. Right? Okay. Now, the other aspect is to this question, or the answer is, things like disaster management and prediction, like cyclones. So, the state of Odisha is a very good example. If you see 3 or 4 decades ago, the number of annual deaths, very unfortunate due to cyclones, used to run into hundreds. But today it is, 0, or in an unfortunate year, maybe single-digit numbers, right? Yeah. So we are able to predict these kind of disaster events with a significant advance notice, so that the local governments can then act and take preventative measures. Could so be that forest fires, or floods. Exactly. All kinds of, again, everything broadly based on Earth observation, right? Yeah. Because you sort of literally, in some sense, have the God's view of what's going on. So you can say, oh, look, something is bad is going to happen here, or there is something good elsewhere for you to harness. Harness also, right? Maybe vegetation or minerals. Exactly, like crops. So this is another big area now. Like especially, what you can do now, a farmer can get on-demand data and analytics. If you have a large patch of agricultural land, you can do things like, again, I'm not an expert in this particular area, so I won't be able to give you specifics, but things like, you can sort of predict a crop disease. Yeah. Right? So space provides you the generalistic enablement, and then you can build surrounding applications or wrappers around that which fosters that. Right, and which have a direct impact. Yeah, and the other thing is, now that we are in Kudla, I'll have to say this is fishing. So there are, I think this is already in use, that you can track schools of fish and which part of the sea on a given day at a given hour is fish schools. And I believe the government is able to send real-time updates to the fishermen, saying, in 30 minutes, go to this location, you will get a good catch. Things like that. I mean, this is absolutely fantastic. It probably is already, it is in our lives. Probably we wouldn't have realized a lot of these use cases. Right. So I don't eat fish, but my Bengali friend here does like fish. So last night I had, I suggested him a place to go for fish, and probably the fish that he ate was sensed by a sensor in space. All right. So we take a break here to open up. I would like to see if there are any questions from audience. Yeah, please go ahead from behind. Yeah, Prashant. While Gaganyaan is commendable, it started off as a 10,000 or 11,000 crore project, initially for 2022. Now it is 21,000, and it is 2027 that the launch is planned. How would you answer this criticism? Like, there's no, of course, 20,000 is still a fraction of our annual budget. How would you answer this criticism that we are giving more importance to something which anyway is getting delayed, and it is mostly for, as you said, being in the elite or things like that kind of group, than other things? Of course, you mentioned the ancillary benefits, but this criticism is something that comes in every now and then, even in groups of engineers who say that probably we are giving more importance to Gaganyaan, which does not show
tangible benefits or in 2027, for example? Thanks. Okay. So some things like Gaganyaan are the reason. Well, I mean, I'm not an ISRO spokesman, so I'm not going to talk about where it is, etc. I'll just talk about what are the benefits of something like Gaganyaan. We have seen a lot of satellites in the orbit, which have been very, very transforming. But in the next coming decades, there's going to be much bigger things happening in space. For example, people are trying to send entire there are a lot of companies trying to put entire space stations by themselves. And the reason they are doing that is because there's a lot of commercial interest that cannot be done with smaller satellites now. For example, if you want to have a data center in space. Now we know that data centers, when they are put on Earth, there's a pretty significant pressure on the local community because of the electricity demand or the water demand. If those data centers could be put into space, it would be transformational. The amount of money people will save and the benefit to that nation which will get there first is going to be tremendous. We cannot get to technologies like that by circumventing Gaganyaan. So Gaganyaan is an important piece of technology that will enable us to get to some of those things like that. People are also talking about manufacturing in space. You can potentially make heart tissue in space, which is much better than the heart tissue made here. Maybe in the future, of people who are having heart problems or liver problems, we can make those organs in space, harvest them in space, bring them here, which doing it on Earth has other problems. So that is why people are looking to space to manufacture some of them. We can bring it here. It has considerable impact on the human life. So while satellites, etc., were part of the old domain and still remain an important part of the space economy, the coming changes, we have to be ready for that. And there is no way other than investing. The Gaganyaan mission, the astronaut going to space is like the tip of an iceberg. Behind that, we have a whole sort of new technologies that have to develop. Yeah. So it's something that we have to do. There is no other way out now. Can I quickly also just share my thoughts on this? So, I mean, there's a larger point here, right? Look, we are today, the fourth largest economy and soon to be the third largest economy. So, if we don't do missions like Gaganyaan, we are just, not punching at our weight. We are punching below the weight, right? Quite simply. And we should be punching above our weight, ideally. And then there's even more generally, just occurred to me. See, by doing something like Gaganyaan and even more adventurous things, we'll be making our ancestors like Aryabhatta very proud. Very proud, absolutely. Absolutely. We should absolutely be doing things like Gaganyaan, 20,000 crores in the long run, for the benefits we'll derive is absolutely nothing. And we should shed this, somewhat socialist thinking that, we are not a poor country. We have got so, let's not get dragged. Every time India does something spectacular in space, you'll see editorials in the West saying that, oh, look, there's so many poor people. Why is it? Come on, man. Like, give me a break. Don't. I think we have got our model right and the intent as well. It's just probably the rate at which we have to go for sooner. Yeah, please. This is Prashant. Since we have the literature festival, a question related to science fiction and literature. If you see the early 20th century, writers like H.G. Wells, Isaac Asimov, they created science fiction and literature which spawned a generation of thinkers in the US. So what a science fiction in the mid 20th century eventually became a reality. So what do you see as science fiction today, which could be a reality 50 years or 75 years down the line? And specifically taking the Indian example, is it a good way to move forward? The way what a science fiction in the US became a reality later on. Mobiles were science fiction in the 50s, became reality in the 90s. So what do you see as science fiction today? And are there any kind of literature which we are generating, which will spawn, youngsters to think about, future in science? Yeah. So you have to dream first and then imagine bigger things, maybe avatars, and then. I specifically can point out to a series called as Expanse. Which also talks about interplanetary politics rather than geopolitics. So how do you envisage this? So just coming to the literature, unfortunately, science fiction literature in India is very small. But if you look to the Western science fiction that is being generated, things like The Expanse, there are
probably going to be a reality. In fact, that is going to be one of the most, it's going to be important for Earth that we harvest, as Dubri just said in the beginning. Rare earths are rare on Earth, but they're not rare out there. If we can find a small asteroid on which you can find all the rare earth requirements of India, you don't have to mine so much and destroy all the forests. So it's for our own sustainable growth. That things like that, things which seem totally science fiction, that we will go there and mine on the asteroid belt and then we bring it back, not on the asteroid, necessarily on the asteroid belt, but some of the near Earth asteroids that we'll mine there. It's absolutely fascinating, and it's extremely challenging. That's definitely 20 years in the future, some of these kids might actually see that really happen in their lifetimes, towards the end of their lifetimes perhaps. But that reality is probably going to come to us. It's probably an area for us to look into and catch up. Maybe the literature festival could be the starting point for that intersection between science and creative literature, and probably call out for a. That would be a wonderful outcome for the 8th edition of Mangaluru Fest, if this can seed some ideas along those lines. Last. Globally, there are four major players in space technology. Of course, USA, Russia, and China and Bharat. So, in what sector of space technology, Bharat is at par or overtaken, or it is ahead of all these nations? One. Second, Elon Musk's the SpaceX project. So, to what extent is it hindrance to our space progress? Okay, so the first question, sir, I would say, off the top of my mind, some of these payloads that we are doing for Earth observation, I think we are very competitive with what is currently the state of the art across. I think some Pixel. Pixel is one good example that comes to mind because they, interestingly, Pixel among their clients, the National Reconnaissance Office of the US federal government is one of their clients. So they are actually buying services from Pixel. Yeah. So that that tells you something about the quality of payloads that we are able to and the analysis and what value that we provide. Low orbit set propulsion by Bellatrix is probably right, and there are also areas like green propulsion at Bellatrix, which is incidentally a startup that was incubated at IISc, where very interesting work is being done that addresses sustainability, like doing space in a very sustainable way. So that is sort of the short answer to your first question, sir. And the second is a more tricky question. More than probably a hindrance, they are creating more opportunities. I would put it that way. Look, they are they are upping the pace of this race, right? So what is our response to it? Let's look at it that way. So Elon Musk is doing all that, great. I mean, kudos to him, and some of the stuff these guys at SpaceX do is truly remarkable and inspirational, no doubt. So what now it is up to us to I see actually some of the space debris that they have created have opened up opportunities for Indian startups to clean that up and then have technology where you can have a sustainable space, because there also you can have debris. So that's something. All right, so maybe some closing remarks, Professor Alok. So we are at the end of the session. So if you like to call upon something. Sure. So I mean, see, end of the day, we are a nation with an extremely strong tradition of research and scientific discovery in space from the days of Acharya Aryabhatta to a lot of the others who wrote very, very important critical texts on calendars in the earlier, about 1,000 years ago, till the making of the Jantar Mantar, which is the largest naked eye observatory in the world, and it's probably the best. We have been really at the forefront of many of these important discoveries in the world. We have created Chandrayaan-1, which discovered water. Every now and then we tend to fall behind in some of these things, but I think this is the moment for Bharat that by 2047 we must not be a small player in this. We must be one of the most important players in the space, and we have been a responsible power, as we have demonstrated many times. We have brought a cure to the HIV to the world. We have
distributed vaccines for free to the world. We are a responsible power uses the power for the good of humanity. And that is why our presence in the space sector is very important. Absolutely. Yeah. Yes, sir. Okay, so a couple of quick thoughts. See, one is, we've definitely, we've touched upon this a few times today about just the civilizational heritage that we have when it comes to science in general and space in particular. So one very important thing that I always, want to note on that front is if you see all these great scholars who've done this, pioneering works across hundreds and thousands of years, they always received great patronage and support from the state at that time. Yeah, that's a very good point. Yeah, which is very, very important to note because domains like space, state will always be there, right? It might not, if not right at the front, at the back. So that is very important for the state to recognize their role and sort of give the right patronage, let's say. So that is important. So what I would like to see, and on this Alok and I are pretty much in sync, it would be nice or be very helpful to see very aggressive policy when it comes to domains like space, and the government should be thinking of doing things really completely out of the box fashion. Maybe, it might not please everybody, but there'll certainly be a lot of benefits to be had by that. So particularly in space, I think InSpace was a game changer, setting up of InSpace. So we are very optimistic about it. So we've started, I think, going along the right path. So now the need of the hour is to press on the accelerator. So we picked the right direction, but we really need to absolutely accelerate along that path. So, okay, all right. Thank you very much, both of you professors, for bringing in front of us our stellar past and also the orbit that we have to end up in the near tomorrow. So we have touched upon various aspects of the space tech in terms of space economy, importance in the defense, in gaining the defense edge, and then more importantly, expanding our soft power. And this is India's moment. I think we have the massive technology talent and the pool. We have the foundation, we have the astronomical heritage, and we have also the intent and will of the leadership in order to accelerate in this direction. So with that, and I'm sure space tech is also inspiring a lot of youth to take this adventure, and then I think it's no longer a fantasy. This is it's a need for when Bharat has to become superpower. Space tech is where we have to step on the pedal. Thank you very much, all of you. Thank you very much, both of you. Thank you once again for this wonderful opportunity to participate in this discussion. Thank you. Thank you. That discussion has taken us beyond launches and missions into questions of vision, governance, and long-term impact. As a token of our appreciation, we request Sri Appaya Ramarao, Prabuddha Bharata of Belgavi, to hand over a memento to the speakers and the moderators. We also acknowledge the presence of Dr. U.B. Pavanaja, Director, Vishwa Kannada Foundation, and Secretary, Karavali Wikimedians, first person to put Kannada into internet. I also request Sri Appaya Ramarao sir to hand over a memento to Dr. U.B. Pavanaja. Thank you, sir. Thank you to the speakers. The global order we once considered stable is now visibly fragmented. Old certainties are dissolving and new alignments are still in formation.
In this period of strategic flux, nations are compelled to rethink priorities, partnerships, and principles. India's choices in this environment are closely watched, not only for what they signal but national interest, but for what they suggest about the future of global diplomacy. Our next session is titled Beyond the Broken Global Consensus India's Choices in the Age of Strategic Flux. Moderating this session is Mr. Vijay Kanahalli, who will anchor the discussion and navigate its strategic contours. A little about Vijay Kanahalli. Vijay Kanahalli is a corporate solicitor who offers a distinctive and well-rounded perspective on India's choices in an era of strategic flux. Currently, working in corporate affairs at Tata Consultancy Services, he engages closely with the intersection of geopolitics, global markets, and policy risk. Trained in international affairs and widely published on climate diplomacy, global trade corridors, and shifting power alignments, his work reflects a deep understanding of how fractured global consensus shapes national strategy and corporate decision making alike. Grounded equally in policy analysis and real economy experience, he is particularly well placed to steer a thoughtful discussion on how India navigates uncertainty, autonomy, and opportunity in today's evolving global order. The panel features Ambassador T.S. Tirumurthy, former Ambassador of India to the United Nations, New York, and Professor Dr. Sriram Chaulia, Dean, Jindal Institute, School of International Affairs. Their perspectives span diplomacy, strategic thoughts, and international affairs. The session will examine how India responds to uncertainty, how it balances autonomy with alignment, and how it positions itself in an increasingly multipolar world. We invite the moderator and speakers to kindly take the stage. Okay. Ladies and gentlemen, welcome. I plan to open with the timeless quote: there are decades where nothing happens, and then there are weeks where decades happen. Yet, reflecting on 2025, a year with seismic quantum leaps in technology, governance, climate action, multilateralism, and international relations, I'm struck actually by a bolder truth. Each of last year's 52 weeks packed decades worth of transformation. And perhaps I'd exhale with a sigh of, has it only been 10 days to this year yet? Because it hardly feels that way. Well, it's only human amidst such relentless change to feel pessimistic, overwhelmed, or even dejected, wondering if you're being taken for a ride by placing our faith in those meant to safeguard our security and well being, all while grappling with the ceaseless demands of daily life. Well, now, is it time to question whether these feelings are misplaced? Are we overusing words like turbulence and instability? Or are we truly navigating a genuine phase of chaos, one that we must learn to inhabit? That's precisely why our esteemed panelists have carved out time to be here in Mangalore, to probe if India is enduring an age of shattered global consensus and to eliminate the choices that beckon us in this era of strategic flux. I believe that our panelists, Ambassador T.S. Tirumurthy and Dr. Sriram Chaulia, are ideally suited for these discussions. Through their writings and lifelong works, they embody patriotism and authenticity. To me, their patriotism is captured by the Latin phrase non sibi sed patre, which means not for self but country,
and their authenticity is reflected through the Bhagavad Gita verse 3.35, which says, better to follow one's own dharma imperfectly than another's perfectly. Before we begin, let me introduce our panelists. His Excellency Ambassador T.S. Tirumurthy was in the Indian Foreign Service with a diplomatic career spanning 37 years between 1985 to 2022. He served as Ambassador of India to the United Nations between 2020 to 2022. He was President of the United Nations Security Council for August 2021, and he's also served as a Secretary in the Ministry of External Affairs. Previously, Ambassador Tirumurthy has served in Cairo, Geneva, Gaza, Washington, D.C., Jakarta, and he also was our High Commissioner to Malaysia. Further, His Excellency Ambassador Tirumurthy was head of division for 4 neighboring countries, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, and Myanmar. Currently, he is a distinguished professor in Indian Institute of Technology, Madras, and member of Board of Governors of Dhirubhai Ambani University, Gandhinagar. He is head of steering committee for Deccan Center for International Relations, Chennai, and he has authored 3 books. Welcome, Ambassador Tirumurthy. Dr. Sriram Chawla is a professor and dean at the Jindal School of International Affairs and Director General of the Jindal India Institute of O.P. Jindal Global University in Sonipat. He is a leading columnist for Dainik Jagran and Hindustan Times on world affairs and a commentator on international current issues on radio and television. He also anchors the much-watched television show Indian Diplomacy on India's national broadcaster, Doordarshan. He's a contributing editor for the book People Who Influence the World, and he has authored books such as International Organization and Civilian Protection, Power, Ideas and Humanitarian Aid and Conflict Zones, Politics of the Global Economic Crisis, Regulation, Responsibility and Radicalism, The Modi Doctrine, Foreign Policy of India's Prime Minister, Trump, Emerging Powers in a Post-American World, Crunch Time, Narendra Modi's National Security Crisis, and his latest and acclaimed book, Friends, India's Closest Strategic Partners, which was published in 2024. Welcome, Dr. Chawla. We now move to the topic of today's session, Beyond the Broken Global Consensus, India's Choices in an Age of Strategic Flux. We begin this panel discussion through Ambassador Tirumurthy, who is going to give his point of view on the topic. Over to you, Ambassador. So thank you very much, Vijay, for inviting me, and this is a wonderful occasion to discuss a topic like this, and particularly in the the Mangaluru Literary Festival. I am also very happy to see a dear friend, Dr. Sriram Chawla here. I just wanted to give an overview initially about where we are, because the challenge to the world order is very much real. For the first time, the challenge is coming from within. That is, a country which it was the pillar of the world order from 1945 onwards, the United States, is also now its chief disruptor. Apart from that, the breaking of the world order is affecting both developed and developing countries. So that is a sure sign that something is actually going wrong. However, the breakdown of the world order, I just wanted to mention, it started well before President Trump. I think that's important for us to understand. And the challenges to the world order have been there for the last 2 decades. The economic disruption of the world order actually started with the rise of China. And more particularly, in 2001, when China was admitted into the WTO. Now, a non-market economy was admitted into an organization which was supposed to uphold freedom of trade and market forces and a whole lot of other things. And in 2001, they admitted a non-market economy. That is where the economic disruption started. When you look at security disruption, it started with the move of the West to keep out Russia from a security paradigm. And
you know, they tried to make sure that not only the NATO started moving its borders close to Russia, but they failed to bring Russia into an European security architecture, which is absolutely vital for European security. If you look at geopolitical disruption, that really started with India, Brazil, Indonesia, South Africa, and all these emerging economies coming and asking for a place in the high table. And by trying to keep out these countries, they started a geopolitical disruption because the institutions and negotiations stopped reflecting the reality of the world where other parties were also coming in. So basically, the West used a variety of tactics in order to preserve their privileges. And that, there was a time when they wanted to retain their status quo, retain their privileges, and they used variety of tactics. One tactics which they used was actually to co-opt countries into the existing structures. They made India come into G20 and other countries coming into G20. The other thing which they tried to do was to change the rules of the game. You're seeing already in climate change, where they are making sure that their responsibilities are being transferred to developing countries like India and China. The third is they try to make organizations dysfunctional, either by completely blocking them, like in the case of the WTO, or they stop reform, as in the case of the Security Council and the other organizations. And fourth is now that what you're actually currently witnessing, which is that you are currently witnessing the world being fragmented. And this is where we are right now. Now, the simple point I wanted to make is that let us not feel very nostalgic or bad that the world order is breaking down. I don't think we should be doing that, because this is not a world order you and I devised. This is not a world order we helped to shape. Of course, we took advantage of it. Now we are the fourth largest economy or something like that. But the point is that we have reached here in spite of all odds. I think that is what we need to. So let us not feel very nostalgic. And another distinct feature of this fragmentation, which you're going to see, is that geopolitics is now gained ascendancy over everything. Whether it's technology or it is the economy or whatever it is, geopolitics has gained ascendancy. And that is the reality we are accosting right now. Now, this is a challenge which India faces. And what effectively happens is that, apart from these challenges, we are also having challenges on our relations with the United States, our relations with China and others. As far as the United States is concerned, the US national security strategy is certainly a strategy which should worry India. For the first time, it has actually recognized China as a G2 or a partner. And also you have seen how Trump rolled back on all his sanctions on China, merely because China basically started levying restrictions on critical minerals and soya beans. So I think this is a very good indication, and now we are going to have President Trump and President Xi meet this year, I think on more than 2-3 occasions. So you're going to see much more of this, and this is something which India should be concerned. On the other hand, the US-India relations have taken a big hit. And there is no doubt about it. You're already seeing it. I don't have to tell you about the type of punitive tariffs which is being levied, the H-1B visas which we are having problems with, and a whole lot of other things, and particularly the support they are giving to Pakistan. Now, the much promised India-US trade deal is still much promised. We still don't have it. And see, even if the trade deal comes, the point is that unless the United States, and certainly President Trump, unless they see there is utility in India in their worldview, our relations are not going to be reset. And that is something we need to work with. And in fact, Pakistan seems to be fitting better into their worldview than India is. And that is where we are at this point. Now, to the immense credit of our leadership, we have not caved in to the pressure. You see the US allies, they have caved into pressure. And why? Because it's very simple. Because they have a huge stake in the world order.
the liberal world order. So all the caving in which they have done to the United States is because if they don't, their own privileges and their own status goes down, and which will affect them. So therefore, I think, but at the end of the day, let me just say that the US relationship to India is extremely important. It is, in fact, crucial. And therefore, we have to find another architecture to work with the United States. Now, if you look at China, the tough questions on India-China relations are yet to be answered. We still don't have, the de-escalation on the border is still pending. You still have a huge trade deficit, and they are still helping their so-called iron brother, which is Pakistan. And you are already aware of the Arunachal Pradesh, the pressure which they are putting on us. And recently we also have, the building of infrastructure in Shaksgam Valley in Pakistan-occupied Kashmir, where our spokesperson has just spoken about it. So I think when you look at all this, there is certainly a lot which is coming from China, a challenge on the security and the strategic front. But I, for one, have been advocating for some time that we need to find a better, mutually beneficial way to work with China. This sort of a thing cannot be a status quo. But the whole world is dealing with China. India cannot afford not to deal with China on a much better set of terms when we have a border after all. So I think that is why I think the recent move by Government of India to let the investment or ask them to bid in some of our projects, I think it's a good move to open up. I think we are going back to a slightly older policy of keeping the security and strategic separately and making sure that we deal with it. And on the other hand, we also try to open up to those very mutually beneficial. I think that's a good move which government has done. The EU, on the other hand, this is the time when EU should be engaging India. They have so much of opportunity, and India is very keen to engage them. So instead of, because they are also under pressure, Transatlantic Alliance, Ukraine, but instead of engaging India, all they are doing is, asking their ambassador to write editorials in Indian newspapers, and trying to advise us on what we should be talking to President Putin. I think they can do much better than that. And we also have, of course, I'll conclude. I know I'm running out of time. Just to conclude that, we also have Pakistan, instability there. We have instability in Bangladesh. So instability around us is definitely also another area. And you also have another session on the neighborhood, so I'm not going to dwell too much on it. So in a scenario where we have a United States which is not focusing too much on India, you have a Europe which is distracted, and you have a China which is adversarial. I think this is the scenario which India is actually facing right now. Thank you very much for that comprehensive opening intervention, Ambassador. Over to you, Dr. Chawla. Yeah, namaskara. It's great to be in Karnataka and Mangalore. And with we are very proud of alumni like Vijay Kanahalli, who is organizing such an important event here. Many marketing and management literature, they have this, they use this term VUCA, VUCA. I think you know what it stands for. Volatility, unpredictability, and C is complexity and ambiguity. So, so I think it's a cliche to say we are always in VUCA times. But now certainly I think last 4 or 5 years, and I agree with Ambassador Tirumurthy, it's not just because of the second Trump administration, you find that the order is just melting away or collapsing in front of our eyes. Whatever order was there. And the guardrails have fallen aside, and most of the things we assumed were unthinkable are happening, right? And the most obvious are these military interventions that we are seeing. Just wind back to, since 2022, the Russian invasion of Ukraine onwards, major powers are taking advantage of this weakening of the broken consensus, as this session says, and are essentially going on the offensive against much, much, much weaker adversaries or neighbors or opponents.
So you saw this with the Russian invasion. I mean, it's not an exaggeration, they say it often, that this is the worst armed conflict in Europe since 1945. And it's been dragging on for more than 3 years now. So now we're going to have the 4th anniversary in February 2026. With a tremendous cost to life and property and to security in the region. Then you had a devastating conflict between Israel and its adversaries, not just with the Palestinian Hamas, but also with Hezbollah and directly with Iran also. We had a 12-day war, Israel-Iran, direct conflict. Again, I mean, just the scale of, and here the deterrence, the so-called deterrence broke down, which was the basis for the security orders, both in Europe and in West Asia or the Middle East. And then there's a regional conflict we had. It was not really a war, but definitely, a major confrontation with Pakistan for 4 to 5 days during Operation Sindoor. So you have these kinds of conflicts, and the latest example that is now, of course, in everyone's mind is the US military intervention in Venezuela and threats to do further interventions across the region to impose their will. So in all these cases, you have a situation where players that have long unfulfilled ambitions now find that they have an open door to kick it open, to barge in and to take what they want through some form of coercive force or the other. So use of force against territorial sovereignty and against basic norms of civilized conduct is now becoming normalized. So that is a sign that the order has collapsed. The earlier you would think that what would some others, how would some others react, or maybe we should restrain ourselves. Now it's all about they believe the offensive has the advantage. Whether it works for them or not is a different matter. Russia has suffered tremendous losses in 4 years, although it still has the upper hand because it's a much bigger power than Ukraine. And likewise, Israel has gained kind of like overwhelming predominance now in the region, and the military might that it has displayed and its economic superiority over all its combined rivals has really recreated the order there under some kind of a Israeli dominated regional order, and which is creating jitters even among Israel friendly countries like Saudi Arabia. So in the subcontinent, of course, the balance, India still remains predominant, but we are not on the offensive because we actually prefer status quo to a great extent. We want it to be quiet so that we can continue growing. We want to avoid wars, but we have problems. And the Chinese also, as Ambassador Tirumurthy mentioned, thought that they had an advantage when they pushed in 2020, and we have painstakingly tried to restore the status quo ante there. So you have this phenomenon, what I'm talking about, where people believe the might is right. Once again, like the Hobbesian state of nature, and where the law of the jungle prevails. So it's that kind of a very predatory kind of a world order we are in, where the weak seem to be, as the famous, in the Melian dialogue, which we all teach in international relations, there is, Melos is a small island surrounded by a great, invading navy, which demands that you surrender. And then the famous phrase written by Thucydides says, the strong do what they can and the weak suffer what they must. This is the nature of the world. There's no law, no protection for the weak or the small. So in Hindi we say badi machli choti machli ko khane wali jo paristhitiyan hai, meaning the big fish is eating the small fish. And it's that kind of a very crude, naked kind of aggression and imperialism that we are seeing today all around. Coercive actions. So what does it mean? I mean, for us, we will always say, how do we protect ourselves? We've got to be militarily stronger. We've got to also work out our differences with our two adversaries on the western and the northern front, especially the northern front, because we cannot afford an all-out war with a much superior, great power like China, right? In most of the parameters like economic and even military.
And we have to also maintain, as Ambassador was saying, friendly ties with the other great power, which is the US, despite their transgressions. But we'll have to do it with a much more realistic and clear-eyed approach now. You know, there is no free lunches, as they say, as the economists say, and there are no free partnerships and free, friendships either. When I was writing my last book, Friends, India's closest strategic partners, it still, this is about 2 years ago, it still looked like maybe we can work it out, but as we progress, into 2026 and beyond, looks like it's going to be a struggle, because everywhere this offensive advantage, this offensive mentality is dominating, and there is this notion that we can threaten, coerce, bully others into accepting our point of view. So for us, I think we have to hold our ground, number one, and two, we have to tactfully manage these ties, and obviously we want to avoid wars. I think for a rising power with fast economic growth of 7% on average, we have to reach our Amrit Kal goals for 2047. We cannot afford getting into major wars with either of our adversaries. So avoiding war while sustaining growth and at the same time expanding our influence, that should be the goal. Those should be the goals going forward in these uncertain times. We can talk more. Thank you, Dr. Chalia. Well, now I have a few questions to the both of you. Let me begin with you, Ambassador. Over the course of your distinguished career, well, you witnessed the collapse of the Soviet Union, the rise of China, the acceleration of globalization, and of course the many ebbs and flows of America's power. Drawing on this long view of the forces, well, that make or break a state, would you say that today's India does it have its house in order? And also, has it secured sufficient buy-in from the current international players, especially at a time in these murky waters of international order? Please. Yeah, see, as you say, there is a world order which is breaking down. So what we have to see is that whether we have the wherewithal to cope with it. And if you look at that, we certainly have our house in order. And what I mean by that is that, we have adopted strategic autonomy as a very important aspect of our foreign policy. Now, strategic autonomy, there are many people who have different views on we should not have it, we should have it, whatever. But I would just like to say, what is strategic autonomy? Strategic autonomy, in very simple terms, is to create the space for you to take an independent decision based on your national interest. It is as simple as that. The more you expand strategic autonomies, the more you expand the space for that independent decision, the more you expand strategic autonomy. Now, without trying to glorify India's past, I just wanted to touch on our historical inheritance. We have always had an independent thinking. Whether you have Arthashastra, or you have, Niti Sara, or you have our own Thirukural, these are all things which gave you statecraft, how to do statecraft. You had a very unique independence movement under Mahatma Gandhi, talked about Satyagraha and Ahimsa. You also have Buddhist thoughts which have crept in to our thinking. And let us not forget the Western thoughts under the colonists. Western thoughts on what is a nation state, how do nation states deal with each other. These are Western thoughts which you have inherited. So we have inherited a whole lot of things which have given us the basis for strategic autonomy. Let's not forget that. And therefore it was no surprise at all that when at the turn of the century, when we got our independence, we had Prime Minister Nehru enunciating a policy which was actually strategic autonomy in one way, which is non-alignment. He said we'll take a very active role in international relations, thanks to his own background, but we will also not join any of the two Cold War camps. And that is nothing but strategic autonomy through non-alignment. And what happened was many of the developing countries lined up behind us because they also wanted a third option. And India gave a third option. We should not forget that. And another important thing,
is that non-alignment gave us leadership. Because the newly developed, the newly independent countries, they lined up behind India and we became the leaders of the non-aligned movement. So leadership came to us through non-alignment. Now, we have what is called multi-alignment now. That is, I think, exactly the way we should go ahead, which is that you are basically doing the same strategic autonomy increase in your space by multi-alignment, because the world has changed. The world is, even the biggest adversaries, the United States and China, are actually so closely interconnected with each other on commercial investment and a whole lot of other things. So we should know how to navigate between our own friends who have differences. So multi-alignment is the way to go. The only difference is that in multi-alignment, it doesn't automatically give you leadership, whereas non-alignment gave you automatically leadership. Now the question you may ask is, why is leadership important? I think this is something we need to look at now, because in a fragmenting world, what is relevant now? Geopolitics and raw power. As Dr. Sriram was mentioning, raw power and geopolitics has come to the fore. And this is the one which is determining how technology, economy, and others move forward. It is no more the MFN or the free trade or the WTO norms which is guiding. You look at United States and China, they are doing their own standards and their own norms, not internationally negotiated norms or internationally negotiated standards. So this is exactly what we are inheriting. And in this situation, many people say that, let us just focus on the economy. Don't focus on geopolitics. Because the moment you focus on geopolitics, then it actually is counterproductive. You may not be the fourth largest or the third largest. I think that template is gone. That template is broken. Geopolitics determines technology. Geopolitics determines your economy. And if we have to grow bigger economically, you have to focus on geopolitics. And focusing on geopolitics means you have to take leadership. Now, the other aspect is that India, at this point of time, if you see, and I think realistically you will find that we have not taken a very frontal role in many geopolitics issues, political issues which have come, whether it's Ukraine or Gaza war or Sudan or any other. We have not taken a very frontal position. We have basically been on the sidelines a little bit. And this is by design. This probably is also sometimes in our national interest. But at the end of the day, I feel that we should be more proactive. We should be proactive for several reasons. First, the international community expects you to be proactive. When you want to be the permanent member of the Security Council, you cannot afford to be not proactive. You have to show the world that you matter. In conflicts and in wars, India has to matter and be there. But also look at it the other way, at the flip side, as I would call it. If we do not meet these expectations of the international community, and if you are not proactive, you are actually ceding space to countries which are proactive. And these are countries like, Turkey, or Saudi Arabia, or Qatar, or Italy, or even Pakistan. You are ceding space to them. And you are ceding space to them in areas where your stakes are very high. We are a global player, and our stakes are high in most of these, conflicts which take place. So I think, and we are also seeing that we are witnessing the growing profile of Pakistan, as I just mentioned. And just now, Saudi Arabia and Pakistan have got a defense agreement. And now we hear that Turkey is very keen to join the defense agreement and make it a tripartite. So I think we will start ceding space if we do not take that space. So I just wanted to keep all this in perspective, that there is no choice for us but to take a very proactive geopolitical role. Gone are the days when you could just focus on the economy and assume that you will automatically become the third largest and the second largest and so on. So I think, strategic autonomy is the way to go. And I have no hesitation in telling any detractor that you don't have an alternative to this, particularly the scenario which I had outlined earlier. Thank you so much, Ambassador. Dr. Chawla, India is aspiring to be a developed nation, but of course it can't be achieved in isolation, because history shows us that all the past ascents, such as Japan's rise after World War II with US patronage, or
even China with the largest of the US, EU, WTO, it needed endorsement of prevailing global leaders. While India's demographics and expanding economy provides strong momentum, many strategic levers of growth today remain in the hands of current powers such as US, China, and may I say even the EU. So in a world where nations are increasingly weaponizing their competitiveness, how should India strategically select its growth partners and navigate these now fractured expressways? Yeah, everything is being weaponized, as our External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has been saying, especially interdependence. So, I mean, Trump's entire trade war, agenda is based on the idea that we are the biggest buyer and consumer in the world, and so you will all have to ultimately compromise with us. I am going to raise the tariff barriers. You will come running to us and beg me for some or give me concessions, and then I'll reduce the barriers. So the idea, the liberal theory was that interdependence will reduce conflict and spread the benefits, and everyone will live happily ever after. But now, in the illiberal, this new context or the world disorder, you have weaponization. So you're right that partnerships have become more fraught, are not as straightforward as they were before. And what this means, of course, is we will negotiate with, because there's a legacy, right? Like in US, India, we have what, almost more than goods and services combined, more than $200 billion of trade. So we can't just let that slip away, right? So in spite of the barriers, we'll have to negotiate because there are concrete interests that have been built up over time. Likewise, but what it means is that we have to reduce dependence, right? That's the only way. So our Commerce Minister and External Affairs Minister have been using a concept of three selves. And I've written about this in the Hindustan Times some months ago. Self-reliance, self-defense, and self-confidence. So we have to go back. There is a kind of a self-pivot. It's forced upon us. We have Vasudhaiva Kutumbakam and all those Bharatiya values of looking out for everyone, but we have to also look out for ourselves in this kind of dog-eat-dog kind of world that we are talking about. So therefore, how do we attain that? One is the domestic factors which you mentioned, but internationally, I think we have to diversify partnerships, not place our eggs in one basket. For example, US alone accounted for almost 18 to 20% of all our exports. The EU was close, around 17, 18% also. So the question is, obviously it didn't affect our economic growth so much because it's still only less than 20% of the total trade basket. We're continuing to grow in spite of the Trump's tariff barriers. But in the longer run, for our exports to boom and to grow and to become even bigger contributor to our economic growth, we will need other partners, right? So that's why we are very hopeful with the EU-India FTA coming around and finally being signed. The EU leadership is coming for Republic Day, and that's going to be a game changer. Effectively, the EU market is roughly a substitute for the US market in size, in purchasing power. So therefore, that's going to be, I think, very, very crucial as part of diversification. But the EU has its own, problems when it comes to these matters because they come with the so-called values-based foreign policy, and they insist on environmental and labor standards and human rights conditionalities. They bring them into trade negotiations. And they have something called CBAM, the carbon border adjustment mechanism, which effectively a kind of like a non-tariff barrier on the grounds that, India is polluting while it's making things, which are being sold to them. So we'll have to work it with them and work it around with them because that's going to be crucial going forward for us, even to have a better bargaining position with the Americans. They've been dragging the negotiations month after month after month. We were supposed to close it by October, November, as per the schedule. Then, they slapped the additional 25% tariff. So there is a problem there, and I think going by the sound bites coming from Washington, it doesn't look like they're ready for a deal yet, and they're saying that we are ready for a deal, and
Modi did not call Trump and therefore we didn't do a deal. I mean, that's kind of ridiculous, So I think they want to continue to press us on certain things and are playing hardball negotiation on certain aspects, And as a sovereign country which prizes what Ambassador Tirumurthy called as strategic autonomy, we are not just going to just give away. So one needs to be, we have to be much more stubborn and hard-headed, like I said, and hard-nosed in this kind of, predatory kind of order. To look for more partners, it's not only the EU. I'll tell you something interesting. The Africa as a whole, the continent, is now contributing to more than 110, 120 billion dollars of our merchandise trade, So Latin America is a little behind because of the geographical distances and all that. But what I'm saying is this global south region is underexplored, but it is significantly climbing up. So if you add up all these, and in certain sectors, I'm very happy when I see news reports saying in this particular sector, which is affected by US trade barriers, we have managed to redirect our trade to some relatively affluent African and Latin American countries, or towards the Middle East and so on, or towards other parts of Asia. So I think those are where, those are the areas where we'll have to ultimately, for us to produce and for our products and services to go out and generate the kind of wealth that we need, our surpluses, we'll have to look for a wider set of partners. So I would say be very, very, India is actually good at it. It's not like my prescription. India is actually very stubborn, for lack of a better word, I would say, or very, firm on our negotiating lines in these trade negotiations always. Even the WTO, we've been that way. I think it's time to actually be firmer and to say no when we are being pushed around. Of course, we will make concessions and there'll be give and take. But, there's a limit and we have to draw the line there. And second is the diversification. And third, of course, domestic. There are a lot of these national missions going around in certain key areas, like for critical minerals. There's an underwater exploration mission. Their national semiconductor mission. All these things, if they bear fruit, it will, today we heard that maybe we can even find critical minerals in some asteroid and bring them back to Earth and to India through our space missions. Sounds fanciful, but who knows? Hardeep Puriji, our energy minister, is saying that if the exploration in the Andaman Sea succeed for oil and gas, it may be like a Guyana situation. Guyana is a country in the Caribbean that suddenly become oil rich due to offshore discoveries in the last less than 10 years. And it's become from a developing country, it's going to be counted as a high income country. So there are like moonshot type of possibilities also. Sudden, discoveries, if we are really going to focus our attention. So a combination of all these, what is going to save us and to keep us, marching towards the great power status. Thank you. Thank you for that, Dr. Chawla. Ambassador, I have a question for you. You've actually held, honestly, extraordinary positions, as India's permanent representative to the UN, President of the United Nations Security Council. I think these are roles only very few of us can even imagine. In that capacity, well, I think you've championed India's national interests at the UN. Advancing our positions on many global issues, forging partnerships with like-minded nations. And, at the end of the day, given your unique interactions with more than 180 countries, I have a question to you, that is, does India stretch its imagination enough to pursue partnerships in our national interest, even if they are not universally acceptable? Or do we play it safe in order to not upset dominant global powers? How do we do this? No, the answer is absolutely yes. We, at every turn in our history, in our independent history, whenever our national interests are protected, India has fiercely defended it. I can assure you that, and even when it has not been a popular one. So, and of course, we do it ideally with our friends, with our partners, and we try to defend it. Or if we have to stay independent, we stay independent and defend it. I can give you one instance, which is our nuclear option. The way we kept it open, it was Prime Minister Indira Gandhi of the Congress
who did the first test. And she kept the option open. When 2 decades or more later, it was Prime Minister Vajpayee of the BJP who did the other tests to keep our option open. But what many people forget is that when we kept the option open by not joining the CTBT, which is the Comprehensive Test Ban Treaty, it was Prime Minister Deva Gowda. So you look at how it cuts across party lines. And when we had the India-United States deal, the nuclear deal, Prime Minister Manmohan Singh stayed his government in the parliament to make sure it comes through. And now Prime Minister Modi has done the Shanti Bill, which is to protect energy security by bringing in nuclear energy into play and unlocking what was all the issues which we had. So I think you look at how we have stood up to the international community, even if it has not been very popular. Now, I mean, since you mentioned about the United Nations, I just wanted to give you a few instances. First was our vote on Ukraine. It was a very unpopular vote globally. We abstained in the Security Council. I still remember the type of pressure which I came under, and I cannot tell you how it was. That in some ways, when I went to the Security Council, I dreaded being attacked by my co-colleagues and diplomats. That's how hostile it was. But ironically, while 12 out of the 15 votes were for the resolution, I think 11. Interestingly, all the 3 Asian countries abstained on the Ukraine, the very first vote. India, China, and UAE. So I'm just mentioning that. It was not, yes, we took decisions which are not easy, but it was in our national interest. You look at Afghanistan. I was presiding over the Security Council. It is just a coincidence. When the entire Afghan situation unfolded, this was in August 2021, and you know how it happened. It was a very tough month because we had huge stakes in what was happening there. And there were huge pressures on us from you-know-who and others on this whole situation. The last day of our India's presidency, we managed to get the resolution through. Wow. And in that, we had India's interest reflected in the resolution. We worked with all the permanent 5 and we got it through. Now, why I'm mentioning is that, yes, we have to work with people, but we're also willing to put our stake where it matters. When you look at the climate, there's another one where we stood alone, and now we are being vindicated. There was a resolution on climate change which came in the Security Council. Now, this was a blatant attempt to take climate change away from the discussions, which were far more scientific, into Security Council and make it into a completely politicized discussion. And who are they but the biggest polluters in the Security Council? The P5. So they wanted to make sure they held it. You know what happened? India voted against the resolution. We have not voted, I think, for God knows how many years in the Security Council against any resolution. But this time we decided we will. We persuaded Russia to vote against it. China abstained. So 12 out of 15 countries voted for, and 3 of us didn't. Russia, because it voted against, it was a veto. So India actually ended up on the right side of the resolution. And now you see what has happened when the developed countries are trying to pass off their responsibilities to us. I think we stood vindicated because we stopped it being politicized. We took it back to the Climate Change Convention to be negotiated. Now, on the global terrorism strategy, which when it was in the UN General Assembly when I was there, now, one of the things we took up for the very first time at that time in the General Assembly was we spoke against religiophobia. And that was the first time we did, not just in the General Assembly, also in the Security Council for the first time. We openly said religiophobia is not acceptable. And when the global terrorism strategy was being discussed, many countries wanted to make Islamophobia into a justification for terror. And with or without partners, we refused. We said you cannot have excuses for terrorism. You cannot at least have religion as an excuse for terrorism. We stopped it and we made sure it went out of the document. Now, why I'm saying is that these are all instances where, but we also work very closely with others. For example, the United States. It was with the United States. They not just co-sponsored, they co-signed. So
as co-signatories, India and United States tabled the proposal for Lashkar-e-Taiba terrorists to be put on the sanctions list. It's called the 1267 sanctions. I won't waste time with all these nomenclatures. But then Abdur Rahman Makki, who was one of the leaders of Lashkar-e-Taiba, he was sanctioned. This was the first ever sanction with US, partnering India, and India, of course, tabling something and getting it through. And it was also the first ever sanction on a terrorist who expressly was mentioned in the sanction that he had activities in Jammu and Kashmir. Now, why I'm saying all this is that India has worked with partners, India has worked with African countries to make sure their interests are protected in the Security Council. So we don't fear to be alone, but we would rather prefer that we work with partners. That's the answer I have. Thank you so much, Ambassador. One last question to you, Dr. Chawla, before I throw it open to the audience for 2 questions, and then we conclude. I want to ask you on Operation Sindoor. Well, it actually tested India's diplomatic power, soft power, hard power under this current government. And also, the return of President Trump, underscores that old rules of diplomacy and bilateral ties no longer apply. So I have questions to you. 2 questions. One, are you satisfied with the way India responded during Operation Sindoor? And as an emerging power, should we brace for more such tensions this year? And 2, and my final question, is New Delhi able to read Washington right under President Trump, or are others able to read President Trump better than New Delhi? Thank you. Well, I think many people were disappointed when we called off the military strikes after 4 days. So in May 2025, as you know, many people thought that we had an advantage and we should go in for the kill and, completely decapitate their entire military infrastructure and all that. But I think, like I said earlier also, our objective is not to get embroiled in long wars, and the objective was to demonstrate counterterrorism intent and capabilities and to destroy their counterterrorism, infrastructure, or at least to weaken it. And to essentially signal that we can escalate further if you provoke us the way you did in Pahalgam. So to that extent, I think the Pakistanis got the message, and that's why they came asking for a ceasefire. And President Trump may claim for 75 or 80 times that he has so far. The count is every day he keeps mentioning that I brokered peace between India and Pakistan, but we are not at all, we are quite clear that there was no such role. So I think to that extent we got our message through. But will this stop further attacks? Absolutely not, because if you see, the BSF has recently announced that most of the infrastructure, terror infrastructure in POK that was affected during Operation Sindoor through our strikes, and which also they relocated further inland to protect themselves from the Indian firepower, have now restarted, and they're rebuilding the camps roughly around the same areas or in nearby spots. So, and we are obviously able to monitor them. So it's probably a matter of when rather than whether some terror attack or the other will again happen in this country. We, however much our counterterrorism and security apparatus is trying to deter these threats, it's just the nature of what's happening on the other side, the kind of state we have under a kind of a de facto military dictatorship that's getting even more authoritarian under this field marshal, who actually failed in one sense in terms of Operation Sindoor, but he has been given himself an upgrade. And some people are saying that the whole idea of instigating Pahalgam and doing this whole thing was to elevate the Pakistan military's total domination over the country. It was not to win over India, which they can never do, right? So internally, the state structure is such that we can expect bad things to happen. On DC, Ambassador, on DC, sir, do you think Washington is being read better by others? So let me just conclude. I think on our deterrence, see what we are showing, I think we can expect more incidents and more retaliation from India. But what we are trying to do now is to, also get the rest of the world to accept that we have this right to self-defense, and that,
we cannot be artificially constrained in these matters. So I think it's a spiral. I don't see how we can end this without an all-out war, frankly. At a low level, this so-called, bleeding India with 1,000 cuts. You've all seen Dhurandhar, the super hit Bollywood movie. It appeals because it's showing that there is a whole infrastructure out there which will keep, it's like, it will keep growing. So I think we have to brace for more problems with our Western neighbors. And it's not, and the US so-called blessings or the deal that they have struck about critical minerals and so on, potentially could give them cover and embolden them to carry out more activities. So it's not looking pretty. So we have to prepare for eventualities as a society and as a people for more bloodshed. I'm sorry to say this. With the US, has Pakistan read them better than us? I mean, people keep saying this. We are a rising power that is going to be a great power or a leading power in the world. Right? So we will not be so supplicant like they are. We don't, offer ourselves on a platter saying just exploit us and it's fine and in return we will survive. So Pakistani mentality, especially the military, is even though they've been reliant on China for a long time, they also want American largesse and benefits and financial and military assistance. So that's why they are going all out. I mean, if you saw that bizarre photograph they shared, where General Asim Munir has gone and opened a box showing some gaudy objects to Trump, and as if it's like a movie where gangsters are meeting and they're showing, here are the diamonds. Hire ginlo aur dekh lena, sauda ho gaya hamara. That kind of thing. I think that's their nature. So I don't think it is raising their stature or even enhancing their security. But they're doing it because of the military's total domination. We are a democratic country with a lot of self-respect, and our Samman, the Prime Minister says, Samman is something, Atma Samman is a big thing. So I think for India, there will be more prickliness with the US because of this reason. I don't think we have misread them. I think the whole world has been caught unawares by what Trump did by unleashing the trade wars. Everybody, in fact, Ambassador Tirumurthy made a right point. Countries like Japan, South Korea, they just caved in. They promised $600 billion worth of investment in the US in return for lifting 10% of tariffs. I mean, it's not the US investing in these countries, it's the Asian countries which have to go and invest in the US. That is the demand he's making, for manufacturing to go back to the US. How can we need inward investment in this country, not outward investment where our investors will go and, make Americans rich. So I think there will be friction. And there will be some kind of a clash of interests here, conflict of interest. We have to manage it, like I said, because it's still a big relationship. But I don't think we misread it. If we misread it, then the whole world misread it. We were expecting maybe Trump will soften down after his election victory. Actually, he became more hardline, more radical, more ideological. And we are all reaping the fruits of that turn, that fateful turn. Thank you so much, Dr. Chawla. We can take 2 questions and then we conclude. So, please. Hello, Jai Hind everyone. Myself Adarsh Shagde, Ambassador Tirumurthy, Dr. Sriram, it's so good to see you in person, sir. So my question to you is, to Ambassador Tirumurthy, from your experience, in today's age of strategic flux, what must India protect above all else? Is it the flexibility, credibility, or the autonomy? And if to ask question to Dr. Sriram. Can we give an opportunity to No, the second question, because one question. Okay. Yeah, thank you. So sorry. Yeah. The next question, please. Namaskara. This is really a privilege to have the august company of you both. When you mentioned the need of the hour is India's leadership in the geopolitics, is India, my question is how? As a balancer, or with the swing power, and eventually a pole in the emerging multipolar order? And a note, Vijit, you're a fantastic moderator. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much for the questions. Ambassador, over to you. Yeah. I think
the choices which you had given, see, the most important thing that we need to protect is just our national interest. Okay, I'm sorry to give you a very overarching view. When you protect your national interest, all the three things which you say come in. There are occasions when you need to be flexible, occasions when you need to have autonomy of decision making. I mean, all these things are important. Sometimes when the UPSC asks questions, they say all of the above. So I'm ticking all of the above. So therefore, what you do is that you are given a goal and you have to achieve it. In a multilateral thing, as you asked the question, 193 countries are there. How will you achieve it? So there is a way to do it, and you try your best to do it. You cannot maybe not achieve every one of it, but you know what is priority and what is not. But in that context, even in a difficult context, you try to achieve it to whichever way possible. And we have been taught that peace, use the danda somewhere, use something else somewhere, uses persuasion, and even war is an option to achieve it. So let us not discount all the tools which are available to us. And before I'm sure he would also like to comment on this. But on the leadership, once again, I think your thing is about whether we are a balancer or a swing power or we are a pole. Once again, it's all of the above. Because when we were in the Security Council, we were also a bridge between different opposing views. And we played that role extremely well. In fact, some of the things, it doesn't come out because we do it with the rest of the 15 countries. And what comes out is the final product. And it's very difficult to say, no, India did this, did that. But the fact is, we are trusted by everyone in the Security Council. India has a credibility which is very high. Nowhere does India say something and do something else. Not many countries can boast of that. So when India goes to do something, if we like to do something and say something, they may not agree with us, but we are trusted. And that is where our word is important. So therefore, we can be an extraordinarily good balancer. We can be a swing state, and we will become a pole. We are not yet a pole, because I know there are a lot of rhetoric on this. My view is that if you really look, there are two major powers, and the rest are all emerging poles. At some point of time, we will become. But right now, we are major multilateral players, and we have a global view. And that is most important. And we have a global reach and we have global interests. It's not subcontinental interest or regional interest. We have global interests. And that is why I talked about leadership. That when you have global interests and there are those which impact the globe, you must have a global role. And there you should have global leadership. Thank you. Dr. Chalya, your remarks and we conclude with that. Ma'am, on your question, it's a classic, three categories you mentioned where we belong. Swing state, the concept, the way it's evolved is that there are bigger powers and the swing state will simply tilt the balance in favor of one or the other. The swing state in itself is more like an object, not like a subject that can become a power in itself, right? It's simply anointing or crowning one side or the other. So I have always, historically opposed the concept of swing state, because that is setting our bar too low. It's like India is taraf jhukega, so the China will become even more powerful, or is taraf jhukega, so the United States will become more popular. I think we have to, get out of the swing state mindset. That's my view. Balancing, we have to do it. It's also in our tradition. I did an episode of my TV show, Indian Diplomacy, with Amrita Narlikar, one of our scholars, on ancient Indian statecraft. We were talking about the balancing and all these things. Even Kautilya's works, Dvaiti Bhava, which is the dual policy, is aligning with one in order to counterbalance another. Kings, right, in those days. So, and the other is Sangshraya. Sangshraya means total surrender, or what in today's term we call bandwagoning to some bigger power, and to take shelter under the canopy of a bigger power. And I think India, and Chanakya is very clear that if you have certain capacities and capabilities, and if you are relatively strong, middle to rising power, as Ambassador said, on a way to become great power, it's better to counterbalance than to become a supplicant or obsequious to one of the camps.
So definitely balancing is the way forward. We have no option. And we will have to counterbalance China. I mean, end of the day, even though we have to work with them and we have to avoid war, the competition is inevitable due to geography and due to shared regional, security systems and all that. So I think balancing, there is no option, and it is only through balancing that we'll become a great power. So that's my argument also, that while we take everyone along in multilateral fora, in the core geopolitics, if we don't balance, we are not going to progress to becoming a great power. Because then we are setting our bar low and saying swing state is okay. I will simply favor this side or that side. My mukut, I'll go and crown one side or the other. I want to sit down alongside these two and have a crown myself, right? I want India to be number one in the world, not even number 3, right? I think we need to have that kind of drive and ambition, especially among younger people. We see that, because we feel that they don't have as much baggage. So I feel confident going forward that we are going to be in a situation where other states are going to be seen as swing states, potentially, which will help us to become one of the big powers. Thank you very much, Dr. Chawla. And thank you to all of you. You've been a wonderful audience. Thank you to the esteemed panelists who graced us all the way amidst their busy schedules. Thank you all very much. Thank you so much. The insights shared here have added clarity to a complex global moment. We now request the presentation of a token of appreciation to our speakers and moderators. For the same, I request Sri Sunil Kulkarni, Managing Trustee, Bharat Foundation, to hand over the mementos to the speakers. A final morning session focuses on a region where history, geography, and power intersect with particular intensity. India's neighborhood today is shaped not only by its immediate neighbors, but also by the growing presence and influence of the extra-regional powers. Understanding these dynamics is critical to assessing India's security environment and foreign policy choices. The session is titled India's Challenging Neighborhood, Role of Extra-Regional Powers. Moderating this discussion is Dr. Bidanda Chengappa, who will guide the conversation through its strategic and regional dimensions. He is an Indian expert on national security and forensic policy with a strong focus on South Asia. He is a member of Secretary of the Institute of Contemporary Studies, Bengaluru, a security studies think tank. With a background in both academia and journalism, he has taught international relations and strategic studies and holds a PhD and master's degrees in strategic studies from the University of Madras. He has worked as an editorial writer and special correspondent covering international affairs, defense, and national security, and has also served as a consultant to the Ministry of Defense. His academic policy and media experience makes him well placed to moderate discussion on India's challenging neighborhood and the role of extra-regional powers. The speakers of this session are Ambassador Ruchira Kamboj and Dr. Swasti Rao, who will analyze the implications of external influence in South Asia and beyond. This session promises a nuanced examination of power, proximity, and policy. We now invite the moderators and speakers to the stage. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Good afternoon, one and all. I will firstly introduce the esteemed panelists to the audience. Ambassador Ruchira Kamboj on my left is a distinguished officer of the 1987 batch of the Indian Foreign Service and the All India Women's Topper of that year's Civil Services exam. Has built a groundbreaking diplomatic career defined by several firsts. She served as India's first female permanent representative to the United Nations in New York until May 2024, where she led key initiatives and made history in December 2022 by becoming the first Indian woman to preside over the United Nations Security Council. Her trailblazing path includes being India's first female ambassador to Bhutan, High Commissioner to South Africa, and permanent representative to UNESCO in Paris, each role marked by significant contributions to India's strategic and cultural diplomacy. From 2011 to 2014, she served as India's first woman chief of protocol, overseeing high-level diplomatic engagements that enhanced India's global profile. Earlier in her career, she held key postings in Paris, Mauritius, New York, and Cape Town, and from 2009 to 2011, she was seconded to the Commonwealth Secretariat in London as a staff officer to the Secretary General. Ambassador Kamboj's career reflects a consistent record of leadership, excellence, and pioneering service in Indian diplomacy. Welcome you, Ambassador, to the program this afternoon. On my right is Dr. Swasti Rao, who is a geopolitics and defense expert, commentator, and author. She is currently Associate Professor, Jindal School of International Affairs, Jindal Global University, and a consulting editor, Strategic and International Affairs for India's leading media house, The Print. She is also a geopolitical and defense advisor to the Ministry of Defense, Government of India for its flagship project, the UP Defense Industrial Corridor. Additionally, she is a non-resident fellow at Eastern Circles, Paris, a regular commentator on international relations across national and international media. She writes a weekly experts column for The Print. She has been representing India at the flagship EU, European Union Security Dialogue, the Schuman Forum held at the European Parliament at Brussels since March 2023, among other international fora. She was earlier a fellow at the Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis, a premier think tank under the Ministry of Defense, where she worked on projects for the PMO, MEA, and Ministry of Defense on European geopolitics, including India's defense cooperation with Western partners. For her work on the Russia-Ukraine war, she has been honored by the Indian Air Force in 2024. The French Senate honored her in 2025 for her contributions to India-France defense cooperation and strategic partnership. She is affiliated with the EU-India Women's Council and serves as a reviewer for the peer-reviewed publications by the National Maritime Foundation, India, and the Royal United Services Institute, London. An alumnus of JNU, India, Tsukuba University, Japan, and some fancy institute in France, which is not pronounceable. She is a recipient of the prestigious Japanese Education Ministry Fellowship in 2011 and the Okita Memorial Scholarship in 2010 from ICCR. Okay. That was quite a mouthful. Yeah, I would like to thank the organizers for inviting me here to this platform and sharing my views with you, and more importantly, the views of the panelists. I'm just going to make some introductory remarks and then keep quiet. That's what my limited mandate in this session is. I'll stand at the podium.
Yeah, so as the MC mentioned a little while ago, uh, the session is India's challenging neighborhood, the role of extra-regional powers. So let me begin by decoding the title of this talk. In international politics, geographical proximity does not necessarily translate into political harmony, and the situation in South Asia corroborates with this situation. Now, when we speak of India's challenging neighborhood, we are referring to South Asia, a region which constitutes countries which share common borders with common land and maritime boundaries with India, namely Pakistan to our northwest and China to our northeast, followed by Bhutan and Nepal, the two erstwhile Himalayan kingdoms, and Bangladesh on the east, and Myanmar at the extreme east. Now, while I add I add China to the neighborhood, China is not typically a South Asian power and doesn't sort of fit into India's neighborhood in the sense that China is different, but it's trying hard to blend in. Ethnically, linguistically, and culturally, China is different. All the smaller nations of South Asia are people who are deeply religious, as against modern China or post-Mao China from 1949, which is shaped by atheistic or godless communism. Now, China has entrenched itself in a big way in the neighborhood. Investments in Pakistan, Nepal, Sri Lanka and Maldives, and Bangladesh, of course. So this is worrisome to our national security and foreign policy planners in New Delhi. China's expanding economic and political footprint in the region. Now, apart from disputed borders, land borders, there's a deeper problem that makes India's neighborhood that much more challenging. And that has to do with the anti-India sentiment prevalent in all these neighbors, among all these smaller neighbors. The political elite of these countries, whether they are elected democracies or inherited rulers, especially in the erstwhile Himalayan kingdoms like Bhutan and Nepal, they all, nurture a sort of anti-India sentiment. And that is a deeper problem that is worrisome for India. They play the China card against India, and that is where the extra-regional powers comes into the picture. Besides, there is a clear imbalance in the region, the South Asian subcontinent, namely India in terms of size of military, size of territory, and size of economy, and the population is far more preponderant a power than its smaller neighbors. And this asymmetry, instead of being perceived positively, has become a negative, has evolved into a negative perception. The smaller neighbors no longer view India as a market. They view it as a big power which is difficult to manage. Now, as everybody knows, economics unites and politics divides. The absence of economic integration in South Asia is a big challenge. South Asian countries tend to trade more with distant regions than with each other. Take the case of India-Pakistan trade. Pakistan's security bureaucracy fears free trade with India simply because it will promote people-to-people relationship, and the state-to-state relations get diluted. Besides, political instability characterizes our neighborhood. Pakistan, a couple of years ago, even now, Bangladesh, and the latest domino is Nepal. It's difficult for Indian industry to invest in the neighborhood. Now, I remember when I was Delhi-based years ago, I met the chairman of Camco, which is a very local setup. He had just come back from Pakistan
trying to sell his products there. And I remember chatting with him about the whole thing for a bit. Now, the Chinese involvement in the neighborhood is one factor that I pointed out as an extra regional power. And then it's a no-brainer to guess which is the other power. The United States, which is sort of a global policeman with about 750 odd foreign military bases, and its persistent foreign military sales to Pakistan. The latest case being after Operation Sindoor, the International Monetary Federation gave Pakistan a bailout. So the United States and China are very Pakistan focused, and India therefore has a very challenging neighborhood. Now, why is this neighborhood so challenging? Why are India's smaller neighbors so, why do they nurture this anti-India sentiment? This has its historical reasons, in the sense that most of India, some of India's smaller neighbors were once part of a larger Indian empire, and others emerged as political entities in the larger Indian civilization. And over the years, they had difficulty in trying to formulate their national identity, and it became a national identity which was anti-Indian. And this anti-Indian identity also helped them to mobilize domestic political forces against their opposition parties. And in the process, India has become a regional policeman, sometimes hated, sometimes loved, but geography is something you can't avoid. It's like relatives and neighbors. You have to tolerate them if you don't like them. So with these few words, I'll hand over the discussions to Ambassador Kamboj and Dr. Swasti Rao. Thank you very much for listening to me. Well, good afternoon, everybody. Pleasure to be here, and wonderful to see all of you here in this very beautiful city, which is a first for me, first time that I'm visiting Mangalore, and I look forward to engaging and interacting with you. While the stage has been set and our moderator has set the tone, what I want to say is something somewhat different. When we speak of India's challenging neighborhood, I don't believe that we are necessarily only talking about geography or about borders. We're also talking about systems, about flows of we're also talking about systems of flows of technology, capital, data, and influence. Technology, finance, data, and influence. What affects neighbors today often comes from far away. Power is exercised through systems, as I've already mentioned, not just soldiers. So what I'm trying to say is that extra-regional powers are not just present in our neighborhood. They are embedded into supply chains, into decision cycles, and information flows. And India's challenge, what is India's challenge, you might ask me? I would say that India's challenge is not to resist this reality. They're already there, the extra-regional powers, but to shape it so that proximity becomes leverage and not a liability. Now, let me frame this around three structural shifts. First, warfare. Warfare has been democratized. It's not just about big nations, large armies, and soldiers. It's about precision. It's about drones, cyber tools, and data. These very often travel faster than political signaling. And so, therefore, escalation is no longer something you manage after the fact. It unfolds in real time. The second shift, economic security has fused with national security.
So rare earths, chips, ports, and now data centers and cloud corridors are strategic terrain. You control the upstream and you shape downstream choices. Simple example. If I control the paths, I control what you can build. It's a choke point power. And third, the region is being pulled by competing spheres of influence, sometimes described as hemispheres, but experienced locally as pressure to choose sides. Now, let me start with the battlefield because it increasingly sets the terms of diplomacy. Across conflicts today, we see cross-cutting defense value chains, commercial drones, dual-use components, satellite services, encrypted communications, and AI-enabled targeting. Now, in our own context, let's look at Operation Sindoor, something you're all very familiar with, and underline three realities. First, escalation management is compressed. Decision cycles shrink when drones, loitering munitions, and air defense systems operate simultaneously. Second, the narrative layer is operational. Diplomacy, deterrence, and disinformation now run in parallel, not sequentially. And third, indigenization equals survivability. This is no longer a slogan because India's leadership has explicitly linked DRDO-developed systems to operational outcomes and described the emerging doctrine as a new normal in counter-terrorism responses. So I would say here that the extra-regional factor here is not simply who supplies the weapons. It is who controls upstream technology, satellite access, cyber layers, sanctions leverage, insurance, and finance behind the conflict. The second shift is the weaponization of economic interdependence. Now, rare earths and critical minerals are no longer just inputs. They are instruments of statecraft. Choke magnets or choke motors and U-shape strategic choices elsewhere. All of you have been following, I'm sure, the recent Japan-China frictions over export controls. And I think this illustrates this very clearly. The International Energy Agency has warned that such controls undermine diversification and delay downstream manufacturing, especially for developing economies. Now add the next frontier, which is data centers. As AI scales, data centers are no longer neutral infrastructure. They are energy hungry, network dependent, politically exposed strategic assets. Increasingly, scholars treat digital infrastructure as part of weaponized interdependence. And this is where our neighborhood matters. Developing countries provide minerals, land, energy and connectivity corridors. And so therefore, I would say the question is very stark. Do we remain sites of extraction and hosting, or do we bargain for value addition, standards, skill, and security guarantees? So, are we just hosts, or are we partners? Let me now move on to three neighborhood cases. Our moderator spoke about Pakistan, he spoke about Bangladesh, he also spoke about Bhutan. Pakistan reminds us how deterrence now operates in compressed timeframes. During Sindoor, external perceptions and pressure became part of the conflict environment, something the MEA, as you all know, addressed directly in Parliament. Bangladesh, on the other hand, shows how domestic transitions become internationalized. Political change creates vacuum moments, and extra-regional actors move quickly with finance, with narratives,
and security ties. Now, the point is not to over-interpret foreign meddling, but to recognize that internal flux invites external play. And Bhutan, by contrast, a country where I served as ambassador, where I had the honor to serve as ambassador, provides the counterpoint. It shows what stability looks like when built on trust, when built on connectivity and sovereignty, respecting partnerships. Now, very recently, as all of you know, the Prime Minister was in Bhutan and he announced a very exciting connectivity project whereby the whole of southern Bhutan would be linked to the larger rail network of India, thereby ensuring enhanced connectivity between, of course, goods, trade, and people. And this would in turn reduce transaction costs for Bhutan's growth. So this is an example, as I said, a counterpoint, how you quietly outcompete coercive influence by shrinking the space for external capture. And Bhutan is an excellent example. Very recently, you would have also noted that one of our leading business houses was in southern Bhutan in the Gelifu Mindfulness City project and has come on board as a founder member. Now, this means a lot for Bhutan because this is a project of tremendous promise for the kingdom, and India coming on board as a founding member ensures that vital space is taken by India in our immediate neighborhood. So these were three examples. Looking ahead, what should India do in this challenging neighborhood? Well, I would say three things: deliver, partner, and link systems. Now, as far as delivery goes, you continue to do what you're doing. You continue to power the trade. You share your digital public infrastructure. You are there for disaster response, for health security. Remember COVID-19? Skilling, resilient supply chains. These expand choices actually for neighbors rather than constrain them. And number two, partner. Well-designed partnerships or minilaterals with credible partners. De-risk projects, improve transparency, and offer neighbors alternatives without pressure. And a very good example of this is the Trincomalee Energy Hub in Sri Lanka, where three countries, Sri Lanka is the host, UAE brings in the finance and capital, and India brings in its infrastructure expertise. So this is an example of triangular cooperation within our challenging neighborhood. And third, think in terms of a neighborhood economic security compact. And what do I mean by that? Link minerals to manufacturing, energy to data and compute, and logistics to standards. So as I conclude, I am concluding my presentation. I would say that India's neighborhood today is shaped less by borders or geography and more by systems of flows of capital, finance, infrastructure, data, influence. Extra-regional powers matter because they embed themselves into these flows. They don't arrive as flags. They embed themselves in these flows. Now, what about India's response? Well, as I've said, it cannot be rhetoric. It cannot even be nostalgia. It must be credible. And what is that? The capacity to deter without escalation, to deliver growth as we have been doing, and to partner without necessarily demanding alignment. And if we do this well, geography stops being a vulnerability and becomes India's strongest strategic leverage. Thank you.
Well, a very good afternoon to everybody here. It's such an honor to be here at the Mangalore Literature Festival. Thank you, Vijay, for giving me this opportunity. And well, I mean, I think especially since Ambassador Kamboj has probably said everything that is worth mentioning about India's neighborhood, I really am trying to understand what exactly should I be saying. But anyway, I'll try my best. Thank you, Dr. Bidanda, for the kind introduction. And thank you, Dean, for being here. Ambassador Tirumurthy, it's so great to know people who have flown with me in Delhi. I think, Smita, we were together on the flight yesterday. Yes. So, well, it's great to be among people that we know. So, quickly, just building on what Ambassador Kamboj just said, because every single word she mentioned there is absolutely true. I'll just try to sort of, tell you a big picture and then sort of fine-tune a bit to share some research that I have been doing that I think is very crucial for how we should be engaging the neighborhood and where the neighborhood is going. I'm sure everybody understands there is a world disorder. Everybody understands now that, no matter of how much you would want to predict, there is no certainty that that prediction would be true. There is uncertainty. And always, when we are talking about engaging the world, whether it's the neighborhood, which is a logic of geography, which also comes with challenges of geography and then also opportunities of geography. So it depends on how you are going to be looking at it. And Ambassador Kamboj already mentioned a few things in terms of how to have a systemic sort of approach to that. But however, any such external engagement, whether it's neighborhood, extended neighborhood, or the great power rivalry out there, I think the first thing where everybody will agree to that, is that external engagement or the capability to engage externally comes from how strong you are internally. And I cannot overstate the fact that with whatever is going on in the world, I think that one big question mark on how does India really do the work that it requires to be done domestically, the internal reforms, the trade reforms, so many things are happening thanks to Donald Trump, of course, because he has made everybody's life difficult. So I think that's the one thing that I need to really drive home, that the capacity to engage externally has to delve on how strengthened you are internally, which is a work in progress. And nothing like a very unpredictable, uncertain world order to really bring that mirror up to us again and again. So that's one. The second is that the global militarization is here to stay. We are living in extremely dangerous times. That's the second thing. And something very important, why? Because I remember, in Delhi, that's very fashionable to be parts of these scenario building exercises. Many think tanks do it, a lot of foreign think tanks also do it. So I remember right before Operation Sindoor, we were a part of, one such scenario building exercise in terms of what are going to be the challenges for Indo-Pacific and, India's neighborhood, Indian Ocean region, etc. And you'd be surprised that the fact that we were not spending even 2% of our GDP on defense was not really something which was a priority. Of course, there were other points which were priority. Urban development, infrastructure development, etc. How do you develop better connectivity in your neighborhood, all very valid points, but nobody really thought about how this global militarization, which is happening in Ukraine, which is happening in Middle East, and now in Latin America and other parts of the world, is actually going to play out in our own neighborhood, okay? And it took us an Operation Sindoor to really understand that we cannot really go on talking about it. We need to deliver on that, because as we are speaking, let's just remind ourselves that while the United States happens to be, of course, the leading global military spender with almost $1 trillion worth of defense budget, back home, closer home, China has about $250 to $300 billion, depending on how you calculate their defense spending, which surpasses all the defense spending put together by India, Japan, South Korea, and Taiwan. So that is the magnitude of what we are handling. And it is not just China with whom we are trying to have a rapprochement, which is obviously, I think Dr. Chawla also alluded to that. But the fact that China is playing a very active role when, we saw in with Pakistan and with Bangladesh as well. So I'm going to, so the global militarization, and that we need to take it very, very seriously and never lose sight of that. The other thing is that there's no doubt about the fact that when we talk about global trends, Ambassador Kamboj mentioned the cross-cutting of defense value chains. I'm very happy you mentioned that, because I think not enough attention is paid to it. And I'll quickly tell you what it means. So the cross-cutting of defense value chains basically means that today, as United States doesn't have the capability to really project itself as a global policeman, even if it wanted to, regardless of Donald Trump's brashness,
it doesn't have the capabilities to really play that game. And as it is sort of by design or by default, sort of retreating from that position of a global policeman, what is coming in its place is not that that entire security provider paradigm is usurped by China alone. That's not the case. What is happening in its absence is that that vacuum is usurped not by one user, but actually a cross-cutting of defense value chains. And I'll give you a very good example to tell you why it matters for India. So you may be hearing a lot about the defense synergy between China and Pakistan. And just to take it further, so you know that China-Pakistan co-produced fighter jets, which are produced in Pakistan and being exported to Azerbaijan, have Turkish missiles on them. That is cross-cutting defense value chains, which is that it's not one power that comes with an end-user agreement. I give you an F-16 and I tell you where to use it. No, we are living in an era where middle-order powers are basically doing subsystems integration, pushing forward their comparative advantage in a very unethical, global society. Of course, global society has always been unethical, but especially now, and it becomes a challenge. You know why? Because we are living in the era of military tech leakage. So you do not know that the drone technology that we are so fond of talking about, once these wars end, and because there is so much of accumulation of all this military technology, how is this technical know-how being sold to actors that are hostile to us? I can give you a very good example in Afghanistan. We talk of Afghanistan, and again, coming closer to neighborhood, we talk of Afghanistan because we need strategic depth in Afghanistan to manage Pakistan. Now, this is an argument that we all know very well. So no point sort of reiterating that. Another reason why we want strategic depth in Afghanistan is also because we want to make sure that China doesn't sort of, dominate Afghanistan too much. And therefore, we all know that the China-Pakistan, Afghanistan trilateral framework has been meeting, and we try to give our own, complementarity, or let's say substitute that with how we want to connect it to our investments in Chabahar, by way of Iran, and also going unilaterally. But the more important part is that in Afghanistan, there is a thriving shadow economy, completely illicit, where from Russian arms to Iranian diesel, Iranian oil, to opium, all of that is transacted, and that is what has actually kept the country afloat. So when India has to sort of, surrounded by neighbors, of course I mentioned Afghanistan, and then of course coming closer home to Pakistan, we all know, I think Dr. Bidanta also alluded to the fact that just as we were trying to tell everybody the very obvious fact that Pakistan is the, sponsor of global terrorism, I mean, you saw that the IMF went ahead and, gave it the tranche that, basically it's the lifeline. That's how Pakistan sort of survives from one crisis to another. But what we need to study carefully, and I think that's the point that I wish to make, what we need to study carefully is that it is not just China. We have to keep an eye and ears open, especially when we are talking about the neighborhood. And this is building on what Ambassador Kambod said. So infrastructure, yes. The fact that we are least integrated as a region, yes. India, by the way, does not need a SARC. So we have to stop also constantly talking about the failure of SARC because of India-Pakistan. India doesn't need a SARC to engage its neighbors. India is the one that, all its neighbors share the border with. It's not SARC, it's India. So if we are able to compartmentalize our foreign policy in a manner that we are able to sort of, really exploit that, that opportunity of geography, I think that is what we should be doing instead of saying that SARC is not working. Of course, SARC is not going to work, one. Second, so notwithstanding all of those infrastructural, points and all the triangular cooperation, she mentioned the Sri Lanka where India and UAE have come together, several African countries where India and France have come together, India and Germany have come together, very good points. I think very quickly, in order to develop these infrastructural projects, in order to develop our economic story, we really have to make sure that our borders are safe. And for that, of course, I think we are studying China, the role that China is playing in Pakistan and in Bangladesh. And China is the largest defense supplier to both these nations. The second country that I keep talking about again and again is Turkey. We do not study that country enough. Turkey is the second largest defense supplier to both Pakistan and Bangladesh. Turkish warships have visited Sri Lanka 6 times in 2025. Okay? It's not a small number.
Turkey is the country with whom now Bangladesh is, planning to have, a kind of a special economic zone which is dedicated to defense, so like a defense ecosystem with Turkey. Those are things that we need to understand better. Why? Again, because it is not just about weapons or weapons platforms, it is about subsystems integration, and that is where the real danger lies. And I'll just end with a few things because I'm sure it's a technical thing and you might have questions on that, so I'm sort of just holding on to the examples so that if there are any questions later. But I'll just, end with a few conclusions, which is that there is little doubt that we have to hedge our bets, okay? There's little doubt about that. How do we hedge our bets? And for that, I think I have, 2-3 recommendations for India. And this is particularly with regard to neighborhood. Of course, we can talk about other things. One is, of course, we need to get better at compartmentalizing our foreign policy. There may be troubles. It doesn't mean that we can't work together, because the whole point of foreign policy and diplomacy is to expand our convergences and minimize divergences. Second, yes, enter triangular cooperation. There may be a limit to how much India can really project in terms of giving away money. We don't come with deep pockets such as China, so this is a real challenge. Why is it that our neighbors are constantly picking China over India? Doesn't mean, and that brings me to the third point, that doesn't mean that they do not wish to diversify, because what we often forget is that just as we are multi-aligning, so are they multi-aligning. And as long as India is able to project itself as a valid, legit diversification partner, I think it's quite important, and Ambassador Kamboj also alluded to it. And finally, we have to accept that they also have a life, and there will be pro-India and anti-India factions, and I think India should be able to develop, and which we are doing, both in the case of Afghanistan, with the Taliban. It's been hugely criticized, but I think I've always said that this is what we need to do for our strategic interest. And then also now in Bangladesh, we see that we have to come to terms with the fact that this is what the people of Bangladesh want, and we should be able to sort of, deal with it. So with all of this, I think we'll be able to have a more performative neighborhood policy. But like I said, that none of this is going to make sense unless and until our own house is in order. And by our own house, basically what I mean to say is that our policy towards trade, our policy towards reform, our policy towards, lessening the role of bureaucracy, it is a non-negotiable. So only when we have these two balances in place will we be able to have a better sense of how do we project ourselves as a more legit actor so that the neighborhood can, engage. Because everywhere in the world, the great powers are creating ruckus. Whether it's their neighborhood, whether it's someone else's neighborhood. What happened in Venezuela lately is a very, very good point, which is not just about US's backyard, but also the fact that, China and Russia what were they doing so far away from their neighborhood, so basically the point is that great powers have always created that ruckus. We also live in a world where we cannot create these silos very, cleanly. And that's my last point, and it's also coming from my latest column. Because when I started to look into what was Donald Trump's rationale, let's say, for lack of a better term, for what he did in Venezuela, I started to unravel many more stories that made Venezuela what it was, which was that in today's complex world, we cannot really be looking at silos. Indo-Pacific is a silo which is separated from, let's say, another theater, or let's say European or the Arctic, and these are not silos. The Western Hemisphere is not a silo. Why? Because Venezuela was also a hub for a lot of Hezbollah activities. And that's what I've written about in my latest column, about how far these, undercurrents actually go. So we are dealing with a complex world. We are dealing with a world where a black and white kind of a scenario doesn't work. And therefore, we need to compartmentalize and up our game. Thank you. Yeah. We would like to invite questions, comments, observations from the audience. Yeah, kindly keep it brief, not more than about 120 seconds. Thank you. Would the lady like to go first? Yeah. Namaste. My question is there anything that we can do for our neighbor Bangladesh Hindus who are targeted badly nowadays, and it's like day and night they are killing Bangladesh Hindus? And we are in a situation, we can't tell them that come back to India. India is the highest populated nation. We can't do that. Jai Hind, everyone.
So my question is to... one question at a time. Can the panelists respond? Good. You're a practitioner. We're all academics. Well, I think the short answer to that is strategic restraint. And I think that is what India has been doing. And as you know, elections are around the corner, and India is in touch with all channels. And I'm sure that the political leadership of the day has a vision and a strategy. I just want to add on to that. That's a very diplomatic answer, not saying too much, like a good MEA spokesperson, with due respect. I think if you are overpopulated, we can still accommodate them. We've accommodated Tibetan refugees, we've accommodated Rohingya refugees, and why not a few thousand or a couple of lakh more Bangladeshi Hindus? This is my personal view. Jai Hind, everyone. No, I mean, there's little to respond to, but let's remember the 1971 war, you know, India took that decision that it did because there was a big question of what happens to the people that were getting killed there. So, I mean, that is I'm just saying that I kind of support this argument that people dying is not something that we should be just simply watching. Whether or not we're in a position to do something, I think I would be somewhere in the middle saying that yes, we do need strategic restraint, because to what extent can we get involved with that? And on the other hand, I do not agree with the fact that we should just simply look away. I'm sorry, I don't adhere to that. We should do something about that. Jai Hind, everyone. My question is to Ambassador Kambod. How should India manage the growing influence of the extra-regional powers in its neighborhood without undermining the sovereignty of the smaller neighboring states? Thank you. Well, let me break this into two parts. India's contribution to its neighborhood is already very strong. It's already very strong. You just look at India's track record with any of its neighbors. As a first responder, humanitarian and disaster relief, development projects, which by the way are demand-driven. India follows a very unique model. So if you look at any of the sectors, any of the countries, I think India is very engaged with its neighborhood, and of late, it is also there very, very speedily on time. So India's contribution to its neighborhood is already very strong. But going forward, I think what we should do is we should keep four aspects in mind, and it's already being done, but you make it a little bit more sharper, sort of a neighborhood 2.0. One is value. You bring to the neighbors what they truly want. And that is a policy we anyway follow, which is a demand-driven neighborhood policy. Number two, credibility. You have to be there steadily, quietly, consistently, which is again something that India has been doing, but that is also very important. Then I think you give them some options. And this is what I also touched upon in my address, that you use triangular partnerships where it works. Not ceremonially, but where it works. For example, I gave you one example in Sri Lanka. There could be other examples also. So you thereby expand options for your neighbors, and at the same time, from your end, from your perspective, you reduce the perception that you dominate. And I would say the fourth aspect is speed. You know, if you can get there very quickly in real time as any crisis breaks out, I think you bring greater credibility. As far as the neighborhood is concerned, let's be very clear. I think India brings unique inputs because of proximity and because of permanence. Look, we are in the neighborhood. We are living here. And so therefore we have very high stakes in all of this. And this is what I think, particularly in recent years, India has been doing, following a very strong, robust neighborhood first policy. But this is not to say that we cannot improve. I would say value, credibility, options, and speed should be the buzzwords. Thank you, Ambassador. Just to supplement Ambassador's statement, you may recall in 2015 during the earthquake in Nepal, India was the first responder. Similarly, the 2004 tsunami, Indian warship, some INS, Indian naval warship was the first vessel. It's another matter that US Navy portrayed that it was much more larger than life in Sri Lanka. Would you like to add anything? I mean, it's difficult to improve upon these very perfect answers, which are actually sort of
covered everything. I think ultimately it is going to be a question of capabilities, frankly, because what we have seen in our experience, and this has been my reading as well, that everybody is hedging their bets. Okay, so we have to understand that when everybody, in an era where everybody is sort of exercising that multi-alignment with big powers and everybody, I mean, you also lose your comparative advantage. So unless and until this is about capabilities, I don't think we can take it far. Obviously, like I said, just as the logic of geography applies to us, the logic of geography applies to them. There is a limit to how much there is. So, it's kind of pretty much in vogue right now to talk about the Pakistan-Bangladesh are warming up. Pakistan and Bangladesh are separated by India. India and Bangladesh share a 4,000-kilometer border. So if we are not able to sort of change that into that, it's logic, it's geography. Nobody can wish it away. So if we are not able to capitalize on that, I mean, there is a limit to how much Pakistan and Bangladesh could do. Of course, there are different ways, and that's, if you want to know, I'll tell you what are the different ways in which they can do it. But what I'm saying is that that logic of geography applies as much to them. So in that respect, it is always going to be relevant. To my mind, it is more a question of capabilities, So if my adversary is coming with deeper pockets, with multi-billion projects, with no questions asked, my line of credit will simply be an option for them to fall back on, but definitely not their plan A. And I think that is what we need to worry about. Namaskara, I'm Atmiya Kadamba. Thanks for your astonishing knowledge and experience coming to us. It's just our privilege. My question may be coming from a unique yet apt dimension. How internal security challenges or issues, redefining the narrative of neighborhood challenges, and what is Government of India's strategy towards it? You're talking about internal security threats. Internal security threats. You're talking about basically externally fostered internal security exactly. threats. Okay. Yep. Yeah. Would you like to respond? Well, I think the government of India is very cognizant of what is happening, and we are following a strategy of, I would say, calibrated multi-alignment. You may or may not agree with me. Strategic hedging. Yeah. I wouldn't use the word hedging, because hedging implies that, you are hedging against insecurity. And I would say calibrated multi-alignment, India is still shaping outcomes. India is still showing and demonstrating leadership. So I would say calibrated multi-alignment. I mean, if you look at the G20, you look at the United Nations, you look at Global South initiatives, India is still assuming leadership positions. So I would not say we are strictly hedging. I would say it's a calibrated multi-alignment. So to answer your question, I think the government of India is very cognizant of this position. We are developing relations with all partners. You're aware of that. We have relations with the United States. We have a long and steady partnership with Russia. We are forging closer ties with the European Union. And as you know, for this Republic Day, the Costa von der Leyen duo is visiting India when a free trade agreement is expected to be signed. We have a historic relationship with the African Union. And across the board, of course, and how can we forget our neighbors? It's a neighborhood first policy. So I think India has ties, relations with all countries. It is actively involved. It is also involved in leadership initiatives. It is, I would say, therefore, following a very careful policy. And I think nothing is being left to chance. I think what you see unfold, because we've been part of the system, is a direct consequence of a strategy and a vision. And I think that is what we are seeing today. And that is what we will see, continue to see in the future. As far as the immediate neighborhood is concerned, all of us have agreed that India has intervened very rapidly in recent years, whether it's an earthquake or whether it's floods or anything. And I think the political leadership of the day has emphasized that you will see much more of this in the future on the part of India. Thank you, ma'am. I just want to respond to your query with a very concrete example, since Ambassador was she was heading the mission in Bhutan. As of 2003, 2004, you had Ulfa militants take sanctuary in Bhutan. And that was neutralized in no time. Short answer to your question. Do you have anything more to add, or it will be more MEA-like?
No, no. We have to let the MA do their work, of course. Okay, so to a question on internal challenges and how to tackle, I'll give you a few examples, and how the decisions that we take internally sort of have these. I mean, of course, we all understand these are not watertight compartments. I'll tell you specific examples. So, for example, look at our big two defense partners, right? So we say Russia and France, right? But at the same time, how do you navigate a world where when you look at where your neighbor, Pakistan, who's very quickly, sometimes unbelievably, so actually I doubt the numbers, but unbelievably ramping up the manufacturing of the JF-17 fighter jets, all the three versions, and then the J-10Cs, etc. And they are supplying from Azerbaijan to Bangladesh to Sudan to Libya, I mean, and now to Saudi Arabia, perhaps. Now, that is a joint venture between Pakistan and China, but the engines for which are coming from Russia. Okay, how do you navigate that? Russia is our very stable defense partner. Now I'll give you another one and problematize it a bit for you. France. France. No. I'm just coming there. So when you come to France, now the problem is that what happened in Operation Sindoor, when you look at the commentary that came out on the BVR capabilities, etc., then you find out that Pakistan has been having access to the Electra suit, which is the electronic warfare suit that the Rafale uses, through all these French exports to Qatar and elsewhere, where it's basically the Pakistani pilots that are flying those planes there, both military and civilian. So how do you sort of delimitize, if you talk about the delimitation of the Rafale Club, I mean, how do you convince your partner? Because end of the day, these are private entities. Now, where the internal part comes is that what we can do, if we are able to take the right decisions in the right time, is that we can still get these things and we can still lessen our vulnerability if we are able to indigenize more and in time. So you have a situation where if you are able to take the right decisions, you are able to have some, changes where you are not as vulnerable, okay? And the second thing is always about the satellite communication. Internally, if you have a neighbor sitting on you that is able to see where your deployments and installments are and sharing it real time with Pakistan, then there's very little that you can do if you don't have your own satellites up in space. So there is, of course, a seamless, but I gave you these two examples to show you that the decision, it's not just about internal problems, but it's also the lack of decision taking in time, which we 10 years later realize has put us in a vulnerable situation. Yeah. 1 second, ma'am. Just to respond to your question, one more example. It is popularly or widely believed that Dawood Ibrahim is holed up somewhere in Karachi. Now, does the government of India have the muscle, covert muscle or overt muscle to extract him? It's $1 million question. The rumor is he's passed on because of comorbidities. Okay, so that would be more like your line of thinking. Thank you. Please go ahead. Can I ask a question? Kindly. She's asked first. You're a very popular face. Can you go ahead after that? Yeah. Loud enough without a mic. Can I do that without a mic? Thank you so much. My question is to Dr. Rao. Ma'am, you spoke about multi-alignment in today's world and the reality of it. My question is with regard to Sri Lanka. You spoke about it through the context of Turkey. I'm looking at it through the context of Sri Lanka itself. What is the long-term geopolitical implications of multi-alignment for a country like Sri Lanka, which is almost geographically like a conduit between the West and the East, and historically has been like a lab for terror experiments? We've seen it with suicide bombers being replicated by the Chechen widows. We've seen, public transport being used as weapons of mass destruction. So my question is that, and then the challenges for maritime diplomacy, which has been greatly focused upon by this government. What does that mean when we engage with a country like Sri Lanka, and what are the challenges and where have we failed? That's a very good question. May I know your name? Mansi. No, Mansi, that's a very good question. See, it's not about failure. We have to sort of come out of the fact. It's not that we failed our neighborhood. I mean, I do not agree to and subscribe to such very sweeping sort of remarks. We have not done that. But since your question is on Sri Lanka, very quickly, of course, we all know what the fate of the BRI projects happen to be in Sri Lanka. And yet,
even though right now we have a government that is sort of cozying up to India once again. But if you look into the details, they have already opened new vistas of cooperation with China again. And this is after the BRI, failure, so to say, and that financial crisis where basically India was the one that rose up to the occasion and not China. So that's what I'm saying, that for all these neighbors, when they look at big power, let's say, engagement, it is about capabilities. So for some reason, China continues to be their plan A, and we continue to be only their emergency, so to say, fallback. We are there for cushioning. If there is a problem, okay, India is going to be there with line of credit, India is going to be there as a first responder, humanitarian assistance, disaster relief, etc., net security provider, or that we have recalibrated again now in 2025, we call it net security partner, whichever way you want to look at it. I think we have to make peace with the fact that unless the question of capabilities is resolved, this is going to be like that. What I mentioned again is that we have to understand that they also need diversification because they have seen the dangers of over-reliance on China. And that, is, I think, opens a very productive window for us. Apart from all the, correct, let's say, semantics, which is that, value, neighborhood, culture, of course, one. Two, capacity building. What Turkey does in Sri Lanka is those 6 warships that visited Sri Lanka all of 2025 didn't really get into, submarine building and this and that. What they're doing is basic capacity building. Okay, if they're not able to sell anything new, they are helping with repair. If they are not able to sort of come up with path-breaking technologies, they are basically training their personnel and etc. So I think that is also something that India looks very seriously, which is capacity building. So capacitation of our neighborhood is also something where India is already there. The question is that in a very crowded space, how do you leverage your comparative advantage, which is also, like I said, a logic of geography, but then it's also a challenge of geography. So this is not going to go away anywhere. We have to keep our eyes and ears open. By the way, you must know that Sri Lanka, a small partner, only yesterday I was speaking to a very good Sri Lankan friend of mine, and she wanted to have a discussion on with me, and she just wanted to read my thoughts on what I think about the situation. So you should know that there is a firm in Sri Lanka that now wants to invest in Venezuela. Why? Because US is pressurizing them. Now, these are all in the making. Nothing of this is actually, you will not read it in the headlines. But what I'm saying is that the world is going to be crowded and your neighborhood is going to be crowded. So we have to take the right decision at the right time and offer ourselves as reliable diversification partners, for which India has done a tremendous job. But it has to keep working at that. I don't disagree with what you've said. In fact, I agree fully with what you've said. And building on a point, there's no doubt that you may not be able to match China's scale and speed, not to mention finance, but there is a case for sustainability. And India has been there. We are consistent, we are reliable, and we've been there. So I think that is very important. And I think, as I mentioned already to the gentleman who raised the question earlier, I think we have to keep up that consistency, that reliability, and that is precisely what India is doing in its neighborhood policy. So don't forget sustainability. Thank you, ma'am. Yes, Thanks. I've seen you on social media so much. I'm happy to see you in person. Right. Since we're talking about the neighborhood, my name is Smita, sorry. So since we're talking about the neighborhood, Swasti, you said that, SARC is, like, we don't need SARC, or SARC has become kind of defunct in the past couple of years because India has concentrated on other multilateral platforms, like, say, maybe the BIMSTEC. But recently, there was this meeting, just a couple of weeks ago, in Kunming. China quietly hosts Bangladesh and Pakistan. Bangladesh is one of those countries in SARC, and Pakistan especially. These are countries which have been wanting China to enter SARC for a long time. And China happily hosts this meeting in Kunming, trying to get it edgeways. Many of the countries in SARC have been anxious, irritable with India not concentrating on SARC. We've been having bilateral relationships with these countries, yes, but they don't like the idea that SARC has been held hostage to India-Pakistan problems. Now, if China comes in with all the paraphernalia that they bring in, pretending that there are no ties attached, are we going to be just sitting and watching while they hijack SARC?
Ma'am Kamboj, if you could also talk about this. Okay, no, that's great because you're right. I mean, we were all very concerned about the fact that China could be actually, putting together a new SARC minus India. So the possibility of that is pretty high, and especially if you see the economic and financial sort of investments that China has made in the region, the defense industry engagements that China has made in the region. So you're right. So I think the question that I was trying to basically answer, and the point that I was trying to put across, is that the problem with international organizations is that we have to decide what drives what. So there are two ways in which you can basically put together international organizations. Either the function can drive the form, which is, at least so far, Quad was given as a good example of function driving form. So you don't have a headquarters, you don't have a secretariat, but because the convergence of interest is so high, so that it develops a life of its own. That, again, under Donald Trump is under question. So I am fully aware of that, but at least, so the function could drive form or the form could drive function. I think with SARC, what happened was that we wanted the form, which is the structure, to drive the function, and it couldn't happen that way. I think the larger point I was trying to make is that if it is not working, then India definitely should come out with something new, something which is more innovative, instead of waiting for China to come and take over the neighborhood. But just in terms of how the SARC structure is, yes, there are problems. And another example, SCO, for example. India is very much a part of SCO because that is important to our connectivity to Central Asia and beyond. But the fact is that SCO, the regional anti-terrorist structure, which is the permanent structure within the SCO, is not really able to cater anything to India's terrorist, problem, terror-related problems with Pakistan, because Pakistan is a member there. So while the RATS is able to sort of deliver to Russia, to China in terms of the Khorasan and the Khorasan province, Al-Qaeda affiliates that are there, it's also really helping India. So what I'm just trying to say is that if what we have right now is not able to help, we should certainly be innovative. There is no doubt about that. Yeah, but SARC per se, I see little probability. Yeah, I think, Smita, your question was, what can India do under such a circumstance? Well, to be very honest, the short answer is you have a couple of options. One is that you can work through your friends in South Asia to do something about this matter, this new formation coming into being. And I think it is no secret here that very often in the past, India has done so. There has been pressure upon us in the past 10 years in particular to revive SARC. We are all aware of that. And there were moments when we were perhaps reasonably close to convening another SARC summit, but there are ways of going about this. So I think in response to your specific question, you can still use those levers. My second point here is that, look, this is an era of minilaterals. These issue-based coalitions. There are so many. By one count, there are at least some 20 active issue-based coalitions in the world today. So, I mean, countries are experimenting various combinations, and it's quite possible that another one could be formed. Or, talking about innovation, which is what Swasti was mentioning, India could also form another minilateral in response. So I think there are various ways of dealing about this, but one thing I can assure you, that surely India would be aware of this, the government would be aware of this development. If I can just add on, I just had to give a lecture in Delhi the other day, a couple of weeks ago, on BIMSTEC. I think the biggest threat to subcontinental security has got to do with the Rohingya refugees, about 1 million of them in Bangladesh. And Pakistan is busy arming them and fighting the Arakan army. So that is what we got to worry about. The last time we got into a big blow-up was when the Bangladeshi refugees came in here, and that led to a war. Now, how we handle the Rohingya refugees and how it pans out remains to be seen. Thank you very much for your questions and participation. You've been a very nice audience. Yeah. Oh, I hope so. Can I just, I'm supposed to summarize the wisdom of their words. So I'll take a couple of minutes as part of the vote of thanks or whatever formality there is to be done with. So the ambassador spoke about the subcontinent and how, it goes beyond geography, and data and AI and technology and the weaponization of interdependence.
and how very interestingly, how extra-regional powers are already embedded in the region of South Asia, and how the Ministry of External Affairs addressed Parliament for the first time directly, and how the Bangladesh domestic dynamics became an international issue. And then a very interesting example she gave from her experience as the ambassador in Bhutan was how Bhutan is a sort of counter-narrative to the rest of the neighborhood, which is fairly anti-Indian. The other day in Delhi, my former colleague who specialized in the neighborhood was saying, whether I'm in Pakistan or Nepal, I don't know which country is more anti-Indian. That's the state of affairs. And then, of course, the ambassador talked about India's need to deliver, partner, and also the very unique concept of triangular cooperation. And then Dr. Swasti Rao very interestingly spoke about what is in management jargon commonly called VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. And she spoke about 2% of India's defense spending being part of the GDP. Is that right? I mean, I've reported on the defense budget long enough in my days as a military correspondent, and I'm very taken aback. I'm out of touch that it's only 2%. Normally, the rule of thumb is defense spending should not exceed 4% of GDP. And then Dr. Swasti Rao came up with a very interesting expression, global militarization. When you talk about Russia, Ukraine, and the turmoil in West Asia, global militarization, and how it is sort of kicked in closer home with Operation Sindoor, just about a few months, 6-7 months old. And then she spoke about a very interesting concept of cross-cutting of defense supply chains. That is, she was talking about integration of subsystems, right? I mean, basically, if you look at a fighter aircraft upgrade, it's more the avionics which makes all the difference. Or any missile system, it's the avionics, not the hardware, so to say. And she was talking about the JF-17, the fighters, the Sino-Pakistan fighters being made in Takshila, heavy aircraft, the Pakistan's facility, aeronautics facility. And then Dr. Swasti Rao spoke about technology linkage. And she made a reference to Afghanistan having a thriving shadow economy. And lastly, how India's borders need to be secured. And then the need to focus on Turkey, something which is new to me, how Turkey is a supplier of military hardware, maybe high-tech military hardware to China and Pakistan both. And more interestingly, she concluded with something like what is called internal bandwagoning, where India needs to, reform its internal bureaucracy. To what extent, I don't know whether the ambassador will agree or disagree, do we have a whole of government approach to the neighborhood? That's the moot point. It shouldn't ruffle too many feathers. So all that note, I will wind up and conclude. Thank you very much once again. Thank the organizers for having us here. That concludes a session marked by strategic depth and regional insight. We now request the presentation of token of appreciation to our moderators. I request Captain Brijesh Chauta, Managing Trustee, Bharat Foundation, to present a memento to the dignitaries. With this, we conclude the morning sessions of day 2. We hope these sessions have offered not just insights, but also perspectives that will inform thought and action beyond this festival. Thank you to our moderators, speakers, and our engaged audience for making these discussions meaningful and memorable. We look forward to welcoming you back in the afternoon sessions of the Mangalore Lit Fest. Lunch will now be served on the first floor for all. The afternoon sessions will begin sharp at 2 p.m. and the sessions would include Parade Mele Parampare in Auditorium 1, Kodava, Bhashe, Bhumi, Mattu, Baduku in Auditorium 2, and Emerging Voices in the Haratikatte. Thank you so much.
Hari Om. Hari Om. Check, hello, check. Hello, check, hello, check. A very good afternoon to everyone present in Audi 1. We'll be shortly commencing with the sessions, afternoon sessions. 2 p.m. to 3 p.m. Parade Mele Parampare. Audi 2, 2 p.m. to 3 p.m. Kodavu Bashe Bhuvi Baduku. Harate Katte Emerging Voices. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮಂಗಳೂರು ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರದ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡನೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬದುಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆಡಿ ಅಂದರೆ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ, ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಗುಡಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಾಸೋಮ ಕೊಡಗು ಅವರು. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ, ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಗುಡಿ ಅವರು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು ಅವರು. ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿನ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು
ದೇಶದ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಕೃಷಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲೆಮರೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನೇ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಜೆನ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೂಲ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನರೇಟಿವ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಯಾರು, ಏನು, ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಬೇಟ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂಥ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಅದು ಪರದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆನ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರದೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿತ್ರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು, ಚಿತ್ರಗಳೇನು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹರಟೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದೇನೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೈಟ್ಲನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾಟಕದ ರಂಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓದಬಹುದಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರಗಳೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸುವ, ಆನಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಶಬ್ದ ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾದಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವಾದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಗಳು ಕೂಡ ಚಿತ್ರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅವಾಗ?
ಈಗ ನಾವೇನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಆದ ನಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಲೆವೆಲಿನವರೆಗೂ ಹೋಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾದರು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹಾಳಾದರು ಅಂತ ಒಂದು ನೇರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಳಿದದ್ದು. ಬಟ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾಕೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಚುವಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳಿರಲಿಲ್ವ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು. ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಊರಿನ ಬದುಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಅದು ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನಾವು ಹಂಸಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಣ್ಮೆ ನಮಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವೂ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘಾತುಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನೇ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬರೆದವರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಪರಂಪರೆ ತೋರಿಸದ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದಿದೆ? ಯಾವುದಾದ್ರು ಏಲಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇದೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫ್ರೆಂಚು, ಜರ್ಮನ್ನು, ಆದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವುಗಳು ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಅಥವಾ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವು ಚಳುವಳಿಯನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಬಂಡಾಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆನಾಗಿಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಒಂದನೇ ಭಾಗ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಚಳುವಳಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಳುವಳಿಗಳು ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ರಷ್ಯನ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಚಳುವಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಚಳುವಳಿ, ರಂಗ ಚಳುವಳಿ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಬಂಡಾಯ, ಅದೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ. ನೋಡಿ, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾದು, ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ನಾವಿರುವ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳಿರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸುಳ್ಳಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿದ್ದೋರು ಯಾರು? ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ನೀವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ಒಪ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಾದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ 18 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೋರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಒಪ್ಪಿತವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರವರ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾದದ್ದು ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸಿಗೆ, ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದನು. ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಯಾರೇ ಹಿರಿಯರು ಬರಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಮುಟ್ತೇವೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳೋದಂತ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು ಅದು ಅಲ್ವಾ, ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಅಂದರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಟೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅದು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಂಪರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವುದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದದು. ಇನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಭಜನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ದೀಪ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಸರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ. ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಒಪ್ಪುವುದು ಬಿಡೋದು ಅವಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು ಅದೇ ಆಚರಣೆನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಚರಣೆಯ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮೈಸೂರು. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆಯನ್ನು? ಹಾಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರೋದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಪರಂಪರೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕಾಲದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಟ್ರೆಡಿಷನನ್ನು, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಆಚರಣೆನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೂಲ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೇರ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಯಾವುದು? ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಈಗ ಇವರೇ ದೈವವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರೇ ದೈವ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ಸರಿ, ಅದು ವೃತ್ತಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆ ಸತ್ತಾಗ ಹೋಗಿ ಡೋಲು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು ಹೋಗಿ ಡೋಲು ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಷ್ಠೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೋಲು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅದೇನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಏನು ಉಡುಗೊರೆ, ಇನಾಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ವೃತ್ತಿ ಆದ ಕಡೆ ಅವರೇ ಡೋಲು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇವರೇ ಭೂತ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇವರೇ ಜನಪದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸರಿ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ, ಈಗ ಕಾರಂತರು ಬರೆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಕಟ್ಟುವ ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರ ಆಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೈವ ಕಟ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಆಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ, ನಾಟಕವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನು, ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ನೀವೀಗ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಒಂದು 35 ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಂದು 6-7 ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಬಹುದು ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೇರೆ ಏನೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ನನ್ನದಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಥೆಲೋ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಟ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಬಂದು ಅವ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಲಿವೇರೋ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ. ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋಡಿ. ಅವನ ಒಥೆಲೋ 3 ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇದ್ದ ಪಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ 3 ಜನಾಂಗದವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಇಂಥವನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು, ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಇದೆ. ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗೆ ನಾಟಕದ ಪರದೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಬಂತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾರೆ, ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಹತ್ರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದರೆ, ನೋಡಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಇದು ನಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಇದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಇದು 3 ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಟ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗು, ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಪ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಭೂಮಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ನಟನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಭಾಗವಾಗಿನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಡಿಬೇಟ್ ಅದು. ಬಟ್ ಎಸ್, ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ. ತಾವು ಕೂಡ ದೈವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಪರದೆಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ನನಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ, ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಅಭಿನಯ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿನಯ, ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನ, ಆಚರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಆಚರಣೆ, ಇದು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಟಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಆ ನಟಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ಲು ಅವಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನ. ಒಂದು ದೈವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಚೆಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾಕಾಯ್ತಂದರೆ ಅಭಿನಯವನ್ನು, ಜೀವನವನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಅಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ತಯಾರಿ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತಯಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅದು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆವಾಹನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಈ ಆವಾಹನೆಯ ಹಂತವನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ಲಾವಿಸ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಆವಾಹನೆ ಅಂತ. ಈ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಕಟ್ ಇದೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಹನೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ನಾಟಕ ಬರೀಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀಲಿ, ಈ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು, ಪರಂಪರೆ, ಇದರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇದು ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ 1-2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಉಗ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ನ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಒಂದಂತೂ, ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುವುದಾದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾದರೂ ಕೂಡ, ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಲಿ, ಜನಪದದ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಲಿ, ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂಟಿಸಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರನ್ನು ತುರುಕಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಇರ್ಬೋದು, ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಚ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಡ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ವಿಶ್ವಲ್ಸನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವಲ್ಸನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಾದ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಕಲೆ. ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆರಾಧನಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನಾ ರಂಗಭೂಮಿ, ರಿಚುವಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ರಿಚುವಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರೀ ರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡಬೇಕು, ರಿಚುವಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಆದರೆ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ನಿಯಮ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ. ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೀವು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಯ ಆ್ಯಡ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ವಾದ. ಅದೊಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆ ಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೀತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಪದ ಕಲೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಯಾವುದು ಇದು? ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ, ಗಾಂಧಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ಅದು ಅವರ ಜಾತಿಯ ಕಲೆ, ಇದು ಇವರ ಜಾತಿಯ ಕಲೆ, ಇದು ಇವರ ಧರ್ಮದ ಕಲೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಈಗ ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಲೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಮ್ಮಿತ್ತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಈಗ ನೀವೊಂದು 10-20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು. 4 ಹಾಡು, 2 ಫೈಟಿಂಗು, ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮರ ಸುತ್ತೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಮ್ಮಿತ್ತಂತ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಲೀನಿಯರ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೋಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಗಮರನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟಾ? ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ಮೇಕರಿಗೆ, ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೂನ್ ಪೋರ್ಕಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ಬಟ್ ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಿನ್ನುವ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾಗ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನಂದರೆ 2 ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಆಯಿತಾ? ಈಗೇನಾದಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಭವೋ ನಷ್ಟವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಂಥ ಹೊಸ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಸು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈರಾರ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆತ್ತದೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪ್ತೇನೆ. ಆ 100 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 20 ಲಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಲಾಜಿಕಲಿ ಉತ್ತರ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಅದು ಅಗೇನ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ
ಈಗ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಡಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಡಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಪ್ತೀರಾ? ನೇಕರ್ನ ಕೆಲಸ ನೇಕರ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಪ್ತೀರಾ? ಆ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ದಂಧೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಧೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರೋದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನೆಲಮೂಲದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2 ಥರದ ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರೋಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಬಂಡೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡುಗನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪದ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷೇಪದ, ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಾವೇನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ನಿಜ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವಾದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನ ಹರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಾನ ಹೋಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು? ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಳವಡಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆಯಿತಾ? ಒಂದದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಸ ಹೊಡಿತಾನೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋನು. ಆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋನು ಅವನು ಇಂಥವನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ? ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಂಡಾಯ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ, ನಾನು ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಹಿತಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲಾವಿಗೂ ಬಂತು ಬಣ್ಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಕುಲಾವಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೆವೆಲ್ನವರೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಕುಲಾವಿಗೂ ಬಂತು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದರಿಂದ ಅದು ಬಂಡಾಯ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಓದಿ. ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವನ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರಿ ಆಗೋದಾದರೆ ಅದೇ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬರ್ದದ್ದು ಅವ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಬರ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಯಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೃತಿ ಯಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಈಗ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಅದು ಓಕೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಆ ಕೃತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃತಿ ಇವತ್ತಿಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೂಲದವನಲ್ಲ. ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅದನ್ನು ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು? ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು? ಒಂದು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಬರ್ತದ ದೃಶ್ಯ, ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದು ತಪ್ಪಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ? ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಾದರೆ? ಅದನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಬಂಡಾಯವಾ? ಹೀಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೋಡುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೂತಕ್ಕೆ ಬಡಿಸುವುದು ಅಂತ, ದಾಗೆಲು ಬಳಸುವುದು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದು 3 ಎಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಡಿ ಎಲೆ 2 1 ಎಲೆ ಇರ್ಬೋದು, 5 ಎಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನನಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವಿಮರ್ಶೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರವೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೈಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಮ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಉಳ್ತಾ ಆ ದನ ಸಮೇತ ಅವ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಫೇಕ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ದುರಂತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಸರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ಕಥೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಉಳಿದ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಈಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹೀಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡುವಾಗ ಆ ಬಾಣ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು VFX ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಬೇಡರ ಹುಡುಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವ, ಆ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಜನ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಗುಮಾನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಲ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಗೆ ಅದು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಗಾಗಿಯೇ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದ ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಬಿಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ಆ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ಈಗ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೊಸಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ, ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ಅದು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದಲೋ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಊರನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವ ಊರಿನವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಊರಿನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಬೈತೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಅಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಂತ ಅಥವಾ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಬಂದು. ಈ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಅವ್ರದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೈಕ್ಗಳ ಅಡ್ಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ರಂಗ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಪಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಟೈಲಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಂಗ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ನಟನೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 3000 4000 ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಶೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಟನೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು? ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಟನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಂತ ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ನಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಲದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ 5 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ ಆರಂಭದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂತು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ನನ್ನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 2-3 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಟೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ತಯಾರು ಮಾಡುವ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ರಸಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳು ಏನು ಪೋರ್ನ್ ಭಾಗಗಳಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಅವರ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ, ಅದು ಅವರವರದ್ದು ಆಯ್ಕೆ, ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋದು ಬಿಡು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 800, 900, 1000 ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಯಾರು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋಗಳಿದೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡುವವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ದಿವಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ. ನಾನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಅವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಇದು ಅವನು ಈಗ ಒಂದು ಆಧುನಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊರತಾದವನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಒಳಿತಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಡಕಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ ಆತಂಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಇಸ್ರೋದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ? ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಯೇ ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಆಗಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಈಗೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತು ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಓಕೆ. ಆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಡೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗೊಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ನಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಕಿರಿತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಷ್ಟಲ್ಲ, ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡದನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪರಿ ಎಂತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮತ್ತು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಓಕೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು? ನನಗೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ದಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ದಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ದಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇ ಬೇಕಾದು ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಂಡು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹದ್ದು, ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೃಕ್ಷಂ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂತಲಗಾರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಂಗೆ, ಇದೇನೋ ಇದು ನಾಗರಹಾವು ಅಂತ ಏನೋ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತಿದೆ, ಹಾವು ಏಣಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಆ ಥರದ ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಥರದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಯಾವುದೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶೋ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪಟ್ಟಂತ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಬರದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ನೋಡಿದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಗಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಕಪಾಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಿಂತ ಮೇಕರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ವಿಕೃತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂಥ ರೇಪ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಕೊಲೆಗಳು ಹಿಂದೆ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಕೃತಿಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲಾರದ ಒಂದು ತುಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿರೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಫೈರಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ, ಹಿಂಸೆ ಅದನ್ನೇ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಗಲೇ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಸರ್, ಈಗಿನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುವಾಗ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ತಾಸೆ ನಾದಸ್ವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಆವೇಶ, ದೈವದ ಆವೇಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿವೈನ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಗಗ್ಗರ, ಎಣ್ಣೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆಗೋದು ಸತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ನಾಟಕವೋ? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿಗ ಜೋರಾಗಿ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನಗೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ, ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ತಮಟೆಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಪಿಡಿಸು ಬಂದು ಬೀಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಪಿಡಿಸು ಬಂದು ಬಿದ್ದದನ್ನು ನೀವು ದೈವದ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನು ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅವನ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ದೈವನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಪಿಡಿಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನ ಆಗಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ
ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಬಸುಮ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಯೋಜಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಸಮ್ಮ ಕೊಡಗವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು, ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Newsroom and news feeds. How digital storytelling is reshaping public discourse. Speaker Smita Prakash and moderator Surabhi Hodigere. Now, the moderator of the session, Surabhi Hodigere, is a public policy strategist, technocrat, and spokesperson for the BJP in Karnataka, working at the intersection of digital governance, deep tech, and sustainability. A graduate of Harvard and Kennedy School, her research on digital public goods and digital public infrastructure has been featured by the UNDP. She currently focuses on deep tech policy in climate and disaster management and serves as an associate professor at the School of Global Leadership, New Delhi. A warm welcome to our speaker and moderator for this session. I request them to kindly occupy your seats on the dais now. Now, Ms. Surabhi Hodigere will take over the session. Over to you, ma'am. Namaste and Jai Hind. Welcome to yet another podcast by ANI podcast by Smita Prakash. Yet another version of the ANI podcast by Smita Prakash. From getting our news from newspapers to hearing this introduction on a daily, almost daily basis, the world of news and media has changed significantly. And at the midst of all of this change is our very own Kannadati, Smita Prakash. We're delighted to have her here with us again at the Mangaluru Lit Fest. I will start this conversation going back to the basics. Why a podcast? And you started this much before many others in your space even considered digital media as a serious place for a news journalist to be at. What made you start the podcast? And what was the first intention with which you thought, no, podcasting is the way to go? Thank you, Surabhi. And thank you to the organizers to having me here once again. I would think that audiences in Mangaluru would be bored with me, but thank you all the same for having me over. About why the podcast, I've been asked many times about it, and frankly, Surabhi, I was also skeptical when the suggestion was made to me that, because frankly, for 30 years, I was managing a newsroom. And I just got tired of the noise of a newsroom. And I just felt that it's time for a younger person to take charge of a newsroom
And also the way news was being done was changing, and I felt that I need to relearn how news is happening. And all these debates were coming in, real-time reporting was becoming lesser, editorializing was happening on the channels, social media was booming. So I felt that I need to relearn a little bit. But you know how it is with us working women, we don't like to get off the even during the process of learning, you want to be working at the same time. So the suggestion was made to do this because I've done interviews in the past, and my style was this gentle, way of talking, which was losing out because I was told there's no space for your kind of interviews because you are smiling all the time, as if that was a negative, you know. So I was told that you have to be aggressive and you have to talk like this and you have to be angering the other person to get a response. And it was not in my nature to do that. So I tried and I looked foolish, frankly, to do that. So I said, I can't go against my grain. So then they said that there is this medium, why don't you try this? So I watched a couple of podcasts which were done by Americans, and I felt that maybe it was time that we could do it. And there were podcasts in India too, but for a journalist to get into this, and after doing hard news for a long time, I felt that this is also something that I can explore. And I think once you, in our profession, you have to keep reinventing yourself, otherwise you're dead. It's over for you. Before long, there'll be somebody saying, Auntie Arja, you know, that the trolls will come and tell you you're too old or you're too fat or you're too ugly to be on screen anymore. So you have to keep reinventing and do something which is part of your nature. You're true to your profession and your integrity, but at the same time holds the interest of the audience. So that's why podcast. Fantastic. And what a list of audiences, what a list of people that she's had the opportunity to interview. From the External Affairs Minister to Madhuri Dixit, from spiritual leaders to politicians. The list is endless. Nowadays, when we think about podcasters, a lot of the information that comes out of it is advice on lifestyle, exercise, fitness. But serious policy and political conversations, in fact, sometimes when news has broken on your podcast, that is something that is only you are able to do in the country. Do you curate your speakers? How do you go about the process? No, I don't curate the speakers. I don't, the questions are not decided beforehand. The guests are not decided, and the guests are not given questions beforehand, before anybody thinks that, you know, this is curated in a particular manner. Yes, certain things, sure enough, that if I have a defense minister or if I have the external affairs minister, there are certain parameters that we work on, which is like if you're interviewing the foreign minister, I would generally keep it to policy matters, I would keep it to foreign relations. If I'm interviewing, say, Sadhguru, I could ask him anything from stress in modern day life to spiritualism or whatever. So it's not curated. News has broken out, yes, that's true. Many times things have been said on the podcast which just got said, which there was no plan, you know. And yeah, you mentioned Madhuri Dixit. I remember I did, last year I interviewed this yesteryear's actor called Aruna Irani. She was, and you know, it was not planned or anything like that. We just started chatting and all that. And all of a sudden she said, it's the first time I'm telling you that I've been married to a person for 15 years and I've never told anybody that I was married. So I was like, okay, what do I do with this information? Where do I go with this story? And then she started telling me her story, that she was married to a married man. Her husband was already married to somebody, and that person was so unwell that he could not divorce her because it was against his ethics to do that. But he wanted to be with the woman he loved, which was Aruna Irani. But she did not have children. She did that sacrifice that
I didn't want to bring up children because she said, अगर मैं, if I can speak a little bit in Hindi, she said, अगर मैं अपने बच्चों को पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी और वो पूछेंगे कि पापा कहाँ हैं, तो मैं क्या बोलूंगी उनको कि वो अपनी पत्नी के घर में है, तो फिर मैं कौन हूँ? She says, these are conflicts which I can have as a woman, that am I the other woman, am I the wife, am I the consort, am I the, whatever tags that are given, but I can't subject my children to it. So, as she was speaking, she said this and she started crying because she had to explain to her family which didn't understand, and here I was and wondering, why is she telling me if she couldn't tell the world? But Why did she? I don't know. So I guess I have that agony aunt face or something, I don't know. But she felt she could trust me enough that I would not misuse that information. And she told me. There was also Beena Ramani, who I interviewed recently. Of course, people here may not know, but she was the prime witness in the Jessica Lal case. And, there was a movie made, Who Killed Jessica? I think all of you would have probably seen it or known about it. So she also said things in the podcast which she has never before said. And after she said it, she said, oh my God. I said, if you're not comfortable, I can delete it if you're feeling. So she said, my grandchildren, because she said she was in, she almost married Shammi Kapoor. She was in love with Shammi Kapoor all her life, but she had an arranged marriage. And then she fell in love with a third person. So she was in love simultaneously with 3 people and 3 men, and completely in love. And she said, if Radha could love Krishna like that and Krishna could love several women, so why not me? So either she saw herself as Radha or Krishna, I don't know. But in her mind, there was that logic. No, don't judge, Surabhi. You don't know how life's going to take you, which path. But she said this and she wrote it in her book. She gave me that book and I read it, and in that she also says, if you can love butterscotch ice cream and vanilla ice cream and strawberry ice cream, you can love 3 men also. And I found that fascinating. So I asked her the question. So after the shoot was over, she said, I gifted you the book. I didn't think you would read it. So I said, I have the bad habit of reading. But she said, now, my grandchildren will be reading and they'll say, what a hedonistic life you led. I said, you don't owe anybody an explanation. You thought it right at that moment that you were in love with Shammi Kapoor, but life took you to another path of an arranged marriage. The arranged marriage was loveless and you fell in love with the third man who you didn't want to get married to because you wanted to continue being in a marriage. These are paths of life which go, and you've lived such a great life. So why would you be embarrassed about it? She thought about it and she said, yeah, I don't need to explain my life to another person. And she spoke about it. Similarly, there are many experiences which politicians have also said. There are some people who talk about it and then they come back to me and say, can you edit it out because my children are uncomfortable about speaking? In those cases, yes, I would do it. As you can see, I was visibly uncomfortable even listening to that story. It challenges a lot of worldviews that I have been used to. And it begs that question. This is not just a conversation you're having with one person, but it does play in the minds of everybody who's speaking to you, that 1 million people are going to possibly watch and 1 million people are going to pass judgment in the form of comments, hateful comments, abuses, all of those things that everybody who puts themselves out in the media or in public today has to deal with, but a lot more women have to deal with. Yeah. Have you been conscious of that? Have you been at the receiving end of that? Why did you platform so-and-so? Why did you have a bias towards, you do have a samosa caucus as well, which everybody would be aware of, have some known faces in the new edition of the Khan Gang, that is what we would call them. But have you been conscious about who you're inviting not, who you're platforming not, whether it makes you comfortable not? Yeah, certainly. If any journalist says to you that they are unbiased, then they are blatantly lying through their teeth, even if they are shining.
there is a bias which is there in every journalist. But the thing with us is that we don't interview only people we like. What we like and we dislike, we leave at home before we get to work. Once we get to work, it is news that matters. It's the news maker that matters. So I keep that, at least a journalist who's trained in the pure form of journalism. We are supposed to keep our biases out. It's extremely difficult, especially in these days when you're seeing more and more journalists who are becoming storytellers and being asked to bring in their biases by their editors. So reporters are asked to do that, and we were trained to keep that out of our reporting. You train your mind, you work in silos. So the silo you take to work is of an unbiased person, but there is a bias. You put that on the side. So this is the pure form of journalism where you don't bring it. In today's day and age, that's changed. Everybody's biases are out there. And the reason they are doing that is because it's become such a crowded media platform. You have regional television, you have regional newspapers, you have national television, you have social media. So you're competing a lot. People's attention. Yes. And so when you're competing so much, you have to be able to tell your story. So to be able to tell your story, some people feel that they need to sensationalize. To sensationalize, bring in your editorial judgment and say, oh, this one is, use language which is harsh against a person. When we were doing beat journalism, beat is like if I'm covering BJP office, then I'm doing beat journalism. So what did the BJP Karyakarta say? What did the BJP Neta say? What did the BJP person in the opposition say? What is everything to do with BJP? We do that. But then you keep yourself away from becoming part of the BJP culture. You can't do that. Because if you do that, then how are you different from a BJP worker? So that was necessary for beat journalism. So you have to guard, the same with the Congress or same with any political party. So as an editor, if I found that my BJP reporter or my AAP reporter or my DMK reporter is becoming too close to the political party, I will shift. Because that reporter is not able to see the negative at all, is only seeing the positive. So we are trained to do that, and especially in agency journalism. Podcast is a different thing altogether, and I have come into podcast after 35 years of doing journalism. So I'm in that luxury space where I will invite people I want to talk to. yeah, it's a beautiful, but even in the social media space, and just to sort of tie back that conversation, the term Godi media, pro-establishment media. You're doing this on purpose, just to bug me. Well, let's just say the tables have turned. I'm the one asking Smita Prakash the questions today, not the other way around. So this is a unique opportunity that Mangaluru Lit Fest has allowed for us. But yes, it is a very commonly used phrase, Godi media. And interestingly, Mansi, who's in the audience, I asked her, we had a conversation about this, which was that, has there ever been a media presence which has not had its own biases? We spoke about this as well. I'd love for you to share that with the audience. Yeah, so there's always been Godi media. Maybe it's called different names over the years. If I may just insert, at that time it was just media. Now there are two types possibly. It's being identified, that's it. It was challenged. No. It's always been there. They used to say lifafa journalism. Even in Pakistan it's called lifafa journalism, which means lifafa diya, envelope is given and you write as per the amount which is in the envelope. So it's okay. There were business journalists who were given pressure cookers, VCRs. Those things have happened. Yeah. Yeah. So those medical journalists who got visits to Thailand, Maldives, Mauritius. What was that? That's not Godi or what? Godi is, sorry, this is Mangaluru. Godi is Godi Halwa, right? There's no Godi media here. Sorry. Godi is wheat. For if you're watching it, North Indians who are watching it on social media. So, no, there's always been that kind of paid journalism. You can use different terminologies for it.
It's always been there. The pressures, not that the BJP government, I know you're in the BJP, not that the BJP government doesn't put pressure, doesn't try to make Godis out of journalists. Of course, there are people, and it depends on how much you are able to resist sitting on the lap of the ruling party. Because you called it out, I'll have to push back a little bit. But just to go back to that social media point and the compulsions of having to one-up each other to gain attention, there's been very interesting studies since 2025, since AI became an integral part of all of our daily lives. Everybody uses ChatGPT to write their tweets. LinkedIn is essentially ChatGPT of different persons, just, cut paste. So what gets missed out in all of this is authenticity. Yeah. And as much as there is a requirement to be so and so or pressures to do so and so, if your voice finally does not get resonated amongst the people, then your views don't come in. Is that fair remark to make? Yes, that is true. But I am not somebody who looks at AI as a villain. Yes, the human element is gone. It is also enabling a lot of people to be able to write in English when they wouldn't have the confidence to write in English. In our newsrooms, we would sit and laugh at a journalist who can't formulate, a tweet, can't formulate a sentence in proper grammatical English. It's like, "Arey, Renan Martin pad lo, arey, thesaurus khol lo, open the dictionary. You don't even know this much." That kind of condescending attitude that many of us have had. I'm not saying I did it, but I'm just saying, when I say us, I mean generically. We would laugh at people who couldn't write proper English. We at least had that, the luck, I will say, nothing else, that our parents could send us to schools where we learned how to write in English. But there are people who have come into journalism who couldn't write properly, even a leave letter. Camera persons, BT editors, they're able to write. So a graphics artist is able to churn out faster. So content, they're able to do the back end faster. What is necessary, yes, is not to just copy paste what AI is doing and putting out there. Elon Musk has today said that the medical profession is going to get changed completely. You're going to have, like you have robotic surgeries, you're going to have everything done by robots, right? So everything is going to change as we are. So either we adopt it and we put in the human element, or we just say, this is not something. You remember the time when grandmothers of us said, I can't handle the remote control. Fast forward martiya, rewind martiya, I can't do it, right? You must have seen that period. Today your grandmother is faster with her WhatsApp group in the good morning and thing. Hege kaltradannalla. True. So they learnt it, no? True. So we can't sit and say AI Kaliyud. We have to learn it, we have to master it, otherwise it will master And us. how has it changed your podcasting, your newsroom? How has it impacted So the media? first time, Surabhi, was when I was interviewing Sadhguru a couple of years back, and he said, that is an AI question. I was like, what an insult. Then I just looked back and I said, I have not used AI. So I said it in a little annoyed way. And then I remembered 15 years back, I said this to some reporter. I said, you have Googled it with such a negative, snarly look, saying you have Googled it. And Googling became normal, no? So if Sadhguru said to me, you AI'd it, he wasn't meaning it as an insult. He just caught on probably, but I hadn't used AI. This is such a Sadhguru insight to look at it as a cup half full instead of half empty also. Yeah, but he's somebody who, like Mr. Modi, absorbs technology very quickly, So I met the Prime Minister after I think 5 or 6 episodes which had gone, and I thought nobody's even watching it, like my first, because I didn't know how to make reels and put it on Instagram or Facebook. I hadn't done any of that sort. I just was, what I was doing kind of a thing, So I met him on some occasion and he looked at me and he said, very good initiative that you're doing. I'm also doing. So I said, I watch your, that Man Ki Baat that I said, I picked up on a lot of that, but I don't have the gyan to give. So I'm getting gyanis to come and give the gyan
on my shoot. That's the only difference. But he had watched it, and he's a great user of technology himself. Thank you. That's something that we're very proud of as a country as well as a party, that we have a prime minister who quickly adapts. And it's an example that we give so many people, that if the prime minister has caught on, then we have no excuses. As a quick show of hands, is there anybody here, or let me take it the other way, how many people here have watched the ANI podcast with Smita Prakash? Okay, thank you very much. Do like and subscribe. Which was your favorite episode? I cannot say this. This is like asking a mom who's your favorite child, even though she has a favorite child. But no, I cannot pick and choose. And frankly, once I've finished an episode and I go home and my family asks, "Kya baat hui? What did you?" I said, for heaven's sake, don't talk, because I'm just totally drained out. I don't know what conversation I've had, but I can just say this, that there isn't a single episode that I have shot which I didn't enjoy the conversation. Like, I came back feeling maza nahi aaya, Whereas when I do news, sometimes it happens that, and it basically happens with celebrities who are too controlled by PR agencies, who are so scared to say anything which can be turned into meme material, can be trolled, and I don't blame them, because social media has become such an ugly place that they get trolled by whatever they might say, do, and unintentionally, So I don't blame them. I try and as much as I can to break that shield that they have around them, and like a friend of mine, she says, तुम बहुत smile करती हो ना, तो defenses नीचे हो जाती हैं. Don't try that trick with us. But maybe that's absolutely true, right? Having a one-on-one or a 1+2 conversation versus being on screen where you're being pushed to say something. You're being, there's that instigation that's constantly happening versus the platform where somebody genuinely wants to know. Yeah. Has anybody told you you're a fantastic listener? And that's what helps them open up. I think that is that's my upbringing, where we were told to listen to elders, we were told to listen to gurus, we were told to absorb, and like I was listening to one of the sessions, so you debate, but after the vichar, vimarsh comes after the vichar. So first absorb the vichar and then do the vimarsh. Do the discussion after you have gained a little bit of knowledge and you are able to absorb it, make sense of it, and then you have an opinion. To suddenly spout opinions is a new phenomenon. I'm not saying hamare zamane mein, or I don't want to age myself like that, but it is true that the urge to immediately have an opinion is so great. And if you can't have an opinion, then use AI to get an opinion. Quickly formulate an opinion. Why? I've seen that we would go to press conferences, two people are speaking, giving a press conference, and one day I came back and saying, 1 hour press conference, I have nothing to report, it was so dull, it was so boring. And then at that time the editor told me, there is no boring press conference, there's no boring story. You have just not picked up. Wait for half an hour and see how your rival is able to pick up news. And sure enough, my rival was able to pick up the news element, which means that I was not listening. I was hearing, but I was not listening. So the training was good. I had an editor who taught me that listen to what is doing and make notes. And this is something that I tell young media students also. And I tell not just that, when I have my conversation with my mother also, I tell her this, that one way to beat aging is to listen when the other person is saying, not decide what my next question will be. I'm trying. It happens, right? Yeah. It happens because we are absorbing, and so I notice many times that I go to college campuses when I'm talking, the kids are quickly saying, I have Smita Prakash sitting on the podium, what can I ask? And then Fatak said 2 people will ask the same questions because AI has thrown the same questions, to them. But yeah, it happens. It happens. I was consciously
thinking, usually we have a piece of paper, we have something that we've noted Beda, down. yake, you and I know each other. Yeah. No need. But it's really a tough thing to do amongst younger generation, as well as a lot of people in our homes, the senior citizens, scrolling, looking at our phone, constant information coming at us like never before. It's a tough thing to cut through the noise. Yeah. And I'm not giving you, I'm not saying giving you all of this credit merely for it. But I think even an audience dipstick survey would tell us that there's a lot of different platforms, but we go to yours to cut the clutter. Thank you. We go to you to have a, whether going from office to home or working out, it's an easier conversation sometimes, not the other times. For example, if you've seen latest with Sai Deepak, was anybody from coastal Karnataka, Mangaluru, the conversation on demographic change was a tough one to sit through. Yeah. What is it that you look for in a conversation? Or do you just, as you said right now, you sit with the person and that's about it? No, I kind of like the clutter, Surabhi. Cut the Clutter is Shekhar Gupta, so please do watch. I don't want him to feel that. But anyway, no, I like the clutter. I like that everything is there and then sift through that and get to the core issue that I want to discuss with. About listening in, lots of people tell me that we listen to the conversations when we are driving, when we are sitting in the train, going to Bombayites would tell me, Mumbaikars, not Bombayites, before I get trolled, who are going to work, they listen in. The best was, I'm sure Sunita Shekhawat will not mind me saying this, she told me she used to have sleep problems and she listened to the podcast and she'd fall asleep. Now, I don't know whether that is a positive or a negative, but she said that she listens to the podcast and puts her in a calm space and then she can sleep through the night. So, but I'm sure Sai Deepak's episode did not put her to sleep. So there are episodes which are disturbing, but that's even with news. Like there are stories which I have covered, which when I went and I covered that, and it shocks you, it bothers you, and you come out and you say that why is our country still at a stage where there is this kind of abject poverty? Why can't people do this faster? Like I went to cover Bihar elections, and one of the politicians was telling me how Biharis are very content people, and he said it like it's a positive. It's something which is there even with Kannadigas. Let me say this. It's there with us. We are content with what we have. As a people, I'm not saying that there is no entrepreneurial spirit. There is. That's the reason why banking, tourism, medical, all these professions have, become so big from Karnataka, from Mangaluru especially. But what I'm saying is that at home, we are content. Undu palya, have the rice and that's enough. Eating out was something which came in maybe 15 or 20 years ago, 15 years ago probably. Illadre, where? Hardly anything. We just ate, we were happy. We didn't think about going abroad for holidays. You went to Dharmasthala, that was it. Your parents took you there and it finished. That was the vacation that you had, So, we are a very content people. So coming back to what I was saying was, I went to Bihar and the politician was saying, and I got annoyed with him. And usually I don't, but I got annoyed and I said that this is not a positive. That people of Bihar are happy that for 3 terms they have elected you and they like you because there is continuity. It's not continuity. You need to do something. Their situation is abject and they think that they don't even have the desire to dream of becoming, an Andhra Pradesh or becoming a UP even. They think it's okay. Someday we will do well. I said, don't take their contentment as something which is giving you guarantee of continuing in power. No. Do something, wake them up, ask them to demand it of you. So these are things which bother me, that I had thought that in my lifetime, at least, I won't have to do stories of abject poverty in my country.
but I still have to. I still see it. It still bothers me that this will not be over during my lifetime. I want that to end as soon as possible. And I'm hoping that I still am in journalism and I still don't bring cynicism to my profession, and I still have hope from generations of politicians that they will be able to change and that Antyodaya actually comes true. I do believe that deserves a round of applause. When you see stories that, when you're constantly in touch with negatives, that cynicism does set in, right? And to see that coming out, not just in your words, but also in your work is very encouraging. But I do want to come back to the Kannadiga point before both you and I get trolled, which is that you told me this, that not many people know she's a Kannadiga. You know, that's, people assume you're Punjabi because you're married in Do not get me angry. I'll ask you two questions. The most amazing conversation you've had with a Kannadiga on the podcast. And the second one, how much of our community, our language, this regional identity that we carry has played to your benefit or your disadvantage in Delhi? Okay, so I am a Horanadu Kannadiga, right? In the sense that my family has roots here. My father is from the Inna Karkala area. My mother is from the Puttur area. But both of them have not lived here since the 1950s. My father moved out. So I was born in Bombay. It was known as Bombay then. I have never lived here. But my parents were very particular that we spoke the language. So at home, my brother and I spoke Kannada. My parents, which I think most of you would know this, right? Parents spoke to each other in Tulu and spoke to their children in Kannada or vice versa, thinking that we won't know what they are saying. So it was a bilingual family so I learned Tulu because I was not supposed to learn Tulu. So my grandparents spoke Tulu with each other, spoke Kannada to the children. And so they did the same thing, but I learned how to understand and speak a little bit of Tulu. Because my grandparents spoke Tulu, and my mother's side of the family speaks Tulu, and my father's side of the family speaks Kannada. So they were very particular that we spoke it. My grandmothers used to come to Delhi in summers and not in winters. So we had a lot, and summer vacations would be to come Urige. So we would come here. We would be, I have relatives in Mangalore, I have relatives in Beltangadi and all these places. So we would spend our summers out here. So a lot of connection with Uru. And then go back. Now, I'll tell you some of the instances which I don't know whether you people will understand it or not. So living in the north, I was always conscious that I'm not a North Indian. I'm a South Indian. Living in the south, I was always conscious that I'm not a South Indian, I'm a North Indian. And it was simple things like after 1 week of eating Anna Saru, I wanted my chapati. You know, so my grandmother learned how to make chapati and would make chapati. Living in Uru, I would want one kodlu. You know, I would want that manoli ajitna, tondekai palya, you know, and you don't get tondekai in Delhi. So somebody would come from Uru and bring it for us. So there was always this life, two kinds of lives. Then I get married to a Punjabi and they could never figure out, but tu to Punjabi bolti hai, like, what is wrong with you? Where is the South Indian in you? And there are many of my friends who are saying, you're so Punjabi. No, I'm not. I'm not Punjabi in any way, but I love it. I love the Punjabi culture they just take in everybody. They don't say you are not one of us, which is not the case with many other cultures. You know, they immediately say you are not one of us. You are a Hindi speaking person, you are a Punjabi speaking person, you are a Haryanvi, Bengalis also have it, Kannadigas also have it.
they're not as assimilating as Punjabis are. As much as I make fun of Punjabis, I love this about them, that they immediately take you within their fold and they make you one among them. They don't make you feel an outsider at all. And that is something that I appreciate. That I like that. My brother studied in Davangere, and he used to also feel at that time there was this feeling that the Horanadu Kannadigas are taking away our medical seats. So there was this aggression against him. So he used to have these arguments with my father that you taught us Kannada, you taught us Tulu, you taught us that we are Kannadigas, and here we come and we are treated as North Indians. That conflict was there all through when he was studying medicine, that he was never considered one here. So my father taught it for both of us to be very adapting to cultures. So when I have a Jesai Deepak, I try and become an Andhraite. When I have Abhijit Iyer Mitra, I become a Tamilian. When I have, Yediyurappa, I become a Kannadiga. Or Siddaramaiah, I become a Kannadiga. Or D.K. Shivkumar, I become a Kannadiga. Right? So it's okay. I am everything and I'm an Indian. Wonderful. I've forgotten my next question. You've succeeded. Yes, thank you, sir. Thank you. I will not pick, sir. I don't pick and choose. I value each guest of mine. And no, I really don't want to pick, because if I pick a celebrity, then I think sometimes the politician has given me more content. Sometimes an interview with a completely non-celebrity person, not a politician, not a celebrity, not a singer, not a dancer, they have given me such amazing interviews. So sometimes common people have the best things to say in life. So I won't pick and choose a favorite. Fantastic. Last few questions and then we can open up to the audience. Last one question, actually. The toughest, I know I asked you your favorite, but I'm trying to get at least the toughest, or the one that had real world impact that you felt moved you. I'll give you a minute to think and contextualize the question, which is that, like I said, we're all on our phones, we're doom scrolling, we're looking at different content. We are, many of us, content creators, wondering, when did the world change so much that this is what we have to do to put out a piece of information? But we do live in this era, we've accepted this era. And in the midst of all of this, it's not just on our screen, but it can make difference in our lives. Where have you felt that? It could be a particular conversation, it could be somebody from the audience who's come up and spoken to you. You mentioned a very interesting tidbit, which was that in Singapore, Smita Prakash podcast is part of required reading for a course in a university. They are learning through her podcast. They're learning about India and South Asia through her podcast. So one of these things that really, really moved you, or you felt, wow, I didn't just start a YouTube channel, I started something of a movement. So, I've been doing interviews way before it got cast as a podcast. So let me just tell you that, in the years that I've been doing, I can't pick and choose what impact it would have. I would think in popularity terms, of course, it would be the interview with Narendra Modi, which I did, which was pre-podcast. I didn't realize it at that time that it would become so big. And okay, I can just give you a background, which I've never spoken about this before, but I'll tell you about it today, that I had gone to interview him. And this was before he was even declared a Prime Minister candidate. And when I told him that, I've come from Delhi and I want to do an interview with you. I'd gone to do other stories as well. He was Chief Minister then. And he said, whatever you want, you can ask me, but don't ask me if I want to come to Delhi. So I said, I will not do an interview if you tell me, don't ask me this. So he was like, I'm not ready to answer that right now. So I said, okay, so when will you tell it? I thought tomorrow so he said,
when I'm ready to answer that, I will give you the first interview. I forgot about it. I came back to Delhi and from Ahmedabad, and I forgot. I didn't bother to reconnect with him. And a year later, I get a call from his office, and he's ready to answer that question of yours, so you can come to Ahmedabad. And then I went out there, and then by then he had already been declared as the Prime Minister candidate. So that interview, I think, had a tremendous impact, and people saw it, because for some time I had stopped doing political interviews. I was doing external affairs, and I was doing international, and I was reporting for a Singapore channel, I was reporting for Japanese channel, and I was doing other things. So when I did this political interview, it got a lot of impact. But there were other things that I did. I know there was I got a call once, and I said, Haji Mastan aapko interview dena chahte hain. So I thought it's a fraud, this was before cell phone era. So I went and asked the editor, I said, can I go? So he said, yeah, sure, go. So you sit in front of, somebody who has done organized crime, and you just wonder, how do you sit? He's a murderer, a mass murderer, if you want to say, or whatever, who's trying to turn legit. You have to make sure your platform is not being used to give that legitimacy to what he has done. So I asked him every single question regarding that. But I also came out feeling that uncomfortable feeling that, did I get used? I interviewed a stone pelter who was trying to turn legit. And I spoke this in another podcast, I said this, that I sat with him, and I know he sent children who threw stones in Srinagar, some of who were blinded, some of who tear gas came in and they were maimed, and they have all kinds of issues. And this man sitting in front of me, his wife and little children, pouring me tea and giving me tea, and I'm sitting there and thinking that, am I getting used? Am I getting used? Giving him legitimacy now that he's turned a politician, now that he's trying to become legit. He's somebody who has done this. And then I have to put that judgment part of me behind me. If the people are going to vote for him, if he has decided to turn a leaf, who am I to judge him? He has decided that is past. It is the judiciary which should bring him to justice. It's not my job. The same with Indrani Mukherjee, I don't think I need to go in. Indrani Mukherjee came on the podcast. And my mother was the first one to tell me that she murdered her daughter. She said, why are you giving her a platform? I'm not going to watch that episode, she said. I said, if she's murdered her daughter, she would be in jail. She would have served a prison term. The judiciary has not declared her a criminal. Who am I? She's come on the platform. I've asked her the straight up question, did you kill your daughter? I've asked her the question, repeatedly asked her the question. That's my job. After that, it's for the viewer to decide whether they believe her or not. And the judiciary to decide whether she's guilty or not my job. You mentioned, Smita, in our informal conversations that sometimes after you've done interviewing somebody, it gets a little heavy, it's a lot of thought to process. I hope you're not feeling that way today, because I am slightly. I'm like, oh wow, these are a lot of different thoughts. But thank you so much for sharing never before discussed insights with us. We'll quickly go to a round of questions. I think we can do 3 questions, and please end it with a question mark, not with a exclamation or a full stop. स्मिता जी नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जी। आपने प्राइम मिनिस्टर के और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के इंटरव्यूज़ किए हैं, कई बार इंटरेक्शंस किए हैं, बहुत अच्छे इंटरेक्शंस हैं। लेकिन जो आपके विरोधी खेमे के जर्नलिज्म में भी लोग हैं, वो कहते हैं कि उसमें बहुत सारा पार्ट प्लांटेड होता है, क्वेश्चंस पहले से दिए होते हैं, आंसर भी तैयार होते हैं। तो एक तो मेरा सवाल था कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? ट्रोलिंग तो होता है, बट इतने कूल जो आपके सवाल और जवाब होते हैं, क्या वो उतने ही कूल हैं कि बिहाइंड द कर्टेन कुछ और भी प्रिपरेशन होता है? थैंक यू। आप पीटीआई से हैं, तो आप ये मेरे से सवाल पूछे तो मैं ये प्लांटेड सवाल सोचूं कि क्या, क्योंकि for those who don't know, PTI is my rival channel, okay? It's like Ravish being asked a question by Arnab.
So let me, मैं हिंदी में जवाब दूंगी आपको. तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या अमित शाह जी ने या मोदी जी ने मुझे डांटा इंटरव्यू के पहले या इंटरव्यू के बाद कि ये सवाल क्यों पूछा, नहीं. क्वेश्चंस भी पहले से मंगाते हैं कई. तो आपके जो संपादक हैं उन्होंने भी इंटरव्यू किया है, तो मेरा मशवरा होगा कि आप अपने संपादक से पूछिए क्या उन्होंने भी सवाल पहले दिए थे या उन्हें सवाल दिए गए थे. धन्यवाद. Thank you. इसी से जुड़ा हुआ एक और. No, please. Let us allow, especially from a journalist who gets to ask question all the time, we'll give an opportunity to somebody else. I see a young woman there. I'm biased. Yes. Hello, ma'am. I love your podcast, especially Samosa Caucus. I wanted to ask, given that there's a lot of bias in journalists, as you said, how do we as young people make sure that with a limited, attention that we have for those, for politics and all, how do we make sure that we are not dragged into a knowledge echo chamber? Thank you so much. It's a lovely question, sweetheart. This is something that I answer in every school, college that I go. What has happened is that the news that comes to us comes through an algorithm now. The more clicks you do of a certain kind of news, your feed will become only that, right? So if you're clicking kitten videos, then kitten videos will come, right? So you have to guard yourself against that. So consume news. See, traditional media, no, we still have our firewalls. We still have reporters, we still have sub-editors, editors. So when a reporter brings a news, it goes through several firewalls before it gets pasted onto our news site. So when you open Times of India, I'm sure you don't open the physical newspaper, your parents do it. What do? Your parents are doing the right thing. Let me tell you this, let me bust that myth for you. When they open the newspaper, they're reading everything. They're reading what they like, what they don't like. Both things are coming in that newspaper. What does Deccan Herald do? The Deccan Herald news editors have every side of the picture in their newspaper. Now, their website will also have that. They have a pro-BJP story, an anti-BJP story, a pro-AAP story, a pro-Congress story, an anti... They will have all that. But when you are clicking it through their website, the algorithm will determine this. They are not taking that choice for you. So it's important for you as youngsters to consume news from various places, regardless of your bias. So once you get a lot of information, absorb it like a sponge. And once you absorb it, then formulate. And because of one wrong story or one wrong reporting by one newspaper or one website, don't ban that away. There could be one bad day for that newspaper. But I still feel traditional media has many more firewalls than a YouTube or a Facebook or certainly not Instagram. Very important to be said to any of the Gen Z. Yes, sir. Go ahead. Hello, ma'am. I'm a big fan of your podcast, your work. Thank you. Congratulations, you're doing a great work. Thank you. I actually have 3 questions, one out of curiosity and 2 conjoined questions. The first question is, as an ardent, TV viewer or podcast viewer, news reader, geopolitical, I have keen interest in. But if somebody asks me to list the names, I'm not even talking about the favorite journalists, the names of the journalists that I remember, maybe I'll be able to write maximum 1 page or maybe half a page, many people do not know. But if you see the other professions like sports, movies and things like that, many celebrities are there, many well-known people are there. Why do you think that journalism doesn't have those many people when it comes to recognizing people or being, talked about and things? So apart from the beauty and the controversy, what do you think that a quality in a journalist to be? This is first question. And second question. So we'll leave it to one question, please. I mean, it's a conjoined question. That's okay, sir. One question. It's for the youngsters. Let me answer that, and then we'll get to it. So I am very happy that you don't know the names of journalists. We should not be the news.
This is the mistake that's happening. You know, we should not be the news at all. That television changed all that. I did my best reporting when nobody knew who I was. My second question Sir, was connected to sir, that. my So for the sincere youngsters request. to be aspiring to join this profession, because father of a media communication child, what do I like show them, or tell the other people like That there are what they hardly should any aspire jobs. for? Please tell them that. Yeah. So what is the future of journalism? There are coming from? hardly any jobs in journalism. They have, if your daughter or son is in media studies, they have to learn a language, they have to learn tech, they have to learn business journalism, they have to learn and equip themselves with as many what in our generation, yours and mine, was called co-curricular activities. It is co-curricular activities which has brought me to where I am today. Okay. Sorry, I've lost the control to give the mic because it's going around by itself. Just come back. One last question from here. Haley. Hi, ma'am. Thank you for the talk. So my question is about, how the attention span. Yeah. It has pivoted in a way, if you were to compare journalism to social media and podcasts and things like that, there's a certain sort of pivot of attention which has gone towards social media and podcasts also. So, and podcasts in general are more candid. So I think that has kind of like a role to play also, you can kind of like see it in a different perspective. So the question is like, when you do these podcasts with such renowned people, politicians or different people, is there a sense of responsibility that you feel towards the people when you speak to these renowned people? And if there is, like, how do you implement them in your podcast? Thank you. Yeah, difficult question. I don't know whether I do make my questions. I have about 25 questions in front of me on my iPad. If you watch the podcast and if you're not listening, if you're watching it on YouTube, you'd see I have my iPad in front of me. That is just because I'm a generation which is like petrified and mortified of the CBSE syllabus and 10th board exam. So, for me, like I have a kunji, I have a guide in front of me, but I never use it. I hardly ever go to the questions which I have made up. Like I'm sure Surabhi's done the same. So I ask questions which I feel that most Indians would want out of that. So sometimes those questions are completely junked because, and I don't speak with my guests much before. So the most difficult thing is to know your guest beforehand, because then I feel I've had conversations, like when Samosa Caucus, which is it seems like that's the most popular one, they're all my friends. So, we discuss these things over dinner, over addas, over conversations. We've had these conversations. It's just that now I'm putting it on camera. And I've got trolled a lot, and all of us have got trolled for that caucus. But the responsibility, I am not somebody who takes me very seriously. I'm not, it doesn't weigh down on my shoulders all that much. I'm just a small cog in the wheel. I'm just doing a show. I'm running a news agency. If I can do something good while doing this, I'm happy about that. I don't think I'm making so much of a difference. Yeah, I'll make it quick. I'll make it very quick. This SS Factor has created success already. Post-lunch, it was a very gripping session. Thank you. My question is on the subject matter, how digital storytelling is reshaping. 2% of the narrative, 2% of the particular ideology people are driving 98% of the ideology, narrative. So that's actually, misleading many at times and is giving cascading effect. So with your 3+ decades of experience, what are the 2 steps required to change or break that barrier? Interesting. I don't know where the 2% part came in from. Do you have a source where you've come from, the 2%? I'm not from any source, but 2% generally. That's your view? Yeah. Okay. So that I've busted? The reddish communist. So the 2%, I don't know where the 2% is. Yeah. So no, the reason you would say 2% is because you don't agree with a certain, I'm guessing you don't agree with the leftist ideology. So if you don't agree with the leftist ideology, you would consider them not worthy of. In my view, even a 0.1% view
whether it is left or right, deserves a voice. The reason I'm saying this, sir, is because I have lived through a time when the right ideology, when I was criticized because I was giving voice to the right ideology. Okay? So I was criticized for that and said, don't do this because it is detrimental for the country if they ever come to power. So I didn't listen to them then. I'm not going to listen to you now. So I feel that all ideologies have space in this country. Our founding fathers decided on that. To me, the democracy that we are, the noisier democracy we are, it's a healthier democracy. I don't want to ban any voices. I don't believe in that. Yes, if a certain ideology gets a total grip on it and it is taking the country towards a negative side in the sense of combustion, that would bother me. But if that combustion is not happening, and if we are leading towards progress, and progress, I don't mean that we have constructed X number of temples or X number of churches or X number of mosques, depending on the ideology. That's not how I'm seeing it. I just mean good for maximum number of people, where we are not standing in line for education, we are not standing in line for a train ticket, things are accessible to us. You know, where education is accessible to parents, where they don't have to take loans probably for even basic needs, for health. So if that good is coming about by left and right happening at the same time, I believe in giving platform to all voices. So I don't believe in this. Thank you. Thank you, Smita. On this very same stage, Meenakshi Jain told us something yesterday, which was that there was a time where it was very difficult for her books to get published. I know this, Surabhi, simply because she's a neighbor of mine. Okay. I have seen her, like she used the word, not my word, jaddo-jahad. I have seen how she has, and it's amazing. And I'm so proud that the Mangalore Lit Fest felicitated her yesterday. I'm so happy because I have seen how she has fought for this. Since the day I got married, I have seen, because she's my neighbor since I moved to this area, I've seen how she comes from such a illustrious family, but she fought for this. And I'm very, very happy that she has got her space in the sun today. Fantastic. So great to hear that. Tying that out in the last thing that Smita told us, which was that there was a time where you yourself were criticized for platforming certain views that were considered right. And today we're talking about views that are left and how do we want to platform them or not. And the answer that you gave, which was that they did that, doesn't mean I'm going to do the same. Sorry, I'm taking a couple of seconds more. This thing just reminded me, Surabhi, which I'm again going to bust another myth. This thing about, there was a YouTube a podcaster I saw just last week who said, स्मिता प्रकाश अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोगों को इंटरव्यू करने लग गई है और डिफेंस मिनिस्टर के, दिस वाज हर टोन, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों को इंटरव्यू करने लग गई है, वो तो नोन लेफ्टिस्ट है, अब ये राइटिस्ट एटीट्यूड ले रही है. एंड आई वाज लाइक, माय लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल. नाइस. I'm called leftist, I'm called rightist, I'm enjoying this phase of my life. But that simple thought that just because a wrong has been done to us, does that mean that's the same wrong we are going to perpetuate? Is an interesting question, interesting thought to leave us with. And since you had a very last thought which needed more time, I would suggest a podcast about Smita Prakash, which goes on for 2 hours, is something she should encourage, and a moderator is willing, very willing to do it as well. Having said that, in an era where so many of us have been hooked to podcasts and age no barrier, we must absolutely celebrate that the top podcaster who has 30 years of media and newsroom experience, therefore bringing all that experience to the digital media, is none other than Smita Prakash, who traces her roots right here to Dakshin Kannada, to Udupi, to Chikmagalur. And on that note, a pride of ours, if not, and somebody, by the way, the organizers will attest to this, through these years has been unflinching in her support to this region. Not only is she here for Mangaluru Lit Fest, she's also here for TIE Mangaluru,
And we use that very consciously to invite other guests. We say, Smita Prakash has agreed. Will you come as well? So a champion for our cause, and thank you so much for gracing the stage again and again. Thank you. Thank you so much for our speaker, Smita Prakash, for wonderfully taking out the session. It was really thought-provoking, ma'am. And thank you to our moderator, Surabhi Hodigere, for taking this session. Now I call forward Mr. Ishwar Shetty, the member of Mangalore Lit Fest, to give away the token of gratitude to our speaker, Miss Smita Prakash. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Also to give away the token of gratitude to Surabhi Hodigere for wonderfully taking the session. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡನೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರೆಡ್ ಚೆರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆನರಾ ಕೋಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗಾಗಿ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ರಾವ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಜನ ಅಭ್ಯಾಗತರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಯದಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ಪಲ್ಲವಿ ರಾವ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿರುವವರು ಪಲ್ಲವಿ ರಾವ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು. ಮೂಲತಃ ಶೃಂಗೇರಿಯವರು. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ, OTT ಶೋಗಳಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಬಹುಶಃ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಪರೂಪದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬರಹಗಾರ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್. ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡೆಸ್. ಈಗ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಥರ ಕಾಳಿ, ದುರ್ಗೆ, ಗೌರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವತೆನ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಕೂಡ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಕರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ದೆನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಮಾಳವಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೇಸಸ್, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 known face in Karnataka, in India, soon probably internationally. Welcome Malavika. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ, ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಸರ್. ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಲೆ, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಲೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ, ಸಂಗೀತ ಇರಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇರಲಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಳಕು ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾ? ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೋ ಓದುಗರಿಗೋ ಇರಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಆರಂಭ ಇದು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಆಸ್ವಾದಿಸೋದ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು? ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲೂ ಲೇಖನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇದಕ್ಕಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಲೇಖಕನಿಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ, ನಿರ್ಮಾಪಕನ, ಈವನ್ ನಟಿಯರ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್. ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಯಾವ ಥರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ಯಾವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಾತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ.
ನೀವು 80 ಅಡಿ ಕಟೌಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥವ್ರು, ಅನುಕರಿಸುವಂಥವ್ರು, ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವರ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ನೀವು ಸಿಗರೇಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವಂಥ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸ್ಕರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮಾಳವಿಕಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟರ್. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಳಗಿದ್ದು ಹೊರಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ದೊಡ್ಡದು, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಅಥವಾ ಬರಹಗಾರನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಲಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮನ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಕಥೆ ಹೇಳೋರು, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಈಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಒರಿಯಾ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಅದು ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಾಸನ ನಾಟಕಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಡಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹರಿಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಕತೆಗಾರರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕತೆಗಾರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಮೀ, ನಾನು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಕಥೆ, ಆ ಕಥೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ, ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸವಾಲು. they have to do, they are directors, actors, ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಟನ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸೀನ್ನ. ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳಾಡಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗಿದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ. ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರಾಜಕಾರಣಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸೇ. ಯಾವ ಊರು, ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಜನಾಂಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನಾನು ಮಾಲವಿಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತೇ ಅವ್ರ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಮಾಲವಿಕಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ನಾನು ಮಾಲವಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಜಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ನನ್ನತನವನ್ನು ಬಿಡೋದೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸುತ್ತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಗೆಸ್. ಮಾಳವಿಕಾ ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಬಹುದು,
ಆ ಸೀನ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲೋದು ಒಬ್ಬ ಕತೆಗಾರನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾಳವಿಕ ಟೇಕ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ನನ್ನಂತಹ ತುಂಬ ಜನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ, ವಿಶ್ವ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ರಾಮನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಕತೆ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೀವು ಮಾಳವಿಕ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್, ಆರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ 4-5 ಜನ ಹೆಸರುಗಳು, ಆ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸುದೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಇದನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಕಲಾವಿದನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಣ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 0 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1000 ಕೋಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗಿರುವಂಥ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ, ನಾನು ಹೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ, ಯಾವ ನಾಯಕ ನಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೀರೋ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ, ಇದೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆ, ಇದೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷ ತರದಲ್ಲಿ ಕಲೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಕಲೆ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ನೋಡೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಿಮರ್ಶಕ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆಯಾ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 1000 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಪ, ನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಹೊರತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದು ಮಾಳವಿಕಂಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ, ಇದು ಕಲಾತ್ಮಕ, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಿಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಇದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ, ಈ ಡಿವೈಡನ್ನು, ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದ್ದು? ಇದು ಈಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್? ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು 80 ಪ್ರಾಯಶಃ 60ರ ಕೊನೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ನವೋದಯ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ 2000ವರೆಗೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಈ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಈವನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಈವನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸೀರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸುರಭಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ,
ಈ ಸೀರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯರು ಭೈರಪ್ಪನವರು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15 ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಯಾರಪ್ಪ 5:15 ಯಾರಿಗೇನಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೆ. ಫೋನ್ ನೋಡಿದ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ 5:15 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ? ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನೀವ್ಯಾಕಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ನಂಜಮ್ಮ, ನಾನು ಕೊನೆದಂತೂ ನಿನ್ನ ಸಾಯೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಯಾವಾಗ? ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಗೃಹಭಂಗನ ಮಾಡಿದ್ದು 2000ರಲ್ಲಿ, 2003-4ರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 2025ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರೋದು? ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಈ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರವರು, ಆ ಥರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ಟೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಶೋಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಇನ್ಯಾವ ಸೂಪರ್, ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೀರೋ ಹೆಸರು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟು ಬೀಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಾನು ನೀವು OTT ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀವಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟು ವಾಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊರಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾನೋ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿನಿಮಾನೋ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕುರೋಸವನೋ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಟಿವಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100% ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ, ನಮಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹೌ ಡು ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್? ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಜೆನ್ ಝಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಿರೋ. ನಾನು ಇದನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಜೆನ್ ಝಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಸೀರೆ ಇದು, ಗೃಹಭಂಗ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು. ನಿಮಗೆ ಗೃಹಭಂಗದ ಆ ಕಥಾ ಹಂದರ, ಆ ಕಾಲ, ಆಗಿನ ಬಡತನ, ಆ ಪ್ಲೇಗು, ಆಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಬಡತನ, ಶಾನ್ಭೋಗರು, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅನೇಕ ಯುವತ ಜನತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಅಂತ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮೋಷನ್. ಈ ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆಗಳೇನಿವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಲದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಕೊರಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ತೀವಿ? ಹೌದು. ನಮಗೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಟೈಟ್ಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಮಾನವ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಯುವಕರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯೂಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯೂಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣನೂ ಸಂಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅವರೇನು ಬಿಟಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಟುಡೇ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ thinning. That divide is not there anta naan helalla, but for the audience they are no different. The audience will consume both if they like it. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಆರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ, ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ.
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಇದಾವೆ. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಳವಿಕಾ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಬಲವಾಗಿ ಊರಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಂಜನೆ ಏನದೊಂದು ರಂಜನೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ರಂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಜಿಸಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೂ ರಂಜನೆಯ ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಸಿನಿಮಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮನರಂಜನೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಹೌದು, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರಂಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಸ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆರ್ಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ is all the serious place that you see. ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ is all the bailata which is all fun, you know. ಈಗ ಮಾಳವಿಕಾ ಎತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಗೃಹಭಂಗ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಆ ಕೃತಿಕಾರನ ನಂತರವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಕೇಡ್ಸ್ವರೆಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕಾಳಿದಾಸನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಬೆಂಗಾಲದ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ, ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾನ, ಸರ್ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋನಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಪೀಳಿಗೆವರೆಗೆ ಇದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಷನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಫಿಗರ್ಸು, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಅಥವಾ ಈಗಿದು ಪಾಪ್ಯುಲರು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ನೆರೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲರು, ಈ ಥರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನೋ ತಿರುಚಿ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಿವ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸರ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೇಮ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಯಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದವರು ಹೆಚ್ಚು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಮುಖ ಯಾವುದು? ಸರೋಜಾದೇವಿ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಆಗಿದ್ರ? ಆ ಚಿತ್ರದ ಭಾಷೆ, ಆ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಭಾಷೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಗು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಾಷೆ ಹೀಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆತ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅವನ ವೈಭವೀಕರಣ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಶ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈ 92 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. 12ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗಿದ್ರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ
ಭಾಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ ಉಡುಪಾಗಿರಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸರ್, ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ರೂ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಲ್ಲ, ಯಾಕಲ್ಲ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ. ಹೌದು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬೇಡ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಓದುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವನು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಚೌಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಾಳವಿಕಾ, ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ರಿಸರ್ಚು, ಸ್ವತಃ ಓದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವೀಸ್, ಸೈನಾಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ದೃಷ್ಟಿ, ಅವರ ಭಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆತಂಕ, ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸೋ ಬದಲು ತೋರಿಸದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಓದೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಓದೋ ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಜಕವಾಗಿ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಭೈರಪ್ಪ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯವೂ ಹೌದು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸೋದು, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಕೃತಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಮೂಲ ಕಥೆಗೆ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೂ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಣವೇ. ಆದರೆ ಆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಓರಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಅದು ವೇದ ಆಗಿರಲಿ, ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಬರೆದಿಡೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದೆ. ಶಾಸನ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿದು, ಇವನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ. ಆತ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು, ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಆ ಕಿರೀಟ, ಎತ್ತರದ ಕಿರೀಟ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ ಇಷ್ಟೇ ಅವನ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಡುಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕೂತಿರೋದೊಂದು. ನೀವು ಆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅದು. ನೀವು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓದೋ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸೋದು ಸುಲಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತಲುಪೋ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸುಲಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರು ಅದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೈಭವೀಕೃತಾನೆ. ತಾನಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು,
ಈ ತಾನಾಜಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಕ್ಬರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇನ್ಯಾರೋ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಬಾಬರ ಯಾರೋ, ಹಾಗೆ ಬರೀ ಅವ್ರದೇ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ತಾನಾಜಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೋ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದೇನೋ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರು? ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೈಭವೀಕೃತ ಚಿತ್ರ, ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ಹೆಸರಾದ್ರೂ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇದು ನನ್ನ ನಿಲುವು. ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ದುರಂಧರ್, ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಅದು ವೈಭವೀಕೃತನೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಆ ಸಾಂಗು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಅದಾ ಉದ್ದೇಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ದು? ಅಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ವೈಭವೀಕೃತನೇ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮುನ್ನುಡಿ, ಅದೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಲುಪಿದ್ ಹೇಗೆ? ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಆಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೃಹಭಂಗದ ನಂಜಮ್ಮ ನಾನೇ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಂಜಮ್ಮನಂತ ಖುಷಿನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಐ ಫೀಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಒಂದು ಹಾಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಲಿವುಡ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಲೋಕಾಸ್ಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಜೆನೋಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆನ. ನಾವು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಮಾಳವಿಕಾ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಾಳವಿಕಾ ಮೊದಲೇ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು ಕತೆ ಹೇಳೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇನ್ನಥೆಂಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ? ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಧೈರ್ಯ ಸರ್, ನಾನು ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹಣ ಹಾಕೋರ್ ಬೇಕು. ಅದು ಹಣ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರಗಳು. ನೀವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಯೋಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಯೋಪಿಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಗಾಂಧಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಬರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿದ ಹಣ ಇದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋದು, ಬಂಡವಾಳನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತೆಗೆಯೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾಯ. ಸರ್, ಇದು ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಈಗ ದುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೂ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ, ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದು, ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೋ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹಣ ಹೂಡುವವರು ಹಿಂದೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೇನೋ, ಆದರೆ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕಥೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನಾವು ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮುನ್ನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಅದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು 2000ರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡೇ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ಈ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದಾವೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೋಡುವಂತ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳದವ್ರು ಕನ್ನಡದವರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯವರು. ಸೊ ಕಲೆಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸತ್ಯ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯ ಅದು. ಹೌದು, ನಿಜ. ಕಲೆಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತೆ ಸುರಭಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜೈನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು 2ನೇ ಭಾಗ. ಬರವಣಿಗೆನೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಕಾನಮಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾನು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ. 90ರವರೆಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. ನೆರೇಟಿವ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ a very great filmmaker called Ashutosh Gowarikar once told me. I've known him for a long time. We worked together many years ago. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಲಗಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಶುತೋಷ್ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಈ I&B ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ದ ರಷ್ಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಏನು ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದಲ್ವಾ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೊಘಲರ ಕಥೆನೇ ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನೇ ಓದಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅಹೋಮ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟು ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಚೆಗೆ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದೀಪತ್ತೂಣ್ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಪರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಕುಮಾರ ಕಂಪನನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರಾಜಾಶ್ರಯನೂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಗ್ರಹನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ರಾಜಾಡಳಿತದಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ರೀ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಡೀತಾನೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕ ಏನಿದೆ, ಹೌದು, ಸೊಸೈಟಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಾಶ್ರಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನೀತಿ ನಿಲುವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಚಿತ್ರನ ಈಗ ಬಾರಸ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಗೈನ್ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥ ಹಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕವನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಡಿತಾನೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿದು ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು
ಇದು ವಿಭಜಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂಥ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶದ ಕಲೆ, ಆ ದೇಶದ ನಾಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು, ಭಾರತನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 350 ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗುತ್ತೆ. 350 ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರು 365 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾನ? ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತೀವಿ. ಈ 365 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನನಗೂ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಪ್ಪ, ಇದು ಉತ್ತರಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಡಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೋ, ಖುಷಿಗೋ, ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡುಗೋ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಬಲವಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನನಗದು ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಸರಿ, ಅದು ಈಗ ನೋಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಓದಿದ್ರೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಬುಕ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್, ಐ ಡಿಡ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಜನ ನೋಡದೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾರೂ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸೋಲುತ್ತೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ? ಸೋಲು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕತೆ, ನಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು, ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ತುಣುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಸೋಲು ಗೆಲುವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೃಹಭಂಗ ಆಗಿದ್ದು 2003ರಲ್ಲಿ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು 2025ರಲ್ಲಿ, 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೇಬಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಂಥ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಓಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಭಾರತದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು 4%. ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟೇ 4%. 96% ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ನೋಡೋಷ್ಟು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಇರಾನಿಯನ್ಸೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರದ್ದಾಗಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರಲಿ, OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಜನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಅವನ ಇಷ್ಟ. ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ 2 ಗಂಟೆ ಅವಧಿ ಚಿತ್ರನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ 70 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನ್, ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಜನಪ್ರಿಯ ಇವತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈ ಡಿಜಿಟಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಈ ತರಹ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗಿದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ
ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಶುರು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕತೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ತಲುಪುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಆ ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ನೋಡೋ ಜನ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾನವ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. KGFನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್? ನಾಟ್ ದ ದ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗನ್ ಫೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಮದರ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾಳವಿಕ ಅವರೇ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಕತೆ, ತಾಯಿ ಮಗನ ಕತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಗನ್ ಫೈಟು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇರುತ್ತೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಮೂಲ ಕಥೆ ಏನೋ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂವೇದನೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂವೇದನೆ ಅಂತಾಗಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಸಂಬಂಧ ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಣಮಿಸುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು, ಸಂವೇದನೆ ಇರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಓದ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಲಾತೀತ. ಇಟ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂವೇದನೆಗಳು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಈಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವಿಸೋಕ್ತಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲು ನಡಗತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಥರದವರು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಲಿ ಕನ್ನಡವಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಥರದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕೃತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶಕಾಲ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾದಮ್ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೃಹಭಂಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್. ಆ ಥರದ ಬಡತನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಪ್ಲೇಗು, ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೋ ಮಕ್ಕಳು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ I understand if your story has that strength, and we will remain storytellers. Indians are storytellers. We have been storytellers, we will remain, and that's why we lead the world. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಟ್ರಾಯ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉಪಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬೇಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ಆತ ಪಾಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಜನಪದ ಗೀತೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಂಥರ, ಅವರು ಬಹಳ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಗಮನಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೆಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ವೈ ಇಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ or ಮಹಾಭಾರತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ? ಸರ್, ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆ ಸೆಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸರ್, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಜೆಟ್, ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಹಿತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಅವನೊಬ್ಬನ ಇದ್ದ, ಸಂಗೀತಗಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಗೀತಗಾರ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಇರೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೇಕು, ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮೂಹ ಕಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಭಾಷೆ ಇದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳಕಿನ ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ನೋಡ್ಬೇಕು? ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ, ಅದು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ನೀನಾಸಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ರಸಾನುಭವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡುಗರಿಗಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿನೋ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿನೋ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಾಮಿಡಿ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ ತಮಿಳ್, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅವರು, ಅದು ಸಿಟ್ಕಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಗಿಸೋದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಿಂದ ನಗು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಮಾಡೋವಾಗ ನಮಗೆ ನಗು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನ್ನು, ಲೈಟ್ಮೆನ್ನು ಯಾರೋ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಜನ ನಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರಾಣೆಗೂ ಜನ ನಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ರಸಾನುಭವವನ್ನು ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಆರ್ಟ್, ಟು ಎವ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. So we express feeling something, hoping that that feeling will, resonate with the audience, and it has to. If it doesn't, then what's the purpose? ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆಗಲೇ 2 ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂತು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತರು. ಸರ್, ಈ ವೇದಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪ್ರಶ್ನಾತೀತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅದಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ? ಇತಿಹಾಸ ಅಷ್ಟೇ, ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಬೇಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರೋದು. ಅದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ 100 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಆ 50 ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನು 50 ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಆವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಊಟ ಈ ಸೀನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲಾವಿದ ತುಂಬ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಲೆ, ಕಲಾಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗಾಗಿ. ಅದಾಗದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಅನುಭವಿಸದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅದೇನೋ ಹುಕ್ ಎಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಈಗ ಏನೋ ಹುಕ್ ವರ್ಡಾ ಏನೋ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು 2.5 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 1.5 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ 1.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಈ ಸ್ಮಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜನ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲ 10 ಸೆಕೆಂಡು, 15 ಸೆಕೆಂಡ್, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 20ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಇಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್. ನೀವು ಹಾಕೋ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ್ತಿ 1.5 ನಿಮಿಷ ಇರಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ಪು, ಕೆಲವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ. ಯಾವ ದೃಶ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಫ್ಘಾನಿ ಹಾಡು ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು. ಅದೇನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ?
ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ, ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ನಮ್ಮ 3 ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೋ ಧನ್ಯವಾದ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಢವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಜನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋಶುವಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೋಷ್ಠಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್. ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಲ್ಲವಿ ರಾವ್ ಕಾರತ್. ಈ 3 ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಬ್ಬದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿ ಈಗ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ GB ಹರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದಿರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿತ್ರಲೇಖ, ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 2 ಜನ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಒಂದು ಏನು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ
ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ PN ಆಚಾರ್ಯ, ಉಡುಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ. ಕಳೆದ 31 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥವರು. ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 6 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 4 ಹೊರಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ರೂಪಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಲಾವಿದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು 2 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದನ್ನು ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಲೇಖದ ಸೆಷನನ್ನು ಅವರು ಪೋಷಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಹೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಚಿತ್ರಲೇಖವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಆಗೋದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಲಪಾತ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಮೂಲಕ. ಜಲಪಾತ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಸಂಘದ ಕರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಇದು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ. ನನಗೆ ಕೇಳೋರು, ನೀನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅವರಂತ, ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಆರ್ಟನ್ನು ಅಂತ. ಆರ್ಟ್ ಇರೋದಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ತಬ್ಬಲು ನೀನಾದೆ ಮಗನೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ತಾಯಿಯವ್ವ ಹಸು ಸ್ವಭಾವದವಳು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕಡೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಂಶದ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಭೈರಪ್ಪನವರು. ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಾರತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುನೀಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅನೇಕ ಸಂವಾದಗಳು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೋ, ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಆಶಯ. ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಂತಹ ಮಿಥಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾಹೆ
NMPA, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ನಮಗೆ ವಿಚಾರದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಡಿನ ದೇಶದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರೇಟರ್ಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದೂರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರು ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 8 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ವಲಯ ಇದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಭಾರತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ GB ಹರೀಶ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಆತ್ಮೀಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಅವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಪೃಚ್ಛಕನಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಚುಟುಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು. ಆಲ್ವಿನ್ ಟಾಫ್ಲರ್ ಅನ್ನೋನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶಾಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಜೋ ಕೇಪ್ರಾನ ಟಾವ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೇಮ್ಸ್ ಗ್ಲೇಕ್ ಅನ್ನೋನು ಖೆಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗಳು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ವಾಣಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಲೇ ಫ್ಯೂಚರಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೀಠಿಕಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಭೈರಪ್ಪ, ಅಂದರೆ SL ಭೈರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಶರೀರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕೃತಿ ಶರೀರ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು 2 ದಿನ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನುಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಅದಿನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕನಸು, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಇದು ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ
ಚೌಕಟ್ಟು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶ್ಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಭೈರಪ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಿರಬಹುದು, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುಟುಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರ್ವಕ್ಕೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಕಟ್ಟಿಯುಮೇನು ಮಾಲೆಕಾರನ ಹೊಸ ಬಾಸಿಗಂ ಮುಡಿವ ಭೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಪೋಗದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಮುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಜಡೆನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋಣ, ನಂತರದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ನೀಲಕಂಠ ದೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಗ್ಧಾನಿ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಮುಂಡಿತ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ತಲೆ ಬೋಳಾದವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನು ಅಂತ ಗಂಡಸರು ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಳುವ ಸೂರಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಈ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಅದರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಅದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮರಾಠಿಗರಂತೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕ ಅಂತ. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಗ್ರಹಭಂಗವನ್ನು ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಬೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸೊಗಡಿನ ಬೈಗಳಷ್ಟು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಜೀವ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಬೈಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಭಾಷೆಯದಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದವರು, ನೇರ ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದವರು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತತೆ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಪಂಜಾಬಿ ಅನುವಾದಕರು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಹರನ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬೈಗಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಬೈಗಳು ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದ್ದವು ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರು ಪಂಜಾಬಿಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ಬೋದು. ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೈಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಬೈಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬೈಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ಆದಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೈಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಬೈಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ತಾನೇ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಪಿಂಡ ಹಾಕ, ಅವನ ನೆಗದು ಬೀಳ, ಅವನಿಗೆ ತಿಥಿ ಮಾಡ, ಈ ಥರ ಈ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಆ ಜೀವನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರು. ಅಂಥ ಜೀವನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲಂಬನೆ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ 1100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಹಾ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕನಾದ ಆನಂದವರ್ಧನನ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಸರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾಕವಿಗಳು, ಮಹಾ ಋಷಿಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ತದಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾಹ್ಯ ಆದಂಥದ್ದು ನಾಸ್ಮಾಕಂ ಉದಿತೋ ನಯ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ, ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯಾಶ್ಚ ವಿಖ್ಯಾತಾಯೇ ಕವೀಶ್ವರಾಹ ತದಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾಹ್ಯೋಯಂ ನಾಸ್ಮಾಕಂ ವರ್ತಿತೋ ನಯ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಸ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಮೇಲೆ. ತೆಲುಗಿನ ಲೇಖಕರು, ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕರು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವಲಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನವಲಾ ಅಂದರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್,
ನವಲಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಕನ್ನಡದ ಎಷ್ಟೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೈಟರ್ಗೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಗಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಸು, ಹಾರರು, ವೈಲೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರ್ಜರಿ ಥೀಮುಗಳು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆನಂದವರ್ಧನ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದ. ಇವತ್ತು ಹೋಮರ್ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು, ಅವರು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಓದುಗನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಯಾರಿದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡದ ಈಚಿನ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ತಾವು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ತಮ್ಮ ಅನುವಾದಕರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೀಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತನಗಾಗಿ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಸ್ತು ಏನು ಬೇಡತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಡ ಖ್ಯಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು, ಘಟನೆ ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಶೈಲಜಾ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ದಪ್ಪ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಮಹತ್ತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುವೆಂಪುರ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಭವ್ಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದಾತ್ತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಭವ್ಯತೆ, ಉದಾತ್ತತೆ ಅದು ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಣ್ಣತನದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಘನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಬಗೆಯಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ. ಈಗಷ್ಟೇ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು, ಮಾಲವಿಕಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದ್ದು ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ. ಆಗ ಅವರು ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರು. ಉಮಾರಾವ್ ಅವರು, ಅವರ ಮನೆಯವರು ರಾಮರಾಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರು. ಮನೆಗೂ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಜನದಷ್ಟು ಶ್ರೋತೃಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದು ನೆನಪಿನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ರು, ಅದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲವೋ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ಯಾರೂ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೈದುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹರಹು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶೈಲಿ ಇತ್ತು. ನವೋದಯದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಕಣ್ಣಿಂದಲೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಕುವೆಂಪು ಅವರೇ ಬರೆದಿರೋದು, ಇದು ಬೇಂದ್ರೆನೇ ಬರೆದಿರೋದು, ಇದು ಪೂತಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿರೋದು, ಇದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿರೋದು, ಇದು DVG ಬರೆದಿರೋದು, ಇದು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇದು ಮಾಸ್ತಿ ಅವರದೇ ಗದ್ಯ, ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಭಾಷೆನೂ ಹಾಗೆ. ಒಂದು 4 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನು, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಭೈರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ. ಮಹಾಲೇಖಕರದೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ ಬೇಕು. ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪರಿವಾರ ಇದೆ.
ಆ ಪರಿವಾರವಷ್ಟು ಕೂಡ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಅದೇ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಖುಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತೆಲುಗಿಗಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, నేను చాలా ಸಂತೋಷಂగా ఉన్నాను ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಥರ ಸಂತೋಷ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಒಂದು ಮೊನಾಟನಸ್ ಶೈಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೋ, ಯಾವ ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೋ, ಯಾವ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಆ ತೆಂಗಿನ ಸೀಮೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರ್ವಕ್ಕೂ ಬಳಸಿ ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಮಂತ್ರ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಅನಿಸಿದೆ, ಅದು ಭ್ರಮೇನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಕಾದಂಬರಿ ನಾನು ಅಂತ. ಮಂತ್ರ ಓದುವಾಗ ಹಾಗನಿಸಿತ್ತು. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ನಾನು ಸಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಾದಂಬರಿಯಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ತಂದವರು. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಂತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅನ್ಯರೊರೆದುದನೆ ಅಂತ, ಅದು ನಮಗೆ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಪಾಠವೇ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನ್ಯರೊರೆದುದನೆ ಬರೆದುದನೆ ನಾ ಬರೆದು ಭಿನ್ನಗ ಆಗಿದೆ ಮನವು ಬಗೆಯ ಒಳಗನೆ ತೆರೆದು ಪನ್ನತಿಕೆ ಬರುವನಕ ಎನ್ನ ಬಾಳಿದು ನರಕ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಸ್ವಂತಿಕೆ. ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಶುದ್ಧ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವ, ಅದರ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಪಾತತಃ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆದರೂ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ರಸಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಾಗದೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು, ಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ರಸನಿಷ್ಠೆ, ಭಾವಶುದ್ಧಿ, ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅನುಭವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಅನುಭವ ಶೋಧನೆ, ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗದ ಹೊರತು ನಾನದನ್ನು ಲಿಪಿಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟದ ಹಠ, ಈ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕು. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ನನಗನ್ಸೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾನೇ ಕೆಲವು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಿತ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಗದ್ಯ ಬರೆಯೋರು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಲ್ಲ, ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋರು ಗದ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡೂ ಬರೆಯೋರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ 1910 ಮೇಲೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಓದಲ್ಲ, ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಭೈರಪ್ಪನವರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ವ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರುಚಿನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಛಂದೋಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನೇ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು, ಇದು ದರ್ಶನ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತಂದರು. ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಅದು ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ವ್ಯಾಸಂಗದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತೆ ಉಂಟು ಅಂತಂತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹರೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಯಾಮಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಧಾನಿಗಳೇ ಪೃಚ್ಛಕರಾದರೆ ಕಷ್ಟ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ರಸನಿಷ್ಠೆನೆ. ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ, ಕಥೆಗಳಿಗೆ, ಇವನ್ TV ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗೃಹಭಂಗ ಈಗ ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಹಿಂದೆ ಗೋಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ರಸ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ.
ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿ ಶಿವರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಣಾವರ ಶಿವರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು, ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವಂಥ ಲೇಖಕಿಯರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ನೇಮಾಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಯಾಕೆ ಮಹಾಶಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೇಖಕರು ಮಹಾಶಯರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು AC ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂತೆ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ಮೋ, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ಮೋ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ಅರಾಜಕತಾವಾದ, ಏನೂ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಾಗಲಿ, ನಾನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ MA ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನಕ್ಕದು ಏನೋ ಬಹಳ ಇವರು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗೊಡ್ಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಡೇ ಕೇಳೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾರಾಮನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನೋ ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆದ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇನೆ. ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದವರು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ, ಅದಾದರೂ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನಾರು ತಿಂದು ಸಾಯೋಣ ಅಂತ. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಆಗಲಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರೇ ಕೆಲವು ರಗಳೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರು ಇತ್ಯಾದಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಭಂಗ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಗ್ರ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಘಾತಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಸಮಗ್ರಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಆ ಸಾಲು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಡಿಗರದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು, ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ರದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದೆ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನವ್ಯೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅಡಿಗರ ಕವನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವು ಕವನಗಳು ಒಂದು 8-10 ಕವನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರದ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕವನಗಳು ಯಾರಿಗೂ ವಾಚೋವಿಧೇಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ತೆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಬೋದಿಲೇರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಕೆಟ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೈಟರು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಕೆಟ್ಟು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅತ್ಲಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ಲಾಗೆ ಪೂರ್ವವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅಂತರ್ಪಿಶಾಚಿಗಳಾಗಿ ತಾವೂ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಓದುಗರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ರಾಸಿಕ್ಯವನ್ನು, ರಸಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ರುಚಿಶುದ್ಧಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ಓದೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 99 ದೋಸೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ಏನೇನು ದೋಸೆಯ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. 99 ವೆರೈಟಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೂ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 7-8 ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ರುಚಿಶುದ್ಧಿ. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಆ ರುಚಿಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾಂಟೂರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗಡಿರೇಖೆಗಳಿವೆ. ಆ ಗಡಿರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ TS ಎಲಿಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ WB ಈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ WB ಈಟ್ಸ್ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಥವಾ ಎಲಿಯಟ್ನ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉದಕ ತತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಮೂರು ದಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ತತ್ವ ಇದೆ. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವಾಚಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಾಚಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನಾಕ್ರನೋ ತರಾಸುನೋ ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾನೋ ಇವನ್ ಪಾಪ ಸಾಯಿ ಸೊತ್ತೇನೋ ಉಷಾ ನವರತ್ನರಾಮ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಬೆಳೀತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಶುದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಲೇಖಕ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಲೇಖಕರು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಲೇಖಕಿಯರು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಈ 3-4 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳು, ಅದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಬೇರು ನೀರುಂಡಾದ ಬಳಿಕ ತಣಿಯವೇ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಗಿಡದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್. ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನೇಮಿಚಂದ್ರನ್ ಓದೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಒಂದು ಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟರು, ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾಗಚಂದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರತಿಮೆಯ ಕವಿ. ಆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಬ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀತೆಯ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಮೂಡಿತು, ಅದು ಒಂದು ಮೀನಿನಂತೆ ಚಪಲ ಚಿತ್ತ ಉಂಟಾಯಿತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವರ್ಣನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಾರಾನಾಥ್, NS ತಾರಾನಾಥ್ ಕನ್ನಡದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಅವರೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಾಗಚಂದ್ರನ್ ಜಲಪ್ರತಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹರೀಶ್, ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ BM ಶ್ರೀ ಅವರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಒಂದು 100-125 ವರ್ಷದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೆಯೋರು, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋರು. ಈ 1400 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡೋಣ? 1400 ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 1400 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಸಿನಿಮಾದವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, 1400 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? 1400 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ. ಪಂಪನ್ ಓದೋರಿಲ್ಲ, ನಾಗಚಂದ್ರನ್ ಓದೋರಿಲ್ಲ, ರಾಘವಾಂಕನ್ ಓದೋರಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ, ರುಚಿ ಶುದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ನಾಡಗೀತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಕವಿಗಳದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ, ತೈಲಪ್ಪ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಂಪ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಜನ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಕವಿಗಳ ಪುಸ್ತಕನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗುರುಮುಖೇನ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇರುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು. ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೋಳು ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಂಗೀತಕ್ಕಾದರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನರ್ತನಕ್ಕಾದರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ, ಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂಡಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಸನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಥರನೇ ಅದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗು. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ್ದು ಅದೇನೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಓದಿದ ಕವಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಗಲಣೆಯಾಗುವಂಥ ರೀತಿ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದಾದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಹೃದಯ ತತ್ವವನ್ನು ತೀರಾ ಹಗುರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿಮರ್ಶನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹೃದಯತೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಅಂದರೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನೋ ಕಥೆಯನ್ನೋ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನಾಕ್ರು ವಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತರಾಸು ಅವರು ಕೊರಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಕು ತಂದ ಬಾಲಕ ಕೊರಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ವಿಜಯನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಮಹಾಕಾಲ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಸಂಪುಟ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಿಲೋಜಿ, 2 ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೃತಿ, ಈಗ ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು, ನನಗೆ ಹೊಳಿದೇ ಇರೋ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು, ನನಗೆ ಹೊಳೆದೇ ಇರೋ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿನಮ್ರತೆ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ರು ಆ ಓಜರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಏನಂದರೆ, ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗಲೂ ಬಂತು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೀಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಥರ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೋ ಲೇಖಕರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 2014 ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯರಾದವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಥರದ ಲೇಖಕರು ಕಲಾವಿದರು ಅಂತೂ ತೀರಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ಕಳವಳ ನಂದೂ ಕಳವಳವಾಗಿದೆ. ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಸಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಪಟ್ಟನವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದರು. ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ಕಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 630ರಿಂದ 632ರಿಂದ 664 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅದನ್ನು 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು 9ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅರೆ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಉಪಲಬ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ವೇದದಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರಣ್ಯಕಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡಿದೆ. ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಸೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜನರ್ತಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಹಲವರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಚತುರ್ಸೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ವೈಶಾಲಿಕಿ ನಗರವಧು ಅದು ಕೂಡ ಈ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೇಳಿನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಚೆಲ್ಲನಾದೇವಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಾರನ ಹೆಂಡತಿ, ಆಕೆ ವೈಶಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜೈನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪನವರು ಹೌದು, ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವಶೋಧನೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ 16 ಮಹಾಜನಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 16 ಜನಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ತುಂಬ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಅಶೋಕನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಶುಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶುಂಗರ ತುಂಬ ತುಂಬ ತೀರ್ಮಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಘಟ್ಟ ಅದು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಗುರುದತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾದಂಬರಿ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ರಾಜಮನೆತನ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಆಳದಂಥ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಗ 3ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶಾತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನು, ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನು, ಹಿ ಮ್ಯಾನು, ಶಿ ಮ್ಯಾನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಸುಲಭ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗದ್ಯ ಮಾತ್ರದಲ್ಲದೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವರು ವಿ.ಕೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಬರೆದ್ರು, ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಅದೊಂದು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು, ಕವಿತೆ ಗದ್ಯ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈಗ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್
ಇವರು ಗಜಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಬಗೆಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಒಂದು ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ರಸದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಗಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ರಹವಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೊಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಾದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪ ರಚನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಸ್ತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಗಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ನೀವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ನೀವು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮರಾಠರ ಯುಗಸಂಧಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತತ್ಸದೃಶವಾದದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಥರ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬರೀ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಬರೆದರು, ಪಂಪಾ ಯಾತ್ರೆ. ಅದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್. ಅದು ಬಂದು ಇನ್ನೇ 100 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತೀರಾ, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ. ಅದು ಒಂದು ವಿಷಾದ ಗೀತೆ, ಎಲಿಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಅದೊಂದು ಎಲಿಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಅಂತೀರಾ, ಒಂದು ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಭಾವಗೀತೆ ಅಂತೀರಾ, ಭಾವಗೀತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಹರಟೆ ಅಂತೀರಾ, ಹರಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಭವ ಕಥನ ಅಂತೀರಾ, ಅನುಭವ ಕಥನ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಅಂತೀರಾ, ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಸಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಈಗ ಬರದೇನು ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇಕು. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಹಂಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇವಡವ್ರು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಬದುಕನ್ನು ಊರ್ಜಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಳುವಾಗ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು BGL ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರವಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಡೈರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಓದೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೇ ಅವರೊಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ರಸದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಎತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಭಾಗದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಗೋಲ್ಗೋಥ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂಥ ಖಂಡಕಾವ್ಯ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂಥ ವೈಶಾಖಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಆನಂದ ಕಂತೆಯ ಹಾಸು ಆನಂದ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಅವನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು, ಬುದ್ಧ ಭಗವಂತನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಇವರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಬುದ್ಧಚರಿತ ಮಹಾಮಧು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ವಚನ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹದ ಧ್ವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುನಯದ ಧ್ವನಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಧ್ವನಿಗಿಂತಲೂ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಡ ತರುವ ಧ್ವನಿನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಚಿರುಕುಮಾರಿ ಸಭಾ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದವರು, ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕೋಮಲವಾದ ಕಾದಂಬರಿ ಚಿರುಕುಮಾರಿ ಸಭಾ ತಂದವರು ನಮ್ಮ ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನವರು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನವರು. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದಾಗಿದ್ದರು, ಎಡಿಟರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪಾದಕರು ಅವರು ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನವರು. ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 6 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಕಾಲದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಡೆ ಮೊಕಾಶಿ ಕಥೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚಹಾ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೌದು, ಚೈನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸಜ್ಜನರಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು, ದುರ್ಜನರು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಇದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೊಸ ಭೂಪಟವನ್ನು ರಚಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚೀನಾದ ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಚಹಾ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ, ವಿಡಂಬನೆ. ಅದು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರತಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಹಳೆ ಬಳೆಪೇಟೆ ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಓದದೇ ಇರೋದು ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುಗರು ತಮಗೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪಾಪ. ಮತ್ತೆ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ತನ್ನ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾಗ ಮಗ್ನತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತದ ರುಚಿ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡದ ಮಹಾ ವಿದ್ವತ್ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಕ್ತನ ವಿಮರ್ಶನ ವಿಚಕ್ಷಣ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು 1860 ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. DVG ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದವ್ರು ಬಿಡಿಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೈರಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತದ ರುಚಿ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಕೆರಮನೆ ಶಂಭು ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದಾಗ, ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾನಪದ ಎರಡು ಸೇರಿದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರ್ತೀನಿ. ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೀಗಿ ಪದನೋ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡೋ ಯಾವುದೊಂದು ನೋಡೋಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದು ಕುಣಿತಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳು ಆ ಗಾನಕ್ರಮವನ್ನು, ನೃತ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ HL ನಾಗೇಗೌಡರು, ಅವರು ಅನೇಕ ನೂರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಜಾನಪದ ಗೀತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು R ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಯಾವ ರಾಗ ಯಾವ ತಾಳ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಬಾರ್ದ ಅಂತ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರು, ನಯ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾನು ಹೊರಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಧೀಯಾನೋ ನಗಚ್ಚೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯಂ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಿಲ್ಟನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1 ಟಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಂಗ್ ಅಂತ. ಅವನು 6 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಗ್ರೀಕು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡೋ ಥರ ಸಲೀಲವಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ವಿಶೇಷತಃ ಹಿಂದಿ ಗುಜರಾತಿ ಚೆನ್ನಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರಾದ HV ನಾಗರಾಜರಾಯರನ್ನ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಮರ ಸುಧಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಜೊತೆಗೆ ಅಮರಕೋಶವನ್ನು ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ತಜ್ಞತೆ, ಕಲಾಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನವೋದಯದ ಲೇಖಕರನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಧುರಚಂದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗೋವಿಂದ ಬೇಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು, ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು, DVG ಅವರಂತೂ ಸರಿಯೇ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ AR ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಜರ್ಮನ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೌದು. ಅಂಬಳೆ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರಂತೂ ಸರಿಯೇ. ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು
ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶೇತ ದಶೇಷೇಣ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರುಂತು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನವೋದಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನವ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವ ಕಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನವ್ಯೋತ್ತರ ಅಂತಾರೆ, ವಸಾಹತೋತ್ತರ ಅಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಂದವರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಗೆವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು DVG ಅವರು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಪಂಪ, ರಾಘವಾಂಕ ಹರಿಹರ, ಸೋದರ ಮಾವ ಸೋದರಳಿಯ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಷಡಕ್ಷರಿ, ಹಳೆಯ ಷಡಕ್ಷರಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಕುವೆಂಪು, ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ ಮಧುರಚನ್ನ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಇವರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. DVG ಅವರೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬರೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅಮಲನ್ ಕಥೆನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮನೆ ಮೇಷ್ಟ್ರೋ ಅದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಅಭ್ಯಂಜನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಬಂಗಾಳಿಯ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದವರು, ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು. ಅವನನ್ನೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 500-600 ಪುಟಗಳ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮಯನಿ ಕಾವ್ಯದ ಹಿಮಗಿರಿ ಕೆ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ್ ಪರ್ ಬೈಟ್ ಶಿಲಾಕೆ ಶೀತಲ ಚಾಹ್ ಏಕ ಪುರುಷ ಭಿಗಿ ನೈನೋನ್ಸೆ ದೇಕರಹತ ಪ್ರಲಯ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಅದು ಕಾವ್ಯ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯ, ಛಾಯಾವಾದದ ಕಾವ್ಯ ಅದು. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕಾದಂಬರಿ ಬಂದಿದೆ. ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತರದವರೇ ನಮ್ಮ DVG ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅಲ್ವಾ, ಮಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಜೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಈಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಗಜಾನನ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಣಿ ಚನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಲಿಯುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಂಸ ಅಂತ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ನಾಟಕಕಾರ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಮೈಸೂರು ಅರಸ ವಂಶದ ಬಗೆಗಿನ ನಾಟಕಗಳ ಕರ್ತೃ. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಲೇಖಕರು ಸಂಸ ಅಂತ, ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯರ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೈಲಾಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಸಿಗಬಲ್ಲಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಲೇಖಕಿಯರು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು, ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು, ನಾಟಕವನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ನ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ CV ರಾಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಒಡ್ಡಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕಾರಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕಲ್ಪಿತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಯ ಆಯಿತಾ ಸುನಿಲ್ ಸಮಯ ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು, ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳು, ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ದಶಧರ್ಮಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತಲೂ ಇವಾಗ ಹಿ ಶಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೆಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ.
ಅದೇ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಬಗೆಯಾದಂಥ ನಿಕಟ ಸಮಾಜದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಛಾಯಾ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶ್ಯಾಡೋ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತು, ಬೇರೆದರ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೇ ಹೊರತುನುವೆ ಬೇರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಗಾಢವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ವೇಷನ್ ಇಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿದಂಥ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮೌಲ್ಯ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳೋದನ್ನಲ್ಲ, ಕವಿಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯದಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಅಪೂರ್ಣ, ಅದೊಂದು ಕೃತಕ, ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಂದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೂ ಕೃತಕ ಅಂತ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತೇ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಾಗ, ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಭ್ರಮೆ ಪಡುವಂಥ ಕ್ಷೋಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಯಾನಕ. ಮಂದ್ರದ ರಾಮಚರಣ ಮಿತ್ತಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲೀಕ, ಮಧುಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಮನೋಹರಿ ದಾಸ್ ನರ್ತಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಲಿಕೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಈ ಹೋಲಿಕೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎರಚುವ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆರೆ ಮನೆಯವಳು ನೇಣಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಅಂತ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಹೀಗೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು 4 ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ರು. ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತು, ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಇವರು ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಪೇನಾ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಸರಳವಾದ ಛಂದಸ್ಸು ಅನುಷ್ಟುಪ್ಪು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಂದ ಇದ್ದಂತೆ, ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಾತ್ರ ಚೌಪದಿ ಇದ್ದಂತೆ. ರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸು ವ್ಯಾಸ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೂ ಸಾಕಾಯಿತು ಅದು ನನಗೂ ಸಾಕಾಯಿತು ಅಂತ. ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸಾಕು, ಇದು ನನಗೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ. ಬಡವ ನೀನು ಮಡಗದಂಗಿರು ಅಂತ ನಾನು ಇರೋದಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಪುತಿನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ತಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನಾಗಲಿ ಶಿಖೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಅವರು ಮಡಿವಂತರಲ್ಲ. ತೆಲುಗಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ಸಂವಾದಿ ಆಗಬಲ್ಲಂಥ ವೇಮನ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮಹಾಕವಿ, ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ, ಮಹಾ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ಅವಧೂತ ಆತ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿ. ಆತನ ವೇಶ್ಯಾಲೋಲ ಆಗಿದ್ದ, ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕುರಿತವರು ಈಗ ಹತ್ರ 95 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಕವಿಗೆ ವೇಶ್ಯರ ಸಹವಾಸ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವನಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಂದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬರೀಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ. ಈ ಮಟ್ಟದ ವಿಶಾಲತೆ ಇತ್ತು, ಈ ನಿರ್ಭರತೆ ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಮನೋದಾರ್ಢ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗೆಯಾದದ್ದು ಈ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಇನ್ವೇಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇರೋದರಿಂದ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪೀತಾಂಬರ ಬಡತ್ವಾಲ್, ಠಾಕೂರ್ ಜಯದೇವ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿರಾಲಾ, ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ, ಲೋಕೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ರಘುವೀರ, ಠಾಕೂರ್ ಜಯದೇವ್ ಸಿಂಗ್, ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ರಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್, ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವಪುಷ್ಟಿ, ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. BMC ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ,
ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಆಗಲಿ, HD ಇವನು ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿಗಳಾಗಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ, ತೆಲುಗಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡ, ಇವರು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಕೂಡ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕವನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅವರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕವನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿರಬೇಕದು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ನನಗೂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಜಗಳ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತವರು. ಸರ್, ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೇ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ಹುಳಿನ. ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಇವರಿದ್ದರು, ಗರಳಪುರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಗ, ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಗರಳಪುರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಗ ಅಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಸೋಸಲೆ ಅಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಅವರು ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು. ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಇವರು ಅಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗರಳಪುರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಬರೀಬೇಡ, ಬಸವ ಬರೀಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು 10,000 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಪದ್ಯ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದೇ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಳುವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೋ, ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲೋ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೋ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ವೆಸ್ಟಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಓದ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕರ ಹೆರೋಡೋಟಸ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋರು, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋರು, ಬರೀಬಹುದಾದವರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಕೇವಲ ಭಾರತ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚಿವುಟಿದ್ರು ಆ ಕವನ ಹೇಳೋಂಗಿರಬೇಕು, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನವೋದಯದ ಒಂದು ಪುನರ್ನವೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪುನರ್ನವೋದಯ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾವು ಭೈರಪ್ಪನಂತವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ನಿಜವಾದ ನುಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವಧಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎರಡೂ ಜನ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಗೌರವದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. All the volunteers are requested to assemble near the stage for a group photo. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಸಮೂಹ ಫೋಟೋಗಾಗಿ.
ಧನ್ಯವಾದ.